The fielders had an ample of time to take that catch. You need to take those kind of catches. You cannot drop these kind of catches. That will cost the game for the team Thunderbolt, and that to the wicket of Ansar. We have seen in the last couple of matches in the tournament, when the catch has been put down, the opponent batsmen have changed the game for the team and getting their team into the victory position. Can Ansar utilize the life given to him? That's what I was just talking about. That's the first 6 of the day to coming in the bat of Ansar. The catch was been put down in the previous ball. The shorter ball has been hammered. It was pulled handsomely towards the square leg position. This is what happens in the cricket. Cricket is a game where you need to take those catches. We've seen in the first day of the World Cup match, where the catch has been put down by the opening team, and the fielding team have costed the penalty, getting their team into the losing position from the victory. So hope this cannot be the same for the team Thunderbolt. Played over to the widest of the cover position. One bounce straight to the fielder. In the meanwhile, excellent stop by Habil. In the meanwhile, the batsmen have completed the second run quite quick enough. With the help of that 2 runs, score is on 18. And we are into the second last ball of the over number 2. Played onto the cover position inside the 30-yard circle. A single coming in the bat of Ansar. He's playing on 14. And Shafiq is playing on 4. We are into the final ball. Played onto the mid-wicket position onto the onside to keep the strike in the next over. A pretty good run rate coming by the batters of Royal Renegades. The team total moves on to 20 after the completion of 2 overs. They're going exactly like 10 runs per over. So changing the ball again. We have the new bowler introduced by the skipper Yasir, Mohaz has been asked Shoaib with the jersey number 27 to bowl the over number 3 for his side, and he comes from the commentator box end. Shafiq charging down the track, getting an edge. And an excellent catch taken by the wicketkeeper behind the stumps. That's a first wicket fumbled. An excellent catch taken by Ashraf behind the stumps. So we have a new batsman walking out in the crease, out in the center. It is none other than Junaid.
Junaid getting off the mark straight away. A single coming from his bat and nicely played by the batter Ansar. A back foot punch over to the cover position. The highest bidder for the team of Royal Renegades is onto the strikers end. We are into the over number 3. And Shoaib is back with his bowling mark. Defensively played onto the point position. That's a sensible batting coming from Junaid. Doesn't want to take any risk. He knows that he has just walked it out in the center. On the other end, Ansar is playing an excellent innings for his side. He was being put down in the second over, but it is his time for him to get runs for his team. Played onto the team. Tanveer, the fielder, over to the long on. A slightly misfield done by the bowler, getting an extra run. 2 more runs added to the individual account of Ansar. We are into the final ball of the over number 3. Just the finals conceded in this over. One important wicket of Shafiq. So can Ansar take a single and keep the strike in the next over? That's what he needs to do. If the loser ball can be hammered, but played over to the deep point. Will the batsman cross for the second? Rahman, the excellent fielder, out in the deep, stopping the ball. At the end, just a single conceded. So it means that the over number 3 coming to an end of the stages goes on 26. 26 for 1. After the completion of first 3 overs, we are into the first match of the day 2 of this prestigious tournament, organized by the members of United Brothers Season 4. That is United Brothers Premier League Season 4. 6 team taking part in this competition. At the end, let's see who's going to be the champion of Season 4. The ball is under the hands of Tashweer. Has been asked to bowl the over number 4. He'll be coming from the United We Stand end. He'll be bowling the over number 4 for his side. 25 minutes time is allotted to complete the innings. I request the fielding side, please set your feet as soon as possible. I request the captain of Thunderbolt Mohaz to set the field immediately. The wicketkeeper is the better option to set the field for the bowler. Fielder on the net. At the end, an excellent attempt done by Rahman. He knows that he didn't have any other choice rather than pulling the ball from the boundary rope. He was standing ahead of the boundary rope over to the deep point position. At the end, rather than taking the catch, dragging the ball at the last moment, he didn't have any balance on his body. In the meanwhile, just the 2 runs adding to his individual account of Ansar. Going for the big hit, the ball kissing the pad. As soon as the ball is being hit onto the pad, the batsman from the non-strikers end asking him to run for the quick single. So 1 run adding to the total in the form of leg bye. So Junaid back into the batting crease. Played on to the deep point. Will the batsman go for the second? But this time they should be happy only with a single. The runs are coming in the form of singles and double. Apart from 1 massive big 6 coming the bat of Ansar in the over number 2. When the over number 2 got over, the run rate was exactly like 10 runs per over. Now we are into the over number 4. The run rate has been dipped from 10 to 8.57. Just a single. There is a protection kept behind the wicketkeeper, who was standing slightly widely onto the short third man position inside the 30-yard circle. The ball racing quickly to him. Munna, the man doing the rest of the work. Just a single adding into the account of Ansar.
Junai coming down the track, played straight down the ground. The fielder over there missing it completely at the end. The last moment getting his foot at the right time. Saving another couple of runs. 2 more runs adding to the individual account of Junai. The final ball remaining. 5 balls have been delivered. The first ball, 2 runs conceded, then 3 singles and a double in the ball number 5. Going for the switch, 8 connecting right in the middle of the bat. Can it be the 6 number 2? Yes, that's a 6 number 2 coming in the bat of Junaid to finish the over in style. With the help of that 6, the team total straight away jumping to 39 for 1. So final 12 more balls remaining for the innings of Royal Renegades. Can they get another 20 or more runs? We have seen an outstanding performance coming from the batters of Thunderbolt last evening when they had to chase the massive total of 98, which has been chased unbeaten by the 2 batters, that is Rahman and Shakil. The Shakil was the first man to score the half century in this tournament with just a spare of 20 balls. And then we have seen another 50 coming from the senior player, that is Riaz Kandur. So let's see who's going to be the bowler. And the ball is under the hands of jersey number 98. That is none other than Ashraf. The Ashraf was the man who has been dominated in the last by his younger brother, who have hit 5 massive sixes in his over. And this time, the captain having hope of that Ashraf can get rid of any one of this player. One bad day doesn't mean that it is the end of the bowling for the bowler Ashraf. He's an excellent bowler. Starts slightly outside the off stick, played over to the deep. Junaid is an excellent runner in between the wicket. Another 2 more runs adding into the account of Ansar, who is playing on 23. And on the other end, Junaid playing on 11. Ashraf back to his bowling mark, coming from the commentator box and second time in the over. Drives it onto the onside, inside the 30-yard circle. We have a feeder kept onto the mid-wicket position inside the 30-yard circle. And it was firmly hit straight to the feeder. In the meanwhile, the batter has an ample of time to complete that single. Dew was a factor in the early morning. Definitely, once the day progresses, we can see plenty of sixes and the boundaries. Definitely, we can have that in the match number 2. Another single coming from the bat of Junaid, played straight to the same fielder. Played a lofted head onto the deep mid-wicket position. That's 6 number 2 coming in the bat of Ansar. The man who had been put down in the over number 2 has made use of his batting skill out in the center. A dangerous player of Royal Renegades. He's on fire in the last couple of overs left in the innings. Just another 8 balls remaining. Can we see another plenty sixes coming in that innings? Played down the ground. Fielder underneath, but the ball is sailing over his head. That's another 6 coming in the bat of Ansar. With the help of that 6, the team total jumping to 55 on the scorecard. 50 up for the team. Royal Renegades coming at the right time in the over number 5. Once again, the bowler Ashraf has been hammered in this tournament. Final ball remaining in the over number
5. Played straight in the hands of the fielder onto the deep mid wicket region. In the meanwhile, excellent running between the wicket. They know their game very well. Even the wicket keeper missing it. At the end, there is a backup. But at the end, Junaid was too far from his batting crease. Another 2 more runs adding to the total. It means that after the completion of first 5 overs, score is on 57. We are into the final 6th ball of the first innings of the first match of the day 2 between '57. In the meanwhile, can we have the officials to have the toss for the next match that will be played between United Titans versus Mighty Mavericks. I request the 2 captains, please complete your the tossing ceremony for the next match. So let's see who's going to be the bowler to bowl the last over. So no hesitation, it will be Ijaz to bowl the final over for the team Thunderbolts. Slowly we can see the sunlight coming nicely in the view of the ground. And Ijaz has been welcomed with a biggie. That's a biggie coming in the bat of Junaid. He doesn't miss it. Those kind of a loser ball bowled by Ijaz. Slightly down the leg stick, and Ijaz has to face the penalty in the very first ball. And Junaid, the man, doesn't miss it. Those kind of a loser ball. What a hit it is to start the over number 6 in style. That's the second 6 coming in the bat of Junaid. Still 5 left. Can we see another plenty 6s coming in the over? And that's a lose hit. Fielder underneath. Bowler himself taking a charge. It's not so easy to take those kind of running catches at the end. Look at the way how he has collected that. And that's an outstanding catch coming from the bowler. And he has got his wicket in the right time. Junaid was looking quite dangerous out to the center, and he has to depart in the second ball of the over number 6. An excellent catch taken by Ijaz on his own bowling mark. Not so easy to take those kind of catches running behind. And now on the fall of the wicket of Junaid, we have a new batter walking out in the center, Mr. Zain. Another experienced player for the team of Royal Renegades. Can he get a single and give a strike back to Ansar, who is playing on 38 for his side? Definitely, even the batter like Zain, even he can clear the boundary tops quite easier. He's an outstanding batter too. So let's see what he can do for his side in the last 4 balls of the innings. Played down the ground, field underneath. Will the catch will be taken? It has been put down. But luckily at the last moment, the long on fielder pushing the ball inside the boundary rope. The throw was slightly wider. In the meanwhile, the batsman crossing for the quick third, getting a strike back to Ansar. An attempt was done by the fielder inside the 30-yard circle, and the batter Zain playing over his head. A valuable attempt done by the fielder, but at the end 3 more runs adding under his belt, and 3 more runs adding to the team total. A no ball signal given by the umpire, played over to the fine leg position. Will the ball race on to the fence? And that's a boundary signal given by the umpire. A no ball and a boundary. After being hammered for a big 6 in the very first ball, the second ball, the wicket has been fumbled, and then a 3 run and a no ball and a boundary.
Charging down the track, playing over to the deep mid wicket region. Will the ball carry over to the fence? That's another big A coming in the bat of Ijaz. The bat of Ansar. Played over to the deep mid wicket position. Still 2 to go. And Ansar was being dropped in the over number 2. Single-handedly getting his team into the massive total. He is on 48. Just a 2 short of us. Another 50 coming in this tournament. He has 2 balls left. Let's see what he can do for his side. Whether he will go for the big hit or whether he will try to look for the singles or the double. And lose a ball. Another no ball signal given by the umpire. And the result is that's a 50 for the team. As well as the 50 coming in the bat of Ansar. Already the team have scored plenty of runs. What an outstanding innings coming in the bat of Ansar. The team total is on 84 and Ansar individual score is on 54. What a man. Pressure back into the bowler. Ijaz. 5th time. And the free hit ball was not utilized much. The batter was too down the leg. Wanted to play over to the long position, but missing it completely. Here's the final ball, and the final ball is being played onto the squalic position. Fielder over there. In the meanwhile, the batsmen have crossed for a quick 2. With that, the batter Ansar unbeaten on 56 for his side, and the team have managed to get the massive total in the opening match of the day 2. In the last evening, we have seen in the match 1 in the day 1, a target of 50 was been set in the opening game, but in the match 1 of the day 2, a target of 87 has been set for the team Thunderbolts coming against the playing 11 of Royal Renegades. So we have the toss happening for the next match between Mighty Mavericks versus United Titans over there into the main stage. So let's see who's going to be the lucky captain. The captain of United Titans, Rukshad, along with the captain of Mighty Mavericks, Ilar. And here's a call coming from the captain of United Titans. So let's see who's going to be the lucky captain who has won the toss. Okay, the captain of Mighty Mavericks, the lucky captain, Ilar, winning the toss. No hesitation, opting to bowl first. So I request the team to be ready as soon as the second innings gets over. Please enter the field immediately in the next match of the day 2. That is the between Mighty Mavericks versus the team United Titans.
I request the two openers of the Thunderbolts, please enter the field immediately. We have the feeders of Royal Renegades. The two openers, so definitely no hesitation. It will be the same opening pair. Once again, that would be Rahman and Shakil. These are the best pair so far in the tournament, who had been unbeaten when they had to chase a target of 98. So they are owing out in the center, and we have the man over here in the boundary rope, Mr. Junaid, the lucky champ for the team of Royal Renegades, the highest bidder of this tournament. So chasing a massive total of 87, we have once again the best pair of the tournament. We have Rahman, the icon player of the Thunderbolt, will be on the strikers end, and the man who got the first 50 in the tournament, that is Shakil, is on the North strikers end. So can we see the target being chased? And here is a signal coming from the umpire Rupesh for the start of the second innings. The ball is under the hands of Wasim, and here he is. The first ball of the innings of the second. Rahman playing over to the point position onto the deep at the last moment, dragging the ball at the right time. There is a chance for a run out, which has been missed by Ansar. Can it be a costliest one? We have seen the catch was being put down in the first innings of Ansar, and he got us into the team into a big total, and now going for the risky third. Without even facing a single ball, we could have seen Shakil walking back to the dugout in the form of a run out. Luck matters a lot for the team Thunderbolt. And Rahman getting off the mark straight away with that 3 runs, playing over to the deep point. And Wasim back to his bowling mark, bowling to Shakil. Right on the block call, and the bowler doing the rest of the work. In the meanwhile, the batsman Shakil off the mark straight away, defensively played over to the mid-dot position. An excellent running between the wicket. A good call coming from Rahman at the end. The batter has to go for the quick single. Play it over to the long opposition. Will the ball race onto the fence? In the meanwhile, it has been pulled back by the feeder. Just another couple of runs adding into the account of Rahman with the help of that 2 runs. The team total slowly shipping to 6. Slightly changes in the field, asking the mid-on fielder to move towards the mid-off position. Can Rahman target over to the square-leg position? But straight away to the throat of Junaid. That's a big wicket, a big fish back into the dugout. The man was looking quite dangerous in the tournament, has to depart quite cheaply in the first match of the day too. So after the dismissal of Rahman, we have a new batter walking out to the center is Tashveer. Another experienced player making his way out to the center, joining the company of Shakil. Until Shakil is there out to the center, we can still see the game is on for the team Thunderbolt. And Tashveer played over to the deep. The 2 strong fielders have been kept outside the 30-yard circle by the captain of Royal Renegades, Irfan
asking his best two fielders to be on to the boundary. We have seen one catch taken by Junlaid, getting rid of the dangerous man, Rahman. Is back into the dugout. He knows that he has done a mistake of giving his wicket quite cheaply to the opponent team. Excellent a ball defensively played by the batter Shakil, giving a full respect to the bowler. In the end, a dotted delivery coming to an end. Over number 1 coming to an end after the completion of first over. Score is on 7 for 1. Over number 2, the ball is under the hands of Naufal coming from the United restart end, and he starts with the dotted one. The batsman Tashweer going for the switch head. Intention was quite good enough to play that switch head, but at the end, a dotted delivery coming in the over number 2. The power play has been completed. The fielders are being pushed back into the boundary ropes. Tashweer just need to take a single, give a strike back to Shakil. Frequently going for the big hit, missing it completely. Another dotted delivery coming under the belt of Tashweer. So 2 back-to-back dotted delivery in the over number 2. Charging down the track, playing over to the long on position. Fielder underneath at the end. An excellent catch taken by the fielder of Royal Renegades, Imran, the man taking an excellent catch. 1, 2, 3, finally taking the catch. He knows that even Tashweer is an excellent player. Luckily the ball did not pop out from him. At the first time the ball was out of his hand. Second attempt, third attempt, fourth attempt, at the end taking the catch. And Tashweer has to depart. Ashraf, the new batter, walking up to the centre. The ball getting a top edge, landing safely onto the onside. The bowler going for the full charge to take the catch, but at the end it is far away from him. And the meanwhile, a single has been taken to get off the mark. Singles will not work for the team Thunderbolts. They need big runs. A slower ball, the ball drifting far away from the batting end coming from Shakil. It's a good length delivery, a slower ball pitching right in the between the center of the pitch, middle and off, and the batsman missing it completely. Final ball of the over number 2, a single to keep the strike in the next over. Over number 2 coming to an end after the completion of 2 overs. Scores on 9. 9 for 2.
I request the captain of Royal Renegades, Irfan, please follow the time. You need to finish your 6 overs within the given period of time. I request one person from the team to set the field. One bounce straight to the feeder, onto the mid-wicket position, onto the deep. A single coming in the bat of Shakil. We have not seen a big hit coming from the bat of Shakil. The man who got into the first 50 of the tournament is struggling out in the centre. The massive total to be chased. Team is struggling out in the centre. Not even a single boundary of the sixes coming in the innings. Ashraf taking a charge, making a room slightly over the off stake, playing on to the on. Getting the thick outer edge of the bat onto the pad towards the short fine leg. Irfan, the man doing the rest of the work. Another single coming to the team of Thunderbolts. Played onto the deep. Will they go for another couple of runs? But no. Just a single ticket coming in the bat of Shakil. First 3 ball, 3 singles. What an excellent piece of bowling by Irfan. He knows that the batsman will love charging onto the onside, following the batter, dragging the ball slightly outside the off stake. Well kept by the wicketkeeper behind the stumps. Ansar doing an excellent work. And there is a fielder, but you just need to watch the ball in between the 2 feeder for a maximum. Even the 2 feeders over the square leg and deep mid wicket. We're just watching the ball clearing over to the dugout. That's the first 6 coming in the bat of Ashraf, and the first 6 of the second innings. We need plenty of this in the remaining 19 ball if they need to chase the massive total of 87. Still 69 required. They need these kind of big hits. Charging slightly outside the off stake. If the batsman would have not offered a shot, definitely it would have been called as a wide. But at the end, getting an outer edge of the bat, ending with a dotted delivery after the completion of first 3 overs. Score is on 18. Run rate is exactly like 6 runs per over. Now the required run rate is they need in every over 23 runs. 23 runs required in every over. And now the ball is under the hands of Ansar. Normally we see Ansar coming from the commentator box end, but this time changing his direction, coming from the United we stand and bowling the 4th over for his side. The man who batted brilliantly in the first innings, scoring 57 runs, unbeaten, getting his team into a massive total. What a partnership it was between Junaid and Ansar. The match winning partnership. Still the game is not over. 18 ball 69 can be chased. Top edge bowler underneath. Will the catch will be taken? But the ball falling in short of the feeder. In the meanwhile, the batsman crossing for the quick double. And valuable attempt done by Ansar, but it was too far from him. That was a vacant area onto the onside. Even Junaid running from the square leg position could not get the catch taken. At the end, another couple of runs adding into the belt of Shakil. Shakil is playing just a decent innings in the game when the team wanted him to charge. He's not timing the ball perfectly. Caught and bowl chance. Not so easy to take those kind of a reflection catch on his own bowling mark. It was onto his wrong end, but at the end, the batter is still safe in his batting crease.
Right on the block on, right on the block on. Just a single. Single will not work for the team. Thunderbolts. They need big hits. They need big hits. Every time when the balls are being hammered only for a singles, the run rate keeps increasing. The start of the innings, 23 runs were required in the over, but now see the equation, 27 runs per over, drifting close to the leg stake, ending with a dotted one. A much needed dotted delivery. Final 2 balls remaining of the over number 4. Going for the big hit, definitely the catch will be taken. Junaid, the man over there onto the deep. He doesn't make any mistakes. That's a second catch for him. The scores are 21, my friend. Still double 6 required. I request the new batter to please walk in immediately. The new batter of Thunderbolts. So the new batter walking out to the center, Muzambil. So let's see what he can do for his side. It took a long time to get in to the center. You have checked almost more than 10 to 11 bats. Played on to the mid-opposition. And finally getting off the mark to keep the strike in the next over. So over number 4 coming to an end after the completion of 4 overs. Scores on 22 for 3. In remaining 12 balls, they need massive 65. In the meanwhile, I request the fielders of mighty Mavericks, please be ready because we are into the second last over of the second innings. I request two teams to be ready. The 2 openers of United Titans and the fielders. The magical bowler Sahil has been introduced to bowl the over number 5 for his side. Getting some close fielders inside the 30-yard circle, which is a good side. They know that they have to defend 66 in final 12 ball. Mazambil, the man playing straight to the fielder, but the captain, you need to take those kind of fielding. Irfan, the captain, should have stopped that ball at the end. A single taken onto the deep mid-wicket position coming from the bat of Mazambil, and here comes Shakil back into the striker's end. Chennai, the man looking to take the catch, but at the end the ball falling short of him. In the meanwhile, the batsman only getting another couple of runs, just 2 runs. It was not firmly hit from the bat of Shakil. Shakil is not timing the ball perfectly in this innings. Half an hit, but at the end, luckily did not carry to the fielder. Fielder, but the ball landing safely. Once again, another couple of runs. Another 2 more runs added to the total. With the help of that 2 runs, scores on 27. The run rate is exactly like
6 runs per over. Now the required run rate is 9 balls 60 to get. So it means that 40 runs per over, impossible. The bowler needs to re-bowl. It's a wide signal given by the umpire. And straight to the hands of Irfan. Look at the way the cheers coming from the crowd. Wide out. That's the first ball that he has been collected towards that direction. Irfan, the captain, is happy. And this time he has missed it. But luckily there is a protection. Another 2 more runs. The wicket keeper is asking for the shot. But the umpire says the batsman has completed the second run. We're into the final ball of the over number 5 coming from Sahil. And the final ball fielded underneath. Imran, the man, taking the second excellent catch of the game and getting rid of the man who has come as an opener, has to depart in the final ball of the over number 5. And let's see who's going to be the new batter. Walking out in the center. So now there's a new batter. He'll be on to the no strikers end with the catch has been taken, and the final over will be bowled by the bowler of the team Royal Renegades. So let's see who's going for the bowler. Definitely it will be none other than Muzammil to bowl the last over. And he'll be bowling to and the very first ball, getting rid of the captain Muza, and that's a big wicket. And Muzammil striking in his very first ball. Look at the smile coming from his face. He notes that that's a big wicket. And now we have a new batter walking out in the center. Can we see another wicket? The batsman taking a charge, going for the wicket, missing it completely. Naeem the man. It's an impossible task. 4 balls, 57 required, which is definitely not an easy task. Going for the big hit, over to the widest of the deep in wicket. Junaid the man taking an excellent fielding over there, stopping the ball at the last moment, pulling back, which was played firmly toward that direction onto the deep. Just another 2 more runs adding under his account. And the team total is slowly moving up to 32. The next match, my team Mavericks versus United Titans. Please be ready. Another wicket. Cleaned him up. Another bowled in the over. The wicket number 6 fumbled. Muzammil taking another wicket, the second wicket. So can we have the new batters please enter the field immediately? The new batter of the team of Thunderbolts. Shoaib, the man walking out to the center, joining the company of
Now Shadu is on to the non-strikers and Musambil, fifth time it is over. Field underneath, Junaid underneath, and excellent running catch taken by him. That's the third catch. I can say it's the best catch of the day too. Not so easy to take those kind of running catches. He was right on the edge of the boundary rope onto the deep and had to make a lot of attempt to take that catch. The wicket number 3 taken in this over, coming in the bowling of Mazambil. So final ball. 1 ball, 55 required. And the final ball, the ball played on to the deep of the fine leg position. Will the ball carry on to the fence? And that's a boundary coming in the bat of Munna. But that is too late. That's the end of the match. And the team Royal Renegades winning by a massive total of 50 runs. And no hesitation to just the player of the match between the Thunderbolts and Royal Renegades. It goes to none other than unbeaten on 56 out of 23 ball with the help of 5 big sixes and a wicket under his over, just conceding the 4 runs. So congratulations team Thunderbolts. I mean the team Royal Renegades. It's a hard luck for the team Thunderbolts. So we're back in the match number 2 of the day 2 played between mighty Mavericks versus the team United Titans.
So coming to the match number 2, I request the captain of Mighty Mavericks, please set your feet immediately because we are into the match number 2. We have plenty of game left during the day. We do not want to waste much time. Let's finish the game on time. We have the 2 openers out in the center for the team. United Titans or Nakash on the strikers and Samshu on the non-strikers, and the ball is under the hands of the captain Elar, taking a charge up in front, bowling in the power play. And we have seen Nakash has been promoted up in the batting lineup. The hard hitter of the tennis bowlers being asked to play the game of his life to get his team into the next round. So let's see what Nakash can do. Here's the first ball of the match 2. Well, the ball carried to the feeder onto the cover position. In the meanwhile, the batsman is off the mark with a single. With the help of that single, United Titans are off the mark straight away with a single. Samshu, the man playing on to the mid-down position. The throw was slightly wideish. Will they go for the second? But Nakash is not interested to take another risky single. So the first 2 balls, 2 runs have been taken. Both the batters are off the mark with the singles adding to their individual account. Going for the big eight, unable to time it properly, straight to the feeder onto the short square leg position, coming in the bat of Nakash. First 3 ball, 3 runs conceded. We're into the over number 1 in the batting power play. It's a 6 overs game, 6 bowlers introduced. First 3 ball, 3 runs conceded. Far outside the off-strike, no hesitation for the umpire. Pays to call it as a wide. Let's see. First extra coming in the innings, coming from the bowling of the captain Elara of Mighty Mavericks. Still 3 to go to get the over number 1 completed in the power play. Played straight onto the cover position just for another single coming in the bat of Samshu. These 2 batters are just playing down the ground, not going for the big lofted hit in the power play. 4 balls, 5 runs conceded. 4 runs coming in the bat and 1 coming in the form of a wide. That's another wide. Another 2 balls coming in the bat of Nakash. Playing over to the cover position. Another 2 more runs adding to his account. Luckily, the ball did not carry to the feeder onto the cover position. The feeder was slightly close over there inside the 30-yard circle. Luckily, the ball did not carry to him, but passing over his head for another couple of runs. We are into the final ball of the over number 1. Right on the block, slightly fumbled by the wicketkeeper behind the stump. In the meanwhile, the batsman crossing for a quick single in the form of a bye to finish the over number 1. So after the completion of first over, score is on a 9. So after the completion of first over, score is on 9, and also we have a change in the microphone over to my co-friend Mr. Dheeraj. Will be doing the further commentary for the remaining 5 overs of the first innings of the match 2.
between Mighty Mavericks versus United Titans. The captain of Mighty Mavericks winning the toss, opening to bowl first. After the first over, scores on a 9. Coming to the over number 2, the ball is being handed over to Nabil. Will be starting the proceeding from the United stand. Over to Dheeraj. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನಿಲ್ ಅವರೇ. ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರ್ತಿ ಹೊಡೆತ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನಕಾಶ್. ಶಂಶು ಪದಡ ಬುಧಬರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಡವತ್ತ 11 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರ್ತಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಜೊತೆ ಬುಧಬರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಸ್ಗಾರಿ ನಬೀಲ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಬೀಲ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 11 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಬೈಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟನ್ಸ್ಗೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಬದಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಅವಳಿ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಡಬದ್ದ 13 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ನಬೀಲ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ನಕಾಶ್ ಎಸೆತ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 8 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಬೀಲ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶೋಡಾಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರ್ತಿ ಹೊಡೆತ ಲಗ್ ಆಫ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರ್ತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ನಕಾಶ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 17 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 17. ಮತ್ತೆ ನಬೀಲ್ ಅಂತ ಚೆಂಡು ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರ್ತೀಯ ಹೊಡೆತ ಓಟುಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಳಿ ಓಟುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದರ ಬದಲಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 19 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 7ನೇ ಓವರ್ 4 ಕೆಸ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರ್ತೀಯ ಜೊತೆ ಆಡ ಬುದ್ಧಿವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟುಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಬೀಲ್ ಬೈಟಿ ಪರವಾಗಿ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರ್ತಿ ಎಸೆತ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಧಾನಗತಿ ಎಸೆತ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೆಡನ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2. ತಡಬತ್ತ
19ಕ್ಕೆ 0. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 19, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೀಯ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನದ ಅದ್ದೂರಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗೆಣರ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇವಾಗ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈಟಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್. ಬದಲಿಸಿ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಬೈಟಿ ಪರವಾಗಿ ಬೋರ್ಡ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಶು ಪಂದ್ಯಾಟ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬೋರ್ಡ ಓವರ್ನ ಬದಲ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್. ಅಂಪೈರ್ಸ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿಸ್ಕಿ ಒಂಚೂರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಶಂಶು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 20 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳಸುತ್ತ ಬರೆದಿ ಹೊಡೆತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಬಳಸು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆರೋಪಿಗೆ ಹಾತದ ಜೊಡ್ಡಾಟ ಅವಳಿ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೆಡೋಟ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ತಡಬತ್ತ 20 ಗೆಡೋಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ನಕಾಶ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಶಂಶು. ಆರೋಪಿಗೆ ಹಾತದ ಆಟಗಾರರು ಬಳಸುತ್ತ ಬರೀತಿಯ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲೆ ಬಳಸಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಿಕ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಪೂರ್ಣ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿದ್ದಿಕ್ ಚೋ ನಕಾಶ್ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ನಕಾಶ್ ಬಿರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ಬತ್ತ 23 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 23, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಿದ್ದಿಕ್ ನೆಚ್ಚಿನಲ್ಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಚುಂಬನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಶು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರೋಪಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿದಂಥ ಸಂಶು ಸಿದ್ದಿಕ್ ಎಸೆತ ಡಾಲ್ಕನ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಮೊದಲ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 23, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. 23ಕ್ಕೆ 1. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಆಕ್ರಮಣ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿಯಾಜ್ ಯುಜಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲು ನಕಾಶ್ ಪಂದ್ಯದ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿದ್ದಿಕ್ ತಮ್ಮ ಕಾತಿನ ಬೋರ್ಡ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಬಲವಾದ ಎಸೆತ ನೋ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. 5 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓಟವನ್ನ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಹಿಂದಿನ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 5 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 28 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 28, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಆಟಗಾರ ಇವಾಗ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ರಿಯಾ ಪಂದ್ಯದ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಗೆ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು
ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂಟೆಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 29 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟೆಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ರಿಯಾ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ರಿಯಾಜ್ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಒಂದೇ ಸತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ದೇಗ್. ನೆಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್. ಡಕಾಶ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ದಿಕ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡಕಾಶ್ ವಾಪಸ್ ಆತಿ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ನಕಾಶ್. ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ 18 ಎಸೆಗಳ ಪೂರ್ಣ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ ಮೊತ್ತ 29-2. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 29, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ರುಕ್ಷಾನ್ ಆ ಕಡೆ ಬಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟನ್ಸ್ನ ಕಪ್ತಾನ ದಾಯಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ರುಕ್ಷಾನ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ರಿಯಾಜ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬುಧವಾರ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀಫ್, ಬೈಟಿ ಪರವಾಗಿ 4ನೇ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಸೀಫ್ ಬೈಟಿ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್, ಡಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರುಜ್ಕಾತ್ ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಯಾಜ್ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚೆಂಡ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತವನ್ನ ರಿಯಾಜ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಆಸೀಫ್ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ 6 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 35 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 35, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರೆದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆಸಿಫ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಓಟಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಣವ ಎಸೆತ ಆಟಗಾರನ ವಂಚಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಆಸಿಫ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ತಪ್ಪು ಇವಾಗ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಇವಾಗ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಸಿಫ್. ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ ಮೊದಲ ಜೀವದಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಒಂಟೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಸೀಫ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಶತಕ್ಷಣ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್. ಪಂದ್ಯ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುಳುವನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ. ಅವಳಿ ಓಟುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 38 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಸಾದ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ರಿಯಾಜ್ ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಆಟಗಾರರು ಒಂದೊಂದು ಜೀವದಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಒಡ್ಡಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಶತರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೆ ಅವಳಿ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ತಂಡ ಮತ್ತೆ 40 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 24 ಚೆಂಡುಗಳ 4ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ತಂಡ ಮೊತ್ತ
40-2. The score is 40 loss of 2 wickets. ಮೊದಲ ಹಂತದ 4 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಳಮಟ್ಟ 40 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುಳುವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಜೀವದಾನವನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್. ಪಂದ್ಯ ಕೂಡಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುಳುವನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಳಮಟ್ಟ 40-2. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸುಹಾನ್ ಮೈಟಿ ಪರವಾಗಿ 5ನೇ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲು ರಿಯಾಜ್. ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಜ್ ಗೆದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತೀರಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಹೆಸರುಗಳು ಪಂದ್ಯ ಕೂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಹಾನ್ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ 7ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ತನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಹೊಡೆತವನ್ನ ರಿಯಾಜ್ ಕಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ರೋಟದ ಪೂರೈಕೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 46ರ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರೆದಿ ಹೊಡೆತ ಬದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ತಪ್ಪುಗಳೇ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಳುವನ್ನು ಕಾಣ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 40 ಗೆಟ್ಟೋಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಸುಹಾನ್ 5ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ವೈಟಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟನ್ಸ್ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸುಹಾನ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರಿಯಾಜ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದ ಸಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಸುಹಾನ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 12 ಹುದ್ದೆ ನಷ್ಟ ತಡಬತ್ತ 48 ಸ್ಥಗಿತವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ನೌಸರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗೋಸ್ಕಾತ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಬುದ್ಧಿವರ್ಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಹಾನ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರೆದ ಹೊಡೆತ, ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಲಾಗರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವಳಿ ಹೊಡೆದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷಣ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 3 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಅರ್ಧ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 51 ಓಟ. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸುಹಾನ್. ನೆಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ರುಜ್ಕಾತ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಸುಹಾನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು.
ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 ಹುದ್ದೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 35 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡ ಮೊತ್ತ 51-4. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 51, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಹೊಸ ಸದಗಾರ ಅಜ್ಮಾತ್ ಅಂತಿಮ ರಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೌಶ್, ಡಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರೆದ ದೇಶವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಟಿಯೋಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 50 ಗೆಳಾಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಮಾತ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ 2 ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಾರ್ಜ್ ಜೆಲೆವರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತೋಭರಿತಿಯ ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಅಜ್ಮಾತ್ ಅವರು ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 52 ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ದಾಳ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಮಾತ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ 3 ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಹುಶಃ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ವಾಪಸ್ ಸಾತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಅಜ್ಮಾತ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 52 ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 52, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 5 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಅಂತಿಮ 3 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಪರ್ವೇಜ್ ಬಿರೋಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತಗಳ ಫರ್ಫರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯ ಭದ್ರಬಾಸನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರ್ವೇಜ್ ವಾಪಸ್ ಆತಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತೆ ಆಟದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಆಟವನ್ನು ನೀಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಆಟಗಾರರು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಯಶಸ್ಸುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿನಾನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಅನ್ನೋದ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಕೊಚ್ಚ ಬದಲವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಮಾತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಇರಾದೆಗಳಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮಾತ್ ಸಿನಾನಿ ಬಾರಿ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಾರ್ಜ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದ ಎಸೆತ. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಅಜ್ಮಾತ್ ಅವರು ಬಳಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಈಸ್ 52, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 6 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ
ಮತ್ತೆ ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೀಮಾರ ಕ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಸಿಫ್. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುದ್ಧವರ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಿನಾರ್ ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ 12 ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಬಾದ್ 3 ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ 52 ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 53 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅಂತಿಮ ಓವರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮತ್ ಕೇವಲ ಯಾವುದೇ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಡನ್ ಓವರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಳಸಿಪಾಡರ್ 3 ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಂಡ 52 ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 53 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. as a testing check. hello ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಡೆತಿರುವಂತ ಬೋಧನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೋಧನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 52 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 53 ಟಾರ್ಗೆಟ್, 36 ಎಸೆತ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 53 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 36 balls 53 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ದಿನದ 7ನೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮೈಟಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್. Thank you, Dhiro. Moving to the second innings of this match between Mighty Mavericks versus Team United Titans. Asking to bat first. 53 is the target given to Mavericks. The ball is under the hands of Pathan. Imtiaz Pathan will be doing the proceeding, starting the first over for his side, coming from the United V stand end, bowling to Asif Mangalore.
Driven it down the ground to the cover position. Misfield costing a boundary coming in the very first ball. In between the two fielders in the gap. Look at the way as soon as the ball has been pitched slightly away outside the off stake. The batter going for the massive drive. He knows that once it's been missed by the fielder inside the 30-yard circle. In between the gap, the ball will race quickly onto the fence. A pretty good start for Mavericks. Boundary coming in the very first ball of the innings. And Asif off the mark straight away. Pressure back into the bowler. Imtiaz Pathan. Can he get a breakthrough for his side? Fielder underneath. Attempt was done. At the last moment, the ball popping out of his hand. Not so easy to take those kind of catches running from the 30-yard circle towards the deep cover position. An attempt was done by the fielder. The captain setting the feet in the right position. Asif driven it down the ground, and the result is a big, massive 6 coming in the bowling of Pathan. What a hit! A 4 and a 2 and a 6. Asif definitely will try to get some runs in the power play. He knows that only 2 fielders have been pushed outside the 30-yard circle. 1 fielder over to the long on. And it was hit firmly over the umpire's head. Ganesh Padil taking a charge as the main umpire, and Rupesh on the square leg. Going for the switch hit rather than playing straight bat. At the end, once again a fumble by the backup fielder, Shakil, the man missing it completely. Another 2 more runs adding to the total in the form of a leg by. With the help of the 2 runs scored, slowly moves on to 14. That's the line length what the bowler Pathan needs to do. Just bowl wicket to wicket. Final ball of the over number 1. The score is on 14. We are into the match number 2 of the day 2. A defensively played on to the onside to keep the strike in the next over. All the 6 balls have been played by Asif, and he has conceded 13 runs in the bat. And the over number 1 coming to an end after the completion of first over. Scores on 15 for no loss. What a start in the over number 2. Unplayable ball coming from Riyad's UG. Icon player to the icon batter. You miss, I hit, cleaned him up, bowled in. That's the first wicket fumbled in the very first ball of the over number 2. And we have a new batter, Nabil, joining the company of Adi.
I request the feeders of United Titans, please carry on the game. We are almost late. We do not want to waste much time. We still have 8 more matches left during the day. We do not want to have the big final under the bad light. It's your game, so let's carry on with the game. We know that a time is allowed to complete the innings, so 25 minutes. Every cricketing player needs to follow the time. Just one player that is behind the stumps, or the captain can set the field. The rest of the players just need to listen to the captain or the wicketkeeper. They are the better position to set the field, especially the bowler. He knows himself where to set the field. The rest of the fielders can just listen to the bowler. So the first 3 ball, 3 dotted delivery and a 1 wicket. Nabil under pressure, played on to the long off position to get off the mark with a single. With the help of the single score, slowly shipping to 16 into the over number 2. Played on to the deep wicket. Looking for the second. Imtiaz spot on, doing an excellent work just for a single. And a good comeback by the bowlers of United Titans. Even in the first over, Pandan may concede 15. But in the second over, look at the icon player, Riyaz Yuchi, just bowling wicket to wicket. That's what the bowler needs to do. Picked an important wicket of Asif. Delivered a couple of good deliveries. Unplayable ball at the end. A fuller ball, luckily did not carry over the waist. Ending with a single. Over number 2 coming to an end after the completion of 2 overs. Scores on 18. Scores on 18. 18ಕ್ಕೆ 1. 24 ಎಸೆತ 35 ರನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ. So let's see who's going to be the new bowler. The ball is under the hands of Shinan. Shinan is the new bowler. Defensively played by Nabil. And a quick single taken by slight fumble. Will the batsman goes for the extra run? Overthrow. Once again, another extra run. So it means that instead of just conceding 1 run, and that too played defensively, a mistake done by the bowler Shinan. 3 runs conceded. Coming in the bat of Nabil with the help of that 3 run, 21 is the score. We are into the over number 3. 23ಕ್ಕೆ 32. 23 balls, 32 runs. Played down the ground, over to the long opposition, slightly fumbled by the feeder Imtiaz Pathan. The batsman had an ample of time to convert for the second, but at the end, Nabil was not interested, not wanted to take any risk at this time. Just another single adding to the account of Adi. Now let's take
No hesitation for the umpire to call it as a wide. With the help of that wide, the team total slowly shipping to 23 runs. Now the equation is 22 ball 30 to get. Right on the block call, played onto the onside towards the vacant area. The feeder was onto the edge of the boundary up. That's an open area left onto the onside. Right in the block call, played onto the onside. Within the 30-yard circle, the batsman going for the quick single and completing the second run. But there was a slight fumble by the feeder who had a lot of work to be done, coming running from the deep wicket region. In the meanwhile, the batsmen have crossed for the second. Shot the ball, pulled it onto the outside towards the wideish of the square leg position. Another single coming in the bat of Nabil. The scores on 26. We are into the over number 3. Still 2 to go. Finally, a wicket coming in that over. The batsman making a room, wanted to play it down the ground, missing it completely. No footwork at all. At the end, the batsman has to face the penalty in the form of bowled. The wicket fumbled. The wicket number 2, Adi was playing slightly a good innings out in the centre, but has to depart. And we have a new batter walking slowly out to the center with the jersey number 77 at his back. We have Suhan joining the company of Nabil. Hadinov, 19 ball, 27 to get. Scores on 26. It's just like they need to score at the run rate of close to 9 runs per over. Last ball remaining of the over number 3. Going for the sweatshirt. A single conceded in the final ball of the over number 3. The run rate is pretty good. They're going exactly like runs per over. And now the equation off the stage. The score's on 27. And now in the remaining 18 ball, they just need another 26. That's another off the stage. They need to get that runs. Into a sita ipatta aru. It means that they need to get the runs at the equation of 8.67 runs per over. So let's see who's going to be the new bowler with the jersey number 22 at his back. Furways. 18 ball 26. Still the game is on for the Team United Titans. On the other end, the captain needs to have their bowler. Wicket doesn't matter in the league game, but they need to bowl plenty of dotted delivery. That's more important in the league game. Bowl plenty of dotted delivery, will get a pressure. So Furways, you are the main person to set the field. I request Nakash, please set the field immediately. Do not waste time. And the loser ball has been hammered out of the park, coming in the bat of Perez. That's not the way you need to bowl when your team desperately wanted you to bowl wicket to wicket, drifting down the leg stick, and the man
Suhan doesn't miss those kind of a lollipop played over to the 5-leg position. The captain Rukshad was just waiting to take the catch, but at the last moment he knows that the ball is carried over his head for a biggie. With the help of the 6, now the equation is 17 ball 20 to get. Right on the block call, onto the middle stake. No hesitation from the umpire to call that as a leg by. It doesn't matter if the runs are coming for the team Mighty Mavericks. They take those kind of an extra runs too. A 6 followed with a single in the form of a leg by. Can Nabil take a single, give a strike back to Suhan? Even Nabil can clear the boundary ups quite easier. A misfield, costing an extra run. At the last moment, the ball getting some confusion for the fielder. Was standing slightly closer onto the mid-wicket position inside the 30-yard circle. That was a short mid-wicket position. Now should the man standing slightly closer. Lose a ball, definitely the result will be another 6. That's far better than the previous one. Played over to the square leg position. What a hit, straight away to the main stage. Now the game is almost all over for the Team United Titans. They have 8 more wickets in hand. As soon as Suhan entered out in the center, we can see the runs pouring in the form of 6s. And that could be another one. So that's a third 6 in the over. The game is almost all over for the Team United Titans. Definitely the few sad faces out in the center, especially Yoji. He is very much disappointed with the bowling shown by Furways. The captain had a hope of him. Look at the way how Yoji has given his full on this game. Bowled pretty well. Picked an important wicket of Asif in the very first ball and the end. He has done his part, but now if you see the result is just a 6 needed of 13 ball. Another single to keep this strike in the next over. Over number 4 coming to end. 48 is the score. And now the remaining 12 ball, they just need another 5 more runs to get their team into the victory. Definitely this is an easiest game for the team of Mighty Mavericks to register, and they are another victory in this tournament. So the ball has been handed over to Shafiq. He'll be bowling the over number 5 for his side. So can he get a wicket for his side? 12 ball 5 to get. Straight away bowling a good length delivery, a dot ball delivery coming in the over. This time played a lofted head over to the long on. Riaz Yuji underneath. He doesn't make any mistake. And Nabil has to depart in the ball number 2. An excellent catch taken under pressure. I request the new batter, please enter the field immediately. The captain, Ilar, if you can send your batter.
So the new batter walking out in the center. So can we see who is the new batter? The tall man making his way out to the center. With the jersey number 11 at his back, Rafiq will be facing the bowling of Shafiq. And Rafiq getting off the mark straight away with a single. Now the equation is 9 ball 4 to get, which is definitely not a tougher task for the team Mighty Mavericks to get their points table up. Batsman going for the switch hit, and the catch has been taken. A mistake done by the batter. Wanted to go for the switch hit, finding the fielder straight away under the hands of Sazil, who doesn't drop those kind of catches under the pressure. So Ilar, the captain, on to the strike. Can we see another wicket? And the catch has been taken. The team under trouble. Shafiq once again picking another wicket. Can we see the twist in the game? The team, Mighty Mavericks, are just giving their wickets quite freely for the opponent team. We have a new batter, Sadiq, walking out in the center. Now every responsibility is under the hands of Sadiq. 7 ball 4 to get. Drifting down the leg, wide signal given by the umpire. With the help of that wide, the team total is on 50 up. And now just 3 more runs required. Can Sadiq finish the innings in style? And play it over to the mid-wicket position in style. Out of the park to finish the innings in style. With that, we have completed the match number 2 and Mighty Mavericks winning by 5 wickets.
ಗೋಲ್ಡನ್ ನೈಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಓಷನ್ 11 ಮೊದಲ ಹಂತದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಗೋಲ್ಡನ್ ನೈಟ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ತಂಡ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನದ ಪೂರ್ಣ ಪಂದ್ಯಾಟ ಗೋಲ್ಡನ್ ನೈಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಓಷನ್ 11. ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮಾದ್ ಅಬ್ಬು ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸುತ್ತೋಬರ್ ಎಸೆಗಾರಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಣಸುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಬತೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬತೆ ಒಂಚಾಗದ ಸೇರ್ಪಡೋದಿಗೆ ಓಷನ್ 11 ಕಾತರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ರಮೇಶ್, ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಆರಬಿ ಹಂತ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಓಷನ್ 11 ಪರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡು ಸಿಬಾರಕೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಣಸುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ತಡಬತ್ತ 5 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 5. ಆರಬಿ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರೆದ ಎಸೆಗಾರಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಬದಲು ಅಬ್ಬು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವೈಫಲ್ಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 9 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರ್ತಿ ಹೊಡೆತವನ್ನ ರಮೇಶ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಬಿ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಬೂರಸ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ತಡಬತ್ತ 9 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಬು ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತೋಬ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸಿ ಬಾರೆ ಕ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಕೊಂಚ ಗಲಿಬಲಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 13 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 50 ಓವರಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ 3 ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಸಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಓಟುಗಳ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ಅಂತಿಮ ಎಣಸುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತ. ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಬುಟ್ಟು ರಮೇಶ್ ಬಾರೆ ಮತ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರೀತಿ ಹೊಡೆತ ಒಂಡೆಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 14 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್
ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಅಬ್ಬು. ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಬು ಬಹಳ ಸುತ್ತ ಬರ್ತಿ ಎಸೆತ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 15 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 15 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಅರಬಿಗೆ ಹಂತದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಕಂಡ ಆಟಗಾರರು ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಅರಬಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಮೀಸ್ 3 ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಸಿಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಓಟ್ಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ರಮೀಸ್, ಡಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಬುಧವಾರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ರಮೀಸ್ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ದಾಂಡ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 21 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ 21. ರಮೀಸ್ ಎಸೆತ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 21 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರಮೇಶ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಅರಬಿ ಹಂತದ ಜೊತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಇರಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಟಗಾರರು. ಆ ಮಿಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ. ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೊಡಬತ್ತ 22 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಮೀಸ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರೆದ ತಕ್ಷಣ ಕೇವಲ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಜೀಮ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರೆದ ಎಸೆತವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಸಿಕ್ಸರ್ ನಂತರ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿರುಸಿನ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 23 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಶುಭವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಸಾತಿ ಆರಬಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ಇವಾಗ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಾರಿ. ರಜೀಮ್ ಎಸೆತ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅರಬಿ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ 6 ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ನಂತರ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡಂತ ರಜೀಮ್ ಇವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಓಟಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲಂತ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾವಿಲಿಯನ್. ಓಷನ್ 11 ತಂಡದ ಮೊದಲ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ತನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಪಂದ್ಯದ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಜನ್ನು ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರ್ತಿ ಎಸೆತ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ.
ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ಜನೋ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಮತ್ತೆ ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಲಕೋಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡ 27 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 27, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಮೊದಲ ಹಂತದ 12 ಎಸೆತಗಳ 2ರ ಓವರ್ ಮುಕ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ 27ಕ್ಕೆ 1, 27 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಎಸ್ಗಾರ್ ಬದವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ನಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯೂಸುಫ್ ಎಮೆಕೆರೆ ಪರಿಸರ ಬರ್ತರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟಗಾರ ಯೂಸುಫ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ನಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ರಮೀಸ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಜನೂನ್ ಪತ್ರಣ ಬುಧವಾರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 27 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಓಷನ್ 11 ಇವಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ಒಡ್ಡಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಂಚ ಮಾಡಿ ಗೆಡವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವಳಿ ಹೊಡೆದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಸ್ಕಿ ಗೆಡದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡ 29 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 29, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಮೊದಲ ಆಘಾತ ನಂತರ ತಂಡ ಚೇತರಿಕೆ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ 29 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಯೂಸುಫ್ ಬೂಡ ಓವರ್ 2 ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಷನ್ ಶ್ರೀಲಾವಿನ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ರಮೀಸ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಜನೂನ್ ಪದರ ಬುಧವಾರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ವಾಪಸ್ ನಂತರ ತಂಡ 29ಕ್ಕೆ 1. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ತೀರಾ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಗಲ ಚೆಂಡು ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿನ ಪೂರೈಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡ 31 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಪೂರ್ಣ ಓವರ್ನ 5 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಯೂಸುಫ್ ಎಮೆಕೆರೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯದ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವ ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ಶೋಳಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿದಂತ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಭದ್ರ ಬಾಕ್ಸನ ಸೇರ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನೋನ್ ವಾಪಸ್ ಆತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಭದ್ರ ಬಾಕ್ಸನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜನೋನ್ ವಾಪಸ್ ಆತಿ ಗೆಡನಾಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಷನ್ 11. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಅನ್ಸಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ರಬೀಸ್ ಪಂದ್ಯದ ಬುಧವಾರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯೂಸುಫ್ 2ನೇ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜನೋನ್ ಹುದ್ದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2 ಹುದ್ದನ್ನ ಕಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಂಡ 31 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಸಮಯ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಅದರೊಳಗೆ ಮುಗಿಬೇಕು.
ಮತ್ತೆ ಬುರುಡೆ ಬಾರಿಗೆ ಯೂಸುಫ್ ಎಮೆಕೆರೆ ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತಿ ಎಸೆತ ಸ್ಲೋ ಡೆಲಿವರಿ ನಿಧಾನಗತಿ ಎಸೆತ ಒಟ್ಟಡ ಪೂರೈಕೆನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಓಟ ರಿಸ್ಕಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಡವಟ್ಟನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಡ್ಡ ರಕ್ಷಕ ಎಡವಟ್ಟು, ಒಂದರ ಬದಲಿಗೆ ಎರಡು, ಎರಡರ ಬದಲಿಗೆ ಇವಾಗ 3 ಓಟಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓಟದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡ ಭೂವತ್ತ 4 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 34. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಬುರುಡೆ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 3 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತ ಬರುತ್ತೀಯ ಹೊಡೆತ ರಮೇಶ್ ಹೊಡೆತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿಮಾರ ಕ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರಮೇಶ್ ವಾಪಸ್ ಆತೆ. ಮತ್ತೆ ಯೂಸುಫ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೋಚಿನ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಇವಾಗ 34-3. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 24 loss of 3 wickets. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸಿರಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲು ಅನ್ಸರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪಜಾಡ ಬುದ್ಧಿವರ್ಗನ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಓಷನ್ 11 ಇವಾಗ ಯೂಸುಫ್ ಎಸೆತಗಳಿಗೆ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಾಡಿ ಎಡವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತೀಯ ಹೊಡೆತ ನೇರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಒಂಟೋಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡ 35 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬುರುಡೆ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಯೂಸುಫ್ ಎಮೆಕೆರೆ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರಿತ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಯೂಸುಫ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಯೂಸುಫ್ ಬುರುಡೆ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತೀರಾ ಕೆಳಚಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಬುರುಡೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತ ಕಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ತಂಡ 35-3. Thank you, Dheeraj. The scoreboard is on 35 runs for the loss of 3 wickets. On the strike, I think it's Imran. Correct, Imran. On the strikers end, we have Siraj. At the non-strikers end, we have Ansar. Good players, I can tell you. Well experienced, well balanced batsmen they are. So the score is on 35 for the loss of 3 wickets. Doesn't look a bad score. 10 runs, probably 11 runs per over at the moment here. If you look at so if you look at Golden Knights, they are a well balanced and well organized team, I can tell you, because they have got a good players like now Yasin from the side of right arm over the wicket. That's a lovely ball. It might be a leg by signal by the umpire. They have not run, not even a single run from that ball. So dot ball. It's a signal of a dot ball. So Yasin has always been a good bowler. He's got that line and length. That's a very good ball. Dot ball once again. There's a slightly misjudged from the keeper. With that, they'll get 1 run. With that 1 run, the scoreman moves to 36 runs on the board here for the loss of 3 wickets. So Ansar
is a player who can really go for a big shots. He's got the capacity and the capability, I can tell you, because he's got the strength to clear the ball quite well. And when you talk about UB Premier League, it's a league with a lot of hard work, lot of dedication, and lot more enthusiasm. That's a very good ball. That's a very good ball once again. A bowler like Yasin is definitely not easy for the batsman to judge that ball, because he knows exactly what sort of length, what sort of line has to be bowled. He knows that quite better. That's a good ball, I can tell you. Trying to clear that ball. Razim is the fielder going back for the second run. There was a chance of a run out, but umpire says not out. That's a good call from the umpire. I really want to thank especially the umpires out there standing in the hot sun, and it's definitely not easy to give hard decisions, because it's something to look out for, because decisions at the pressure situation builds a lot of pressure for the umpires out there, for sure. So really appreciate them for the calls that they give, and especially for the commentators out there, Dheeraj and Anil. They're doing a fantastic job. It's not easy to keep speaking till the end of the tournament. That's a very good ball. That's a very good ball. That shows his experience and class. And as I told you, UB Premier League, it's something that has been put a lot of efforts, dedication and everything. For that, I want to thank the sponsor especially. I would love to... that's a very good ball. End of the over. After the completion of 4 overs, the scoreboard moves to 38 runs on the board. That was a really good bowling from Yasin. So I would like to thank the sponsor. Without them, the tournament would be a little bit incomplete, I can tell you. So I would like to thank Underground, Shaq's Fitness Club, Shop Unique, Bamboo Restaurant, Gold Palace Group, BM Fish Atawara, Gold Studio, TCB, M Square, Mayfair, Coastal County Club, CCC. And the scoreboard is on 38 runs on the board here. Move to Koinur Metal, Medicoast, Daily Fresh, Tanishq, a Tata product, Skylines, Super Gold and Diamonds, Hot Suleimani Cafe, MR Fisheries, Misbah Hot and Cool, Or Clean, the organic laundry, the Hungry Adda, Detailing and Customs, Paper Wendy. Now the new bowler onto the mark. So there's an offer. That was a lovely ball from Naufal. So Naufal Ru has got lot of fans from Puttur. People have come just to watch him play from Puttur. You can see the crowd. They have come to watch Naufal, to watch his game. And he's got an offer for 1 wicket, 500 rupees. Lovely shot, lovely shot. Will it clear all the way? Yes, it is. Ansar is the man. And you know that better. I think it was Siraj. Siraj the man. Never take him easy. Never take him easy. He can keep going. That is the speciality of Siraj. That was a lovely delivery, inside out. The player misses completely. That's a good comeback from Naufal Ru. That's a good ball, that's a good ball, that's a good ball. Asking for the appeal. Siraj not at all in the crease. He has to walk back.
It's like a suicide, I can tell you. Not judging what is happening. Siraj, the man who looked in fine touch at the moment, but unfortunately, he has to walk back to the pavilion. The new man in, the danger man, the star player, it's Faisal. Faisal is the man. Look at the way he walks. He walks like a tiger. So let's see how Faisal is going to play in this match. What sort of dominance that Faisal can do. Hey, Muzammil bhai, अरे मुज़म्मिल ग्राउंड स्टाफ उधर ग्राउंड में पानी डाल विकेट में पानी डाले down the ground. That's a good shot. There's a fielder in the long on region and misjudging, and there's a misfield as well. So let me come back to the sponsors once again. Paper Wendy, Shine Cars, 7 Leisure Cakes and Desserts, GameX, Pool and PlayStation. It's very near to the ground. It's near there Lagatta. EK Interior. That's a good ball. That's a very good ball. Nazar Plywood. SMR, Nas Interior. Adam and Eve Salon. Travel now from dream to destination. SBA, Builders and Developers. TCIS, Learners Today, Leaders Tomorrow. That's a tagline from them. Lovely shot down the leg side. We'll get only one. National Plywood Center sponsored us. The scoreboard is on. 47 runs on the board here. And Prime Auto Care, Arabial Group, Mars Interior Studio, AK, Apple Ply, Arfa Builders. And once again, Chai Patti, MFC Food Mart, Malabar Bites, Red Camels, Mobile K, Dubai Market, Mangalore, Yusuf Bhai, Urban Laundry, B Stone, AM Tours and Travels, Mangalore, Quick Splash, Spirits and Co, Unisex Salon, and Ancient Solutions. Fitra, the ancient solution for the modern you. Nikah Men's Wedding Studio. Chai Hut, Atil Restaurant, Supermart, and Indian Foods, Step Care, House of Footwear and Travel Bags, SNK Interior and Fabrication Work, Nash Football Club, Bolar, Nash Bolar, Est, and there's a little bit miss, Intense Care, Cleaning and Maintenance. So these are the sponsor. I really want to thank them because they have done a fantastic job for sponsoring United Brothers Premier League. And I request the players to play as soon as possible. You're getting out of time. I request the players to play as soon as possible. That's a lovely ball, lovely ball. I always been a huge fan of Mr. Samad. He's a very underrated bowler, I can tell you, because he's a very good bowler. His line and length is something very hard to judge because he's got a good bowling run-up, I can tell you, and a good action. Very difficult to judge. And special thanks to King Sports Media
for streaming live, and that's a very good ball. Single taken easily with that single. The score almost to. So 50 up for the Oceans 11. It's a very important match for them to win. Definitely important match. That's a lovely ball. I told you, Samad is a specialist. Samad is the bowler. You have to appreciate, because he's the man who can change the momentum of the game. He's a lovely piece of bowler. And in the dugout we have Mr. Nakash. Nakash the man. And even he has got a good level of fan following. Last 2 more deliveries left. Lovely piece of work. Swing in a miss. Ashik, listen carefully. You got an offer. 1/6, 500 rupees from CCC. Up in the air, no fall. It would be an easy catch. It would have been an easy catch. Late judgment from Naufal. 2 runs taken easily. I tell you one thing. Sometimes we actually neglect these doubles, singles. So end of the innings, when you look at the total, these singles and doubles make a huge impact than sixes, I can tell you sometimes. Because when you hit a 6 and you keep 5 dotted deliveries, no use. And when you make 2 runs per every ball, you reach to 10 runs per over. So that level of difference, when you look at the doubles and when you look at singles also, it's a huge impact that keeps going for the game. Yes, thank you. Thank you, Villarja. 53 is the target. In the meanwhile, can we have the toss for the next match between the Thunderbolts versus United Titans? I request the officials to get the toss done because we are already completed with the first innings of the match 3. A target of 53 needs to be chased by the batters of Golden Knights. So can we see whether the target can be defendable by the bowlers of Ocean 11? If they get rid of the top 3 batters like Yusuf Riaz, the man who got a 50 in this tournament, he's a man to be watched. So can we see Riaz promoting once again up in the batting lineup, but slightly changes in the batting lineup. But they have been asked Razim, the icon player, along with Abu. So these are the 2 batters walking out in the middle. So let's see how the target is being chased by the batters. 53 to get out of 36 ball, which is not a tough task in this ground. The wind is blowing towards the onside. That's the advantage what the batter needs to take.
And the very first ball, the ball kissing the pad, moving quickly on to the fine leg position. The ball getting a thick edge onto the pad. And a single has been taken in the very first ball. Razim getting off the marker straight away in the very first ball. The man who started the opening over for the team Golden Knights, that is Abu, is on to the strikers end, facing the bowling of Ramiz. Drifting far outside the off stake. That's a gifted run given by the opponent team bowler. And definitely the team Golden Knights will take that run. When your opponent team gives those kind of a gifted run, when you're chasing a target of 53, every extra run will reduce the target. A huge appeal for caught behind coming from Faisal Kalapu behind the stumps. Umpire unmoored. The batter Razim having a word with Abu. It's a batting power play. Can they get some runs? Look into the gap. That's what the batter needs to do. Played down the ground over to the long on fielder over there, stopping the ball at the last moment, pulling the ball slightly. A bad throw by the tall man. At the end, they have converted the double into triple. It's a toss time. The captains, United Titans, as well as the captain of Thunderbolts. Has got the call. It's Eds. Muaz have won the toss. The captain of Thunderbolts. So the captain of Thunderbolts have won the toss. So what would you choose? Any specific reason? And any changes in this game? Okay, we have captain of United Titans. Since you lost the toss, now you have to bat first. So what would you be the strategy? So Rukshade is well confident that he'll score 90 to 100 runs. That's it from the toss. Over to the commentary. So after the completion of the batting power play, score is on 8 and I'm moving to the over number 2. The ball is under the hands of Siraj. He'll be bowling to the lefty batter, the icon Ramiz on the strikers end and Abu on the non-strikers end, chasing a target of 53. Still they need a couple of big hits in the remaining 30 balls. They need to score 45 more runs in 30 ball.
I request the feeders please carry on with the game. We have already seen a delay in the first innings. We do not want any more delays in the second innings. 25 minutes is given. You need to finish the innings in 25 minutes. The batsman going for the switch hit. The ball heading the top of the bat. No hesitation for Prakash Bantwal to call that as a leg by with the help of that single. Score slowly moves on to 9. We are into the over number 2. Once again, the ball drifting right in the middle onto the pad. Another run has been conceded in a form of an extra. The first 2 balls, both the times the ball kissing the pad. With the help of that extra, the score moves on to 10. Still they need another 43 more runs. A left-hand, right-hand combination causing some problems for the bowler, and the captain needs to set the feet at the right position. Siraj is the man who can definitely decide where he needs to keep his field. Is bowling wicket to wicket, not giving any room for the batter to go against him. This time it was slightly quicker onto the pad. Finally a dotted delivery coming in the over number 2. Even the target of 53 will be quite difficult now. You can see out in the center the wind is not blowing in the ground, so it will be a chance for the bowlers to just bowl the quicker one. Even if the mistake done by the batter going for the lofted head may find the fielder on the deep. Played over to the mid-wicket position inside the 30-yard circle. Just another single adding to the total. Score moves on to 11. 4 balls have been delivered. Just a 3 run conceded in this over. 1 run coming in the bat, 2 in the form of extra. Abu, the man who has come as an opener, shuffling out in the center. But in the meanwhile, the ball hitting the outer edge of the bat and then racing quickly onto the short fine leg just for another single. 2 runs coming in the bat, 2 runs coming in the form of leg by. We are into the final ball of the over number 2. Score is on 12 for no loss. Driven it nicely, coming right in the middle of the bat of Rabi. Slightly fumbled by the feeder on the long on, costing another couple of runs to finish the total of the over number 2 after the completion of 2 overs. Score is on 14, 6 runs coming in that over. Chasing a target of 53. 2 overs have been completed. So let's see who's going to be the bowler to bowl the over number 3. And the tall man, Ashik, has been asked to bowl the over number 3 for his team. Can he get a breakthrough for his side? Wicket is not important for the bowling side. They just need to bowl wicket to wicket the way how Siraj did in the over number 2. Bowled good length delivery, making the batter quite difficult to get runs against him. Couple of leg byes in that innings. And here comes the tall bowler coming from the United We Stand end, bowling the 3rd over for his side. Score is on 14. The run rate is exactly like 7 runs per over. So the next match, the toss has been completed between Thunderbolts and the team United Titans. Going for the switch aid once again, not connecting right in the middle of the bat. The ball kissing onto the pad. A quick single taken. A couple of runs coming in the form of extra. Frequently we have seen the ball kissing the pads of the batters of Golden Knights. The runs are only been conceded in the form of extras. Still, a big hit has not come from the batters of Golden Knights. They have plenty of batters yet to follow.
If these two batters stick till the end, definitely the target can be chased. But pressure will be definitely under these two batters. They are getting only runs in the form of singles. We are into over number 3. The tall man once again back to his bowling mark. Played on to the deep. Will the batsman goes for the second? Both the batters are an excellent runners in between the wicket. Will they go for the third? Looking for the third. Abu looking for third. At the end, just 1 run conceded even after completing 2 runs. Umpire says the batsman has shot in the crease while completing the first run. Just a single coming in that ball. So 2 balls have been delivered. A 2 ball, 2 runs conceded coming in the bat of Razim. Slightly changes once again in the feed. A huge gap onto the onside, inside the 30-yard circle. Batsman drifting down the wicket, playing over to the deep mid wicket toward the same direction. Slightly fumble. And the batsman crossing for the second. This time they can get the 2 runs easily. The previous run, it was 1 shot. So once again, another 1 shot coming from Abu. Second time on the road. So 2 back-to-back 1 shot coming in this over. Not a good sign coming from Abu. You need to drag your bat inside the crease. Driven it over to the deep mid wicket. This time they should be only happy with the single. Just a 1 run added to the total. The score moves on to 18, or else the score could have been on 20 if that 2 shots were not given by the batter. Played over to the covers, onto the point. Looking for the second, and the batsman is out. Umpire taking his time. Definitely, Abu was slightly short enough to drag his bat. There was a confusion between the 2 batters whether to go for the second or no. At the end, Abu has to depart in the form of a run out. The partnership was building up between these 2 batters for the score of 19. They've lost their first wicket in the over number 3. And here comes the batter, the man who have hit a 50 in the game. He is walking out to the center at the right time when the team wants him to charge. If they want to get the victory in the remaining 3 overs, he's the man to be watched. Score is just on 19. We are into the over number 3. Chasing a target of 53. A 19 ball, 34 to get. A huge task. Riaz with the jersey number 1. He's out in the middle. The man who got a 50 in this tournament. The second man to get a 50 is out in the center. Facing the bowling of the tall man of the bowling side. That is Ashvik. Final time. Huge appeal, umpire unmoved. Might be the ball, might be kiss the pad, but umpire unmoved. So it means that after the completion of first 3 overs, half of the overs have been completed in the innings and the team total is on 19. So it means that the remaining 3 overs, they need 34 to get. 18 ball, 34 to get. At the equation of 11.5 runs per over, which is definitely a gettable target. These 2 batters can clear the boundary ropes quite easier. Razim and Riaz. And now the ball is under the hands of Ismail.
with the jersey number 19 at his back, coming from the commentator box and passing the umpire Prakash Bantwal. He'll be bowling the over number 4 for his side. 18 ball, 34 to get. So here comes Ismail, passing the umpire, coming from the commentator box, bowling the first ball of the over number 4 to the lefty batter, going for the massive big head, going across, you miss, I hit, the big wicket. The icon player has to depart at the wrong time for the team of Golden Knights. Now the responsibility is under the shoulders of Riaz. 17 ball, 34 to get, and the new batter walking out to the centre, joining the company of Riaz is Yusuf Emekere. He is another batter. Whether the change in the batting lineup causes some problems for the Golden Knights. When you have a target to be chased, you need to get your batters who are well set enough in this tournament up in the batting lineup. Go out, play freely, get your team into the victory. That's a mistake done by the captain. Nafaz should have been asking Riaz to open the innings along with Razim. Even Abu is a better batter, but Riaz is in a terrific form in this tournament. Yusuf bowled pretty well in the first innings, so let's see what he can do for his side. Can he get his team into the victory? 17 ball, 34 to get. And straight away Yusuf going for the big hit. Some miscommunication at the end. Yusuf is safe in his batting crease onto the non-strikers. And what an excellent delivery ball right on the block call. Getting an outer edge of the bat. Then onto the pad. Riaz desperately wanted to be onto the strikers. And now let's see what Riaz can do for his side. He can bat all part of the ground. He is good enough on both the ends. You just need to look into the gap, because currently if you see the gap, there's a huge gap onto the fine leg behind the wicket keeper. Or else he needs to play over the cover feeder. That's the direction where Riaz needs to target. These are the two targets, but it's not so easy against Ismail. He will try to bowl wicket to wicket. Played on to the deep long on. It doesn't matter if the runs are coming only in the form of a single. Singles will not hurt the bowling side. They know that they cannot bowl a looser one which will be hammered out of the park. Both the batters can clear the boundary ups quite easier. 3 balls have been delivered. Just 2 runs conceded in this over. Still 32 required out of 15 ball. When the over number 4 started, 18 ball, 34 to get. First wicket fumbled in the form of Razim. Cleaned up, and here is in the bowling number 4. Played onto the deep field underneath. He doesn't miss his important wicket. Ansar Padil taking an excellent catch under pressure. Yusuf didn't have any other choice left under him. He knows that he had to go for the big hit. Could not time it right in the middle of the mat. Power behind the shot did not carry the ball out of the park. At the end, the wicket fumbled, and we have a new batter, Yasin, joining the company of Riaz. 4 balls have been delivered. 2 wickets have been picked in this over. Ismail is on fire for his side. Can he get rid of another wicket? Can we see another extra field inside the 30-yard circle? That's what you need to do. Get the pressure, get an extra feeder, ball close to the stumps, get the pressure onto the batting side. Yasin going for the big hit, lofted head. What a way to get off the mark with the 6. Nothing wrong with the delivery ball by Ismail, but the man who just walked in, look at the way how he has cleared the ball. The ball was slightly in middle and off, but dragging it slightly outside the off stick. The tall man over there in the
Wideish off the deep mid wicket. Even he could not stop the ball sailing over his head. With the help of that 6, now the equation is 26 still needed. Play it on to the deep. They should be only happy with the single. So over number 4 coming to an end. So it means that in the remaining 12 ball they need 25 runs. At the run rate of 12.5 runs per over. 12 ball 25. After the completion of 4 overs, score is on 28. It means that remaining 12 ball 25 is a gettable task. They just need to clear the boundary drop. 1 or 2 sixes desperately needed in the each and every over. So penultimate over. Let's see who's going to be the bowler to bowl the over number 5. So Naveed is the bowler to bowl the penultimate over for the team coming from the United. We stand in 25 to get out of 12 balls. The man got off the mark with a big 6. He's on the strikers and playing on 7 for his team. There is a huge gap onto the onside. If he tries to clear over the point and the third man, the ball will race to the fence. But that's Big A coming over to the square-leg position. Fielder just watching the ball clearing out of the park, coming from the bat of Yasin. That's a second 6 under him. Now the equation is when the over number 5 started, 12 ball 25 to get, and now the equation is 11 ball 19 to get. It's just a matter of 3 big 6s. One they already got. Attempt for a catch has been put down. Will the ball raise to the fence? At the end, the tall man Ashik saving at least 2 runs for his side. A valuable attempt done over there. Another loose ball bowled by Naveed. Another 2 more runs adding to the total. 17 to get out of 10. Pressure back into the bowler Naveed. The tall man. What an attempt. Luckily, at the last moment, pulling the ball. And this time, far outside the off-stake. The batsman trying to shuffle outside the off-stake. It's a good call given by the umpire. Finally, a first miss coming from the bat of Yasin. And that's a big wide. That's a big wide. Still, the game is on for both the teams. 9 runs conceded in this over already. Can Naveed bowl wicket to wicket? He has 3 left. He just need to bowl wicket to wicket. I request the players on the dugout. Direction, please do not let the ball entering inside the ground. Once again going for the lofted and missing it. A good comeback by Naveed after being hammered for a big 6 in the very first ball. He comes back, much needed dotted delivery, still 2 to go. Driven it down the ground, but there is a protection kept over there into the deep. Siraj, the man doing the rest of the work, another single adding to the total. 15 needed. Now it's time for Riaz Kannod. Will they get an extra feeder onto the deep third man position? But they're getting a deep point because they know that Riaz will look for the switch hit. But there is a huge gap over towards the cover position. Can he look toward that direction? But play it over to the deep mid-wicket, straight to the hands of the fielder. Not a good sign, getting out in the final ball of the over number 5.
Now we the picking the dangerous man, the tall man, taking an excellent catch. Under pressure, taking the catch. Arafat the man. And now let's see who's going to be the new batter. Joining out in the center is Naufal. And now all eye against Yasin. 6 ball. And Naufal will be on the non-strikers end. And let's see who's going to be the bowler to bowl the last over for the team Ocean Livid with the jersey number 10. So Hafiz is the bowler to bowl the last over for his side. Starts with a quicker one onto the pad. Definitely a signal will be coming in a form of a leg bye. And the time is out. This is the second time in the innings. We have seen a timeout already in the first innings. This is not a great sign when you're playing a tournament. I request the rest of the team, please make a note of it. You need to follow the time. It's nothing like that. Okay, we have a match to be played. Even if we waste the time, we can get an extra feeder inside the circle, but that will be costing some penalty for the bowling team because you get an extra feeder inside the circle. So only 4 fielders can be pushed outside the 30-yard circle. Played straight to the hands of the mid-off. Another single adding to the total. 4 balls, 13 to get. Score is on 40. It's just a matter of 2 big 6. We have seen that happening in the last evening. Where the batter had played 2 big massive 6s, but at the end could not get his team into the victory with 3 back-to-back dot balls. When they needed 4 balls, 4 runs. That's not a great sign from the batting perspective. Now, Hafiz under pressure. Getting an edge. That's a big wicket. Yasin has to depart. Going for the big hit. Unable to time it. Getting a top edge. Pressure on to the team of Golden Knights. 3 balls remaining. 13 to get. So either is the man. Okay. Either on the strikers end, charging down the wicket, playing over to the mid-on position. The ball racing quickly onto the fence. At the last moment, it has been pushed back by the feeder, coming runningly from the long off. Another 2 more runs adding into the individual account of either. Now the question is 2 ball 11. They need 2 sixes or a boundary and a 6 to get the match into tie. Almost. There was a chance for either to go for the lofted net, trying to come down the track at the end, missing the full toss at the end, just getting a single. Now the equation is 1 ball, 10 to get. And that's it. That's a victory for the team Ocean Living. Not a great sign for the team Golden Knights. They have chased 50 plus in this tournament earlier, but in this game they could not get a 53 in 36 ball. All the credit goes to the bowler of the team Ocean Living. What an outstanding performance by all the bowlers under pressure in the final over. Hafiz bowling a good line length, making the batters difficult to get the runs. The mistakes done by the batters of Golden Knights.
The change of batting lineup might have costed the problems for them. So definitely they need to think about the mistakes what they did in this game. So moving to the next game, the toss has already been completed. The captain of the Thunderbolts have won the toss and they have decided to bowl first against United. So I request ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯ ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ರೋಮಾನ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಭೂರಸ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ 4 ಕೋಶಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಬಾಲ್. 2 ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇನ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಟಗಾರರು. ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅವಳಿ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 6 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ರುಮಾನ್. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ. ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವೈಫಲ್ಯದ ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್. ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವದಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವೈಫಲ್ಯ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಜೀವದಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ತಡಬತ್ತ 8 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 8. Loss of 0 wickets. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಕಂಡಂತ ಆಟಗಾರರು 8 ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 8. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಡೆದಿರುವಂತಹ 2 ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬದ ತರುವಾಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಂತ ಮೊದಲ ದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಿನದ 2ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನದ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇವಾಗ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೈಟನ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಥಂಡರ್ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ದಿನದ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಆಗಿ ಬಗಳೂರು ಪರಿಸರದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಅನಿಲ್ ಬಗಳೂರು ಮಧ್ಯ ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಥಂಡರ್ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಶ್ರಫ್ 2ನೇ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಕಾಶ್ ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರುಕ್ಷಾದ್ ಗೆಸದ ಚೆಂಡು ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತೀರಾ ಕೆಳಚಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಗತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ. ಅಶ್ರಫ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಶ್ರಫ್ ಟು ರುಕ್ಷಾದ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರಾ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಸುಡು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ನೀಡುವ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಎಸೆಗಾರ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳು ಪಂದ್ಯ ಕೂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಳುವಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿಯೋಡ ಪೂರೈಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 9. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಳಸುತ್ತ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡು ಸೀಬಾರ ಕ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬಳಸುತ್ತ ಬರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರುಕ್ಷಾತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಬಳಸುತ್ತ ರೀತಿಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಶ್ರಫ್ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೋಧಲ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬೋಧಲ ಹುದ್ದೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಡಬತ್ತ 9ರಲ್ಲಿ ಸಗಿತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 9. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್.
ಎಸ್ಗಾರಿ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಜ್, ಎಸ್ಗಾರಿಲು ಅಶ್ರಫ್. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ರಿಯಾಜ್ ಅಕ್ಕಡ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭದ್ರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬಂದ ರಿಯಾ. ಅಶ್ರಫ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಬೂರಳ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು, ಓಚೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕೆಸವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ದಾಂಡು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗುಡ್ಡ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಬೋಸನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 7ನೇ ಓವರ್ ಬೂರಡೆಸ್ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು 9ನೇ ಸಹಿತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 9, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ ರಿವರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಮನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಸಿಕ್ಸರ್ ರಿಯಾಜ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯಾರಾಡದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 15 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 15, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಶ್ರಫ್ 2ನೇ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸಿಪ್ಗೆ ಮನವಿ. ಬರವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಾರ್ಜ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಲಯವನ್ನು ಕಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅಶ್ರಫ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಬತ್ತ 15 ಮತ್ತೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕೆಸವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ನಂತರ ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಅಶ್ರಫ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ 2 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 15ಕ್ಕೆ 1. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 15, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಅಶ್ರಫ್ ಈ 1 ಓವರಲ್ಲಿ 7 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಬಹಳ ಶಿಪಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 15, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. 15ಕ್ಕೆ 1. ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್ ಥಂಡರ್ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಬೂರಡ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಕಾಶ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಪಾತ್ರ ಬುಧವಾರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 15ಕ್ಕೆ 1. ತಸ್ವೀರ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಬೂರಡ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಬುಧವಾರಿಸಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬುದ್ಧವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬದ್ಧ ಶೋಣಗೆ ಬದ್ಧ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಸೇಫ್ ಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟೆಡ ಪೂರೈಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 16ಕ್ಕೆ 1. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 16, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ತಸ್ವೀರ್ ಆರಂಭಿ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಹೊಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆ ಬುದ್ಧವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿಯಾಜ್ ಬದ್ಧ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿದಂತ ಚೆಂಡು ಸೇಫ್ ಲೈನ್ಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟೆಡ ಪೂರೈಕೆ ಅವಳಿ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ 1 ರಿಂದ 4 ಆಟಗಾರರು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೇಫ್ ಲೈನ್ಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 17 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 17, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೆ ತಸ್ವೀರ್ ಬೂರಡ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಕಾಶ್ ಗೆಸದ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1+1. ಮತ್ತೆ ಒಂಟೆಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
1+1 ಅವಳಿ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಮೈದಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನ ತಂಡ 19 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 90 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಬದ್ಧತಾ ಸ್ಮೃತ ಕತ್ತಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಹೊಡೆತಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಬೈಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನ ತಂಡ 20 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಧಾನಗತಿ ಓಟದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗೆಸತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 20 ಬೂರಡ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬದ್ಧತಾ ಸ್ವೇರ್ ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತಿ ಹೊಡೆತ ನಕಾಶ್ ಕೆಸದ ಚೆಂಡು ಶೇಬಾರೆ ಕ್ಯಾಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಕಾಶ್ ವಾಪಸ್ ಆತನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಳಸುತ್ತ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಭದ್ರಭಾವಸನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಕಾಶ್ ವಾಪಸ್ ಆತಿ. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಶಂಶು ಗೂಟಕ್ಷ ವೈಫಲ್ಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟೆಯ ಪೂರೈಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡ 21 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರೆದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಸ್ವೀರ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ರಿಯಾ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರೆದ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಇವಾಗ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತ ಬರೆದು ಹೊಡೆತ ಕಟ್ಬಿಡುತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂಟಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಲಿಪ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವಳಿ ಹೊಡೆದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಜಾಣ್ಬಾಯ ಹೊಡೆತ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ತಂಡ 23 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 23 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. 23ಕ್ಕೆ 2. ಎಸ್ ಗರಿ ಹಬೀಲ್ ಥಂಡರ್ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧ ಶಂಶು ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತಿ ಹೊಡೆತ ಬಿಡರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟೆಯ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಬೀಲ್ ಎಸೆತ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂಟೆಯ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ 24. ಇವಾಗ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಬೀಲ್ ತಮ್ಮ 4ನೇ ಓವರ್ನ
ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಭರಿತ ಓಟವನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಭರಿತ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 50+ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸಿಪ್ಗೆ ಮನವಿ. ರಿಯಾಜ್ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿಸಿದ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯ ಜಾಣ ಬೇಸಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಬೀಲ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಬೆರೋಸಿನ ಓಟಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರ ಭದ್ರಭಾಸನ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಬೀಲ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿ ತೇಲಿದ ಚೆಂಡು ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್. ರಿಯಾಜ್ ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಜೀವಧಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಆಟಗಾರರ ಗೊಂದಲ. ಬಹುಶಃ ರಿಯಾಜ್ ಮೊದಲ ಜೀವಧಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿಲ್ಲದ ಓಟವನ್ನು ಕಸಿಯೋದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಶಂಶು ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಅದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ರಿಯಾಜ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಯಿತು. ತದನಂತರ ಓಟವನ್ನು ಕಸಿಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಂಶು ವಾಪಸ್ ಆತಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಂಚಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಥಂಡರ್ಬೋಲ್ಟ್ಸ್. 25ಕ್ಕೆ 3. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 25, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಸ್. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಭೂರೆಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತೀಯ ಗೆಸೆತ ಬಹುಶಃ ತೀರಾ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಕ್ಸರ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡವತ್ತ 25 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಪೈರ್ಸ್ಗಳ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಧ್ಯಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲು ಹಬೀಲ್. ಬಳಸು ಸುಂದರತೆಯ ಹೊಡೆತ ರಿವರ್ಶಿಪ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರಿಯಾಜ್ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಂತಿಮ ಎಳೆಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲು ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ನೌಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೌಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಪಾತ್ರ ಬುದ್ಧವಾರ ಕಾಣದ ಹಬೀಲ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಅಂತಿಮ ಎಳೆಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 27, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಬಹಳ ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ ಕವರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಗಲಿಬೇಲಿ ಈತ ಓದರ ಬದಲಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಡದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೈಫಲ್ಯ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಟಗಾರರು ಅವಳಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಎತ್ತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 29 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಹಬೀಲ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ 4ನೇ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತೀಯ ಹೊಡೆತ ನೌಶ್ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದರ ಬದಲಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 4ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 31 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 31, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಅಂತಿಮ 12 ಎಸೆತ ಅದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ 24 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 31 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ತಂಡ ಇವಾಗ ಅಂತಿಮ 12 ಎಸೆತ ಅದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಥಂಡರ್ ಬೋಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟನ್ಸ್. ರಿಯಾಜ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 10 ಎಸೆತ 11 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ನೌಶ್ 2 ಎಸೆತ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 4 ಓಟಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಥಂಡರ್ ಬೋಲ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಗೆಸಗಾರನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶೋಯೇಬ್ 5ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗೆಸಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 31 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಅಂತಿಮ 12 ಎಸೆತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ 60 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶೋಯಬ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ
5ನೇ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲು ರಿಯಾಜ್ 5ನೇ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಜ್ ಗೆಲ್ತದ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಚುಂಬನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್. ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ವಾಪಸ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ರಿಯಾಜ್ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ ನಷ್ಟ ತಂಡ 31 ಸಹಿತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 31 loss of 4 wickets. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೌಶ್ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಲ್ಸದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಶೋಯಬ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಜ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓಚ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕುವ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಶೋಯಬ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಶೋಯಬ್ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರ್ತಿಯ ಎಸೆತ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಚರ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ತಿರುವಾನ ಕಂಡಂತ ಚೆಂಡು ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಂಡ 31 ಸಹಿತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾತೆಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲು ಶೋಯಬ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗದ ಸೇರ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ತಂಡ 30 ಗೆಡೋಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಪಂಚ ಓವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ತಂಡ 30 2-4. ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಓಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶಫಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆಡುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆದರೆ ಜಾಣವ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಭತ್ತ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಬೂರೆಸ್ಗಳು ಮುಕ್ತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ 30 2 ಸಹಿತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ರಿಯಾಜ್ ವಾಪಸ್ ನಂತರ ಓಟ್ಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಜಾಣವ ಎಸೆತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿಲ್ಲದ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಸಾತಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಝನೌಶ್ ಔಟ್ ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
The score is 34, loss of 6 wickets. ಅಂತಿಮ ರನ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪರವಾಗಿ. ಶಾಜಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬದಲು ಪರ್ವೇಸ್ ಪತ್ರ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 34-6. ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 34-6. ಇಂದಿನ ಓವರಲ್ಲಿ ಸೋಯ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತೋಬರ ದಸಗಾರಿಕೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಮುನ್ನ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಿಸಲಿ ಸುಲಭತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಅವಳಿ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 36 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 36. ಬದ್ಧ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮುನ್ನ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 34 ಸೆಗೆತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ 2 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳಸು ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ಒಡ್ಡೋಡ ಅವಕಾಶ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಬದಲಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪರ್ವಾಯಿಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 38 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 38. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಪರ್ಸ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ತಂಡ ಮೊತ್ತ 38. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಾತೆ ಮುನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್. ನೇರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಡ್ಡಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಓದಸ ಮಾತ್ರ ಕುಳಿತಾಡ ಮತ್ತು 39 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 39. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಬತ್ತೆ ಮುನ್ನ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ ಚೆಂಡು. ಶತಕ್ಷಣ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಓಟದ ಬದಲಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಲ್ಲ. ಕೇವಲ
ಒಂಟಿಯೋಟ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 40 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 41 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ, 42 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 41 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ತಂಡ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 42 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 36 ಎಸೆತ, ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 42 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ತೆಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಥಂಡರ್ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ಆಟಗಾರರು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹಳ ಸುತ್ತೋಬರ ತೆಸ್ಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಿರುಸಿನ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಓಡಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 41 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಥಂಡರ್ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 42ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್, 36 ಎಸೆತ. Thank you, Dhiro. Moving to the next match of the day will be played between Ocean 11 versus Royal Renegades. I request the officials to get the toss completed. We already completed the first inning, so I request the officials of the tournament, if we can have the toss completed for the next match. We already completed with the first innings of this game between United Titans versus Thunderbolt. The captain of United Titans, after losing the toss, the Thunderbolt asking them to bat first. At the beginning of the toss, the captain Rukshad, when he had been asked to bat first, he said that a huge target of 90 plus will be set against the Thunderbolts, but the Thunderbolts bowlers have bowled an excellent overs, banged on target, and restricted them less than 50 runs. So it means that 42 is a target to be chased in 36 ball with a run rate of just 7 runs per over. In the last couple of matches, we have seen Rahman joining the company of Shakil this time, but there is a slightly changes in the batting lineup. This is an important game for the team Thunderbolts to get themselves into the next round. I request the two openers, please enter the field immediately. The captain, can you send your two openers? The captain of Thunderbolts, Muhaz, please do not waste time. I request the two openers, please enter the field immediately. This is not a great sign coming from your team. The feeders are already out in the center. The ball is under the hands of Riaz Yoji. And the two openers, Shakil and Tashveer, are the two openers walking out in the center to chase the target of 42 in the allotted 36 ball, with the target to be chased just exactly like 7 runs per over. And the ball is under the hands of Riaz Yoji. He has kept the two feeders onto the deep, long on and onto the wideish of the scronic position. Coming round the wicket, bowling to Shakil, the man who got the first 50 in the tournament. He'll be on the strikers and joining the company with the Tashveer. Defensively played, giving a respect to the bowler, played onto the cover position. The feeder was standing right on the edge of the 30-yard circle, and Shakil
getting off the mark straight away in his first ball of the innings, and the team opens their account in the form of a single. An attempt done by the captain, Rukshad, over to take the catch over to the mid-off position. That was a room given for the batter, Tasveer, to charge over the mid-off position. We thought that the catch could have been taken, but it was over his head onto the fence for a boundary to get off the mark in style. And the team total slowly shipping to 5. And down the leg stake, you need to re-ball that. It was a lollipop ball for the batter, Tasveer. If you'd have just played over to the fine leg, we could have seen another boundary. Even he knows that he has missed a lollipop over there. 2 balls have been delivered. Riaz normally doesn't bowl these kind of a bowling spell we have seen in the previous game. He bowled wicket to wicket. And that's the line of length what the bowler needs to do. You need to defend a target of 42. They've already got a run onto the board with the help of one boundary, single and a wide. 6 runs conceded so far in the innings. Just a flick onto the mid-wicket position inside the 30-yard circle. They're not trying to take any risk. They know that they've got the target. A run already in this over with the over number 1 in progress. The score is on 7. Edge luckily did not carry to the feeder, over to the short third man. 1 bounce, 2 bounce straight to the feeder. At the end, a single has been conceded. Another run coming in the bat of Shakil. A drop was given straight to the feeder, onto the covers to keep the strike in the next over, coming in the bat of the street. So over number 1 coming to an end after the completion of first over. Score is on 9. It means that they just need another 33 more runs in remaining 30 balls. So let's see who's going to be the bowler. From this angle, definitely the bowler will be none other than Shinan. Will be doing the over number 2 for his side. Shinan of United Titans. The power play has been completed. You can see the feeders have been pushed back onto the boundary rope. So we have Riaz over to the long gone. One on the deep fine leg, mid-wicket, square leg, and the long off feeder. There's a huge gap towards the offside region. Can Tasveer look for the switch? If it connects right in the middle of the bat, then the result can be seen in the form of a boundary. Straight to the feeder into the mid-off position. Shafiq doesn't do any mistake. The wicket number 1 fumbled in the very first ball of the over number 2. Shinan striking. And Tasveer was promoted up in the batting lineup. Could not do anything much for his side. Has to depart. A straight forward catch. Intention was quite good enough to play over the mid-off fielder who was inside the 30-yard circle. But could not time it right in the middle of the bat. The power behind the shot did not
carry over the fielder's head, but finding straight to the hands of the fielder. Shafiq doing an excellent work over there. And now we have a new batter, Rahman, joining the company of Shakil. Same field position being set for Rahman. And Rahman just watching the field. He loves playing both the side of the wicket. Anything pitched outside the off stick, he will go for it. A slight fumble by the bowler on his own bowling mark. In the meanwhile, the batsman going for the quick single. And Rahman getting off the mark in the very first ball of the innings. The score slowly jumping to double figure, 10 for 1. Chasing a target of 42. 32 to get of 28 balls. These two batters have played an outstanding innings. The man on the strikers end going for the big eight. Imtiaz Pathan doesn't make any mistake. They know that it's a big wicket. The big fish is back into the dugout. Shakil failing once again in this competition after scoring the first 50 in the last evening. But the day 2 doesn't belong to Shakil. Both the times getting out quite cheaply for the team Thunderbolts. It's an important game for Thunderbolts to qualify themselves into the next round. But Shakil finds the feeder onto the deep. Imtiaz Pathan taking a sharp catch under pressure. A new man walking out in the center, joining the company of Rahman is Ijaz. Ijaz promoted himself up into the batting lineup. The captain Muhaz sending him as a pinch hitter. So let's see what he can do for his side. Shinan. Look at the glance coming from the batter. Confident head to get off the mark straight away. In the form of a single over to the long on position. Until Rahman is out to the center, the target can be chased. If they get rid of Rahman, then it will be a pressure for the team Thunderbolts. I request the officials to have the toss for the next match. The two captains, Ocean 11s and Royal Renegades. There is an appeal for the caught behind, but the ball is out of the hands of the wicket keeper Nakash. Luckily, there was not an edge. Slightly changes in the feed for Rahman. Sinan only getting rid of the two openers of Thunderbolts. Back into the bowling marker to bowl to Rahman. Luckily the ball did not carry toward the short mid-wicket feeder. He was slightly closer and the ball was slightly away from him. Over number 2 coming to an end after the completion of 2 overs. Score is on 12. And now the equation is 24 balls, 30 to get. So let's continue with the game. Nakash, the man please
set your feet immediately. We are still have another couple of games left during the day. We are almost 11:50. Still 6 important matches to be played. Shafiq, the man to bowl the over number 3. Chiraman played on to the deep. Riaz, the man over there, slightly fumbled by him. In the meanwhile, the batsman crossing for the quick double. Coming in the bat of Rahman. With the help of that, 2 score moves on to 14. 28 still needed out of 23 ball. Lofted it, fielder underneath, captain underneath, under pressure, taking the catch. They know that that's a big wicket. Rahman doing a mistake, lofting it straight to the fielder onto the wideish of the long off. Rukshad, the man, the skipper, taking the catch. He knows that how important that wicket is, and Shafiq striking in his over. The very second ball. The team Thunderbolts are in deep in trouble. Captained by Mr. Yasir, and Royal Renegades, captained by Mr. Irfan. Mr. Irfan has the call. Mr. Yasir will toss the coin. Heads is the call. Tails it is. Mr. Yasir for Oceans 11 wins the toss. We will bat first. Any particular reason? Now it's a case of the run rate, so we have to capitalize. That's a lovely call. Mr. Irfan, have to say something. Same thing. It's a do or die situation for both the teams. We're coming to the final leg of the tournament. Let's hope for a good match. All the best, both teams. Another wicket fumbled in the over. Shafiq striking once again. The new batter who just walked in with the jersey number 27 at his back. Shoaib has to walk back in a similar fashion the way how he entered the field. Has to go back to the dugout without troubling the scorer. Getting out for a golden duck. So 2 wickets on a row. Coming in the bowling of Shafiq after being hammered for a double in the very first ball. Fumbled by Riaz Yogi in the end. 2 big wickets. And now we have a senior most player, Mr. Ashraf. Joining the company of Ijaz. Team Thunderbolt are giving their wicket. Quite Ashraf is the man who can get his teammate to the victory. We need to wait and watch. The score is just on 14. Still 28 to get. Shafiq. Slightly down the leg stick. White signal given by the umpire. Another extra adding to the total. And the team total slowly moving up to 15. Getting an outer edge of the bat onto the stumps. Luckily for the batter, the ball have kissed the stumps, but the bails are not dispatched over there in the center. And that's lucky for the batter. Let's see how he can carry the innings for his side. Yet to get off the mark. He's playing against the bowling of Shafiq, who already got 2 wickets in this over. Far outside the off strike, another wide. Another wide coming in the bowling of Shafiq. And that's a loser ball. You cannot bowl those kind of loser one to Ashraf. And look at the way Ashraf getting
off the mark with a big 8. That's a big 6 coming in the bat of a final ball remaining. With the help of that 6, the team total moves on to 20. 22. Now the equation is 19 ball, 20 to get. A final ball, a dotted one. So it means that now the equation is 18 ball, 20 to get. So first time in the innings we have seen a change the ball again from the commentator box. The tall man with the jersey number 27 in his back, Nakash, taking a charge. So can he get a breakthrough for his side? 18 ball, 20 required. Ijaz and Ashraf are the two men. There's nothing to lose from here for the team Thunderbolts. It's just a matter of one good over. On the other end, can Nakash either get rid of one batter? Either it could be Ijaz or Ashraf. And Nakash starting with the dotted one. Ijaz going for the big 8, missing it completely, not reading the ball of Nakash. Just need to take a single, give a strike back to Ashraf. Ashraf can clear the boundary ropes quite easier. We have seen him doing it in the last over. Ijaz once again going for the big hit. The ball kissing the pad. Well kept by the wicket keeper. He was quite quick enough to grab the ball. Another dotted delivery. So 2 back-to-back dotted delivery. Getting pressure back into the batting side. Nakash, not so easy to go against him. He knows where to bowl and is doing the similar fashion. Played over to the mid-off position. Shafiq the man doing the rest of the work. Just a signal taken in the meanwhile. We have Ashraf back into the strikers and 15 ball, 19 to get. Ashraf played over to the square leg. There is a protection kept on the deep. Just for a single. Will not cause any problems for the team United Titans. Apart giving a loose ball which is being dispatched out of the park. Ijaz making a room. Wanted to play over to the outside. Could not time it well, but in the meanwhile, just a single taken within the 30-yard circle. Now should the man was quite quick enough to grab the ball and back to the bowler. Meanwhile, the batsman of course for the single. 3 runs conceded in this over. 2 dot balls is into the final time. One bounce, 2 bounce, straight to the feeder. Imtiaz Pathan doing the rest of the work. So over number 4 coming to an end. Just the 4 runs conceded in that over. Now the equation is 12 ball, 16 to get with a run rate of 8 runs per over. It's a time, it's a penultimate over, and definitely it will be bowled by none other than Imtiaz Pathan. Can Imtiaz change the game? Do not look for the wicket, just bowl wicket to wicket. Dot ball is much needed. 12 ball, 16 to get. 100ಕ್ಕೆ 16. Imtiaz Pathan taking a charge, taking a role to bowl the penultimate over for his side. He knows that if we try bowling wicket to wicket, if we get rid of the man who is on the striker's head, Ashraf,
then the game is on for the team United Titans. Mistake might be have done by the team Thunderbolts, changing their batting lineup and giving their wickets quite cheaply to the opponent. Imtiaz Pathan has the ball in his hand. I'll be bowling over number 5. So let's begin with the over. Let's carry on with the game. Pathan, please be on your bowling mark and start delivering your first ball. And he starts with the dotted one. Even though there was a slight fumble by the wicketkeeper, Ijaz doesn't want to take any risk of going for the quick single. He knows that Riaz is an excellent fielder. He will be quite quick enough to grab the ball and strike it either onto the striker's end or onto the non-striker's end. Second time. Another dotted one. So 2 back-to-back dotted delivery. The captain doing an excellent work by keeping Imtiaz Pathan to bowl the penultimate over. And we have seen him doing an excellent work right now. 2 balls, 2 dotted deliveries. 16 still needed. 10 ball remaining. That was a low full toss, slightly over to the waist. It's been dipping slightly lower. Luckily, it was not called as a no ball. But in the meanwhile, the batsmen have crossed for 2 runs. With the help of that 2 runs, 9 ball, 14 needed. Driven it down the ground over to the long on. There is a protection kept on the deep. Shafiq was quite quick enough. They did not take any risk against the strong arm of Shafiq. They should be only satisfied with a single. 1 more run adding to the total. A decent over bowl by Pathan. Just 3 runs conceded. 4 balls have been delivered. Still 2 to go. They desperately need another 2 dotted deliveries. A slight fumble by the fielder, and the batsmen have crossed for another 2 more runs coming in the bat of Ijaz. Mistake done by the fielder, another 2 more runs adding to the total. 5 runs conceded already in 5 balls. So Pathan has to bowl the final ball. 1 more dotted delivery needed in the over. 7 ball, 11 to get. And going for the big 8, and the result is a big 8 coming in the bat of Ijaz. Much needed 6 coming in the final ball of the over number 5. That is the turning point of the game. Now the equation is, if you see the scorecard in the remaining 6 ball, they just need 5 more runs. It's just a matter of like a ball to ball. But cricket is a funny game. We have seen in the first day of the tournament where the team we've seen in the day 1 the batter hitting 2 big massive sixes and then could not get his team into the victory when 4 balls 4 runs required. Now the equation is 6 ball 5 to get. Ball is under the hands of Farvez. He'll be bowling the final over for his side. What a player is Ijaz. You cannot keep him away from the game.
Played onto the long on. Sinan underneath. Under pressure, taking an important catch. That's a mistake done by Ashraf. Now we have a new batter walking out in the middle. Still 5 needed, 5 balls required. And now we have the captain of Thunderbolt walking out in the center, Muhas. He'll be under pressure. On the other end, can the captain of United Titans, Rukshat, can he get an extra feeder inside the 30-yard circle? That's the way you can get a pressure onto the batting side. Get 1 or 2 feeders inside the 30-yard circle. Ask the bowler to bowl wicket to wicket. Riaz Yuji, can you keep your team up in front? We have the captain Muhaz. So pressure on to the batter. Furways has kept 6 feeders inside the 30-yard circle. That's a great sign. You need to bowl wicket to wicket. Try to get 1 more extra feeder onto the offside. And get a feeder slightly widely onto the mid-wicket position. Anything pitching slightly outside the off-stick can be played nicely over to the cover position. Played to the hands of the fielder. The man who walked in, the captain has to depart. There's 2 back-to-back wickets coming in the bowling of Furways. Rather than keeping the ball down the ground, lofting it where the feeder is kept over onto the deep mid wicket. Riaz Yuji doesn't do any mistake over there into the deep. He knows that how important this game is for them. And now we have the new batter, Munna. So 2 back-to-back wickets. Pressure back into the team Thunderbolts. 4 ball, 5 to get. Usually striking it, slightly misfield done by the wicketkeeper, going for the extra run, but they should be only satisfied with 2 runs. That was a chance attempt done by Riaz Yuji over there, but at the end the ball falling in front of him. Another 2 more runs added to the total, and Munna getting off the mark with the help of that 2 runs. Now the equation is 3 ball, 3 to get. And that's it. That's a victory for the team Thunderbolt. Coming in the bat of Munna. Slightly fumbled by Patan over there out the square leg position. Too early to grab the ball in the end. 3 runs have been taken quite comfortably. And the team United Titans are disappointing once again in this tournament. So definitely there is a great sign coming from the team of Thunderbolt. They might have qualified themselves into the next round. So now moving to the next match. The match number 14 between Royal Renegades versus Ocean 11. I request the 2 teams to please enter the field immediately.
ಓಷನ್ 11 ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಯಲ್ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಷನ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್, ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಯಲ್ ಪರವಾಗಿ ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬಂದ ಅನ್ಸಾರ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಯಲ್ ಪರವಾಗಿ ಅಸತ ಬಕತ್ತಿನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲಂತ ಓವರ್ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೀಯ ಬೇರಸು ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ರಮೇಶ್. ಒಂಟೆಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಓಷನ್ 11 ತಂಡ ಕಾತರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 1 ಮತ್ತೆ ಅನ್ಸಾನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರ್ತೀಯ ಸೆತ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಾಯ್ಚ ಡೆಲಿವರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅನ್ಸರ್ ತೋರ್ಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನ ಗೆಣಸುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ತಡಬತ್ತ ಒಂಟೆಯೊಡದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅನ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಸುಚ್ಚೋಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡೋಬಾಲ್ +1 ಅವಳಿ ಹೊಡೆದ ಪೂರೈಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ ಬೂರೋಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಆಟಗಾರ ಇವಾಗ ಫ್ರೀಟ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲೇ ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಇವಾಗ ನೋ ಬಾಲ್ ಫ್ರೀಟ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲು ಅನ್ಸಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಗೆದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರಸಿನ ಹೊಡೆತ ಲಾಗೌಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವಳಿ ಕೇವಲ ಒಂಟೆಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟೆಡ ಪೂರೈಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 4 ಕೊಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಬೂರಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅನ್ಸರ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ಗೆ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವಳಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಒನ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಒಂಟೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಡ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನ ತಡಬತ್ತ 5 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಒನ್ ಶಾಟ್ ಕೇವಲ ಒಂಟೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಎಡಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಆನ್ಸರ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಡೋಬಾಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರ್ತೀಯ ಸೆತ ಯೋರ್ಕರ್ ಚೆಂಡು ಬಿರುಸಿನ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ 5 ಎಸ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ತಡಬತ್ತ 6 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲೇ ರಮೇಶ್, ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓಷನ್ 11 ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ ಆಟಗಾರ ಅದೆಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ರಿವರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ತೀರಾ ಕೆಳಚಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಓಟ್ಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲಂತ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ತಡಬತ್ತ ಕೇವಲ 6 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ 6 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಅನಿಲ್
ರಾಯಲ್ ಪರವಾಗಿ ಎಸೆಗಾರ ವಾಸಿಂ. ಮತ್ತೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ಗೆ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು, ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರಾ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು. ಅಂಪೈರ್ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 1+1 ಅವಳಿ ಒಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆರಡೋಟ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡ ಮತ್ತೆ 8 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುಳುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುಳುವಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಸಿಂ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಮೊದಲೆಸೆತ ನೋ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಟಗಾರ ಫ್ರೀ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಡಬತ್ತು 9 ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿಲ್ಲದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಎಡೋಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಸಿಂ ಟು ರಮೇಶ್ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟೆಯ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೆ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಅವಳಿ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಹೋಗಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 11 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 11. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಸಿಂ ಟು ರಮೇಶ್ ಈ ಬಾರಿ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ 1+1 ಎಸೆದಗಾರ ಲಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2 ಓಟದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 13 ವರ್ಷವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 13, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ವಾಸಿಂ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಾಸಿಂ ಟು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂಟಿಯೋಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ ಮೊತ್ತ 14ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 14 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪಿದಂತ ತಂಡ 2ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 4 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 2 ಎಸೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಸಿಂ ಮತ್ತೆ ರಮೇಶ್ ರಿವರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಜಾಡ್ಬೈ ಹೊಡೆತ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಸತತ ಚುಮ್ಮನವೊಂದಿಗೆ ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಓವರ್ ವಾಸಿಂ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಮೇಶ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ತಂಡ ಮೊತ್ತ 18 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಈಸ್ 18. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೇವಲ 6 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವಾಗ ವಾಸಿ ಪೂರೈಕೆಗಳಲ್ಲಿ 12 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರಮೇಶ್ ರಿವರ್ಸಿಪ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೊಡೆತಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಂಟಿಯೋಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 2ನೇ ಓವರ್ನ 4 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ವಾಸಿಂ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಓಟಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓವರ್ನ 5 ಎಸೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಸಿಂ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ತಂಡ 19 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 19, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಇಸ್ 2 ಓವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸ್ಕೋರ್ 19, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್.
The score is 19. ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಎಸಗಾರ Zanofal ಬೋರ್ಡ್ ಓವರ್ ನೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆಘಾತವಿಲ್ಲದೆ ಓಷನ್ಸ್ 11 ಆಟಗಾರರು 19 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಇವಾಗ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೌಫಾಲ್ ಟು ರಮೀಸ್ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ರಮಿ ಗೆಲ್ಸಂತ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಶುದ್ಧಭರ್ತಿಯ ಎಸೆತ ಒಂಟೆಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನ ತಡಬತ್ತ 20 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ ಹಾಗೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಗಿಯಾಗಬೇಕು. 40+ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 20-0 ಜನೌಫಲ್ ತಮ್ಮ ಖಾತಿನ ಪೂರ್ಣ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರೋಜಿನ ಹೊಡೆತ ಸೀಬಾರೆ ಕ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಮತ್ತೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ 6 ಆಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನ ತಡಬತ್ತ 26 ಆಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 26 loss of 0 wickets. ಡೌಫಾಲ್ ಗೆಸದ 2ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಸ್ಮಾಲ್ ದಾಂಡುಗಾರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಡೌಫಾಲ್ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತಿಯ ಸತ ಬಲವಾದ ಬರವಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಓವರ್ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 27 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಡಫರ್ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಗೆಲ್ಸದ ಚೆಂಡು ರಿವರ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ರಿಸ್ಕಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಓಟುಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಚುಕ್ಕೆ ಎಸೆದ ತಂಡ ಬತ್ತ 27ರ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಎಡಸುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಟಗಾರರು ಗಲಿಬಿಲಿ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ, ಸೇಫ್ ಅನ್ನೋದ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 27 ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಎಡಸುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬೆರಸು ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ರಮೇಶ್ ಹೊಡೆತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೀಮಾರೆ ಕ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಬಹಳ ಸುತ್ತ ಬರೆದ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ರಮೇಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ ರಮೇಶ್ ಇವಾಗ ವಾಪಸ್ ಆತನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹುದ್ದೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಝೋಷನ್ 11 27ಕ್ಕೆ 1. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 27 loss of 1 wicket. ಹೊಸ ಎಸೆಗಾರ ಫಾಜಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಾಜಿಲ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೌಫಾಲ್ ನೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾಣಬೆ ಸೆತ್ತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ಬಹಳಷ್ಟು ತಿರುವಿನ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೌಫಲ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫಾಜಿಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಫೈಸಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 27ಕ್ಕೆ 2ನೇ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈಸಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಮೊದಲ ಹಂತದ 18 ಎಸೆಗಳ ಪೂರ್ಣ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ತಡ ಮೊತ್ತ 27 ಸೆಕೆಂಡವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡಂತ ಓಷನ್ಸ್ 11 ಸ್ಕೋರ್ ಈಸ್ 27 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ರಾಯಲ್ ಪರವಾಗಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಇಮ್ರಾನ್, ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಝನೋನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಪತ್ರಣ ಬುದ್ಧವರ್ಕಿನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳಸುತ್ತ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮೊದಲ ಎಸೆದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡ ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ ಭೂವತ್ತ ಭೂರೋಚವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಝನೋನ್ ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಆರೋಟದ ಪೂರೈಕೆ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಜಾಣ್ಮೆ ಎಸೆತ ಓಟಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಮ್ರಾನ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಇವಾಗ 2ನೇ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕೆಸವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ 4ನೇ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ ಭೂವತ್ತ 9 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 39 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಬೆರೋಸಿನ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ದಾಂಡ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 12 ಎಸೆತ 22 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಇಮ್ರಾನ್ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಬದ್ಧ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಪತ್ರಣ ಬುದ್ಧವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಬಳಸು ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 45 ಓಟ 50 ಓವರಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 45, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬತ್ತ 28. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಲು ಕೇವಲ 1 ಓಡಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 46 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಝನೋನ್ ಪದಡ ಬುದ್ಧವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋವರ್ ಚೆಂಡು ಓಟಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ 24 ಎಸೆಗಳ 4ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ತಡಬತ್ತ 46 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 46 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್.
ಗೆಸ್ಗಾರ್ ಸಾಹಿಲ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿಲ್ ತಮ್ಮ ಖಾತೆ 5ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಸತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಜನೋರ್ ಭದ್ರನ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಿದ ತೊಡಬತ್ತ 46-2. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬೀಸೋದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಟಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ದಾಂಡು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಬಾಸನ ಸೇರ್ಕೊಡ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನ ತೊಡಬತ್ತ 46ರಲ್ಲಿ ಸಹಿತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 11 ಸತ ಅದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಷನ್ 11 ಮತ್ತೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರಿವರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂಟಿಯೋಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತುವರ್ತಿ ಹೊಡೆತ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 47 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 4 ಎಸೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಹಿಲ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರ್ತಿ ಎಸೆತ, ತೀರಾ ಕೆಳಚಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ದಾಡು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸಾಹಿಲ್ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರ್ತಿ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ 4 ಎಸೆ ಮುಕ್ತವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಬೆರಸು ಹೊಡೆದವರು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭದ್ರವಾಸನ ಸೇರ್ಕೊಡ್ತಾ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನೂರ್ ವಾಪಸ್ ಆತಿ ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಹಿಲ್ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 47-3. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 47 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಜೋಶನ್ 11 ಪರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಆಶಿಕ್, ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಸಾಹಿಲ್, ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿಯೋಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಎತ್ತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಓದರ ಬದಲಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 5ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 49 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 49. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರ್ತಿಯ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಓಷನ್ 11 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 49. ರಾಯಲ್ ಪರವಾಗಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಜುನೈದ್, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಶಿಕ್ ಪದಡ ಬುದ್ಧವಾರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಜುನೈದ್ ತಮ್ಮ ಕಚ್ಚಿನ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಷನ್ 11 ತಡ ಮೊತ್ತ 49-3. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಅದೆಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಷನ್ 11 ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಫುಲ್ ಟಾಸ್, ಈ ಬಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಗೆದ್ದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಆ ರೋಟದ ಪೂರೈಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡ ಅರ್ಧ ಶತಕವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 55. Score is 55 loss of 3 wickets. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ದಾಡುಗು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಹೊಡೆತವನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡವತ್ತ 61 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 4 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತವೆ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ 42, ಅರ್ಧ ಶತಕವಾಗಿ ಕೇವಲ 8 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಜುನೈದ್ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂಟಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಶಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 1 ಶಾಟ್ಗಳ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಶಾಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 67 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕೆ ಎಸೆತ, ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 62 ಎಸೆತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತ. ಬದಸ್ಗಾರಿಗೆ ಬದಲಿ ಜುನೈದ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು, ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತ, ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬತ್ತ ಸಿಕ್ಸರ್. ತಡಬತ್ತ 68 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅರ್ಧ ಶತಕವಾಗಿ 1 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 49 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 49. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಜುನೈದ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಸಿಕ್ಸರ್. ತಡಬತ್ತ 74 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 55 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಅರ್ಧ ಶತಕದ ಪೂರೈಕೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನೀಡಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟರು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 22 ಎಸೆತ, 55 ಓಟಗಳು, ಸತತ 8 ಸಿಕ್ಸರ್. ಭರ್ಜರಿ ದಾಟಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓಷನ್ಸ್ 11 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 74 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 75ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್. 36 ಎಸೆತ, 75 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಇದು 36 ಸತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 74 ಕೋಟಿಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. So we are now here for the toss of the last match, the last league match of the UB Premier League Season 4. And we have two captains with us, Mr. Ilar Shopunique from the mighty Mavericks and Mr. Nawaz Ibrahim from the Golden Knights. We are all set for the toss of the final match of the UB Premier League Season 4. Meanwhile, in the strike, it is Ansar, the mighty Ansar, the star all-rounder, the player of the tournament of the UBPL Season 3. And in the non-striker end, it is Shafiq. They have a huge target to chase. Can the Oceans 11 defend it? 75 to get of the 6 overs. Mind you, 80s and 90s has been chased in this tournament. That should be the motivation for the two batsmen of the Royal Renegades. And Ansar is also fresh from a 50 of his last match. Meanwhile, in the opposite side, it is the fast and furious Rameez. So we are back for the toss. We're back for the toss for the last match, for the last league match of the UB Premier League. As I said, we have two captains, Nawaz Ibrahim from the Golden Knights and Ilar Shopunique from the mighty Mavericks. On one side, we have the mighty Mavericks, who has remained unbeaten so far in the tournament with a tremendous performance. On the other hand, we have Golden Knights, who has also lived up to their reputation of being the knights in this tournament. So welcome both the captains. We are ready for the toss. So it will be Mr. Nawaz Ibrahim from the Golden Knights to call. Tails is the call, and it is tails. What a toss to win in this all-important match. Mr. Nawaz from Golden Knights, what have you decided to opt? We'd like to chase. Any particular reason why you're going to chase? One reason is to stop the Mavericks on the tracks. They have been on a winning streak. We'll be the first to beat them in this tournament. So thank you, Mr. Nawaz. Let's hope you get it right. Thank you. Mr. Ilar from mighty Mavericks, you have been unbeaten in this tournament so far. In this all-important match, you're going to bat first. And what is your take on this? Definitely, we decided to bat first itself before the toss. And look, we've been consistent for the last 4 games. We won the game. Definitely, we're not going to be overconfident. We'll give our level best. We are going to give our 120% best on the field. So hoping for the best. See ya. So it is the happy toss to lose for the mighty Mavericks. Both the captains are happy with what are they going to do. Golden Knights are happy with the bowling, and mighty Mavericks will be happy with the batting. Meanwhile, the news from the center is the Royal Renegades have lost their first wicket. A mighty blow coming to their way. Over to the commentary box. Thank you. Reminder, chasing a target of massive 75.
Ramesh striking in his very first over, getting rid of Shafiq. Has to depart. He had to go for it and well kept behind the stumps. The man who scored a massive 55 runs for his side, unbeaten, getting his team to defend some target in this do or die situation. On the other end, another great sign for the team of Royal Renegades. Lost their opening wicket of Shafiq. The bowling of Ramesh. Pitched middle and off. The batsman had to go for it and getting an edge. Junaid is a new batter. Is joining the company of Ansar. These two batters had a pretty good partnership in the last game. Can they carry in the similar fashion in this game to get their team into the victory position? Once again, slightly outside the off stick. Huge appeal. Huge appeal coming from the bowler as well as the wicket keeper. Umpire on mode. The decision stays against the favor of the batter. So we do not have a DRS in this tournament, or else even it could be quite difficult to judge whether the ball might be kiss the outer edge of the bat or no. So in the side, we have Mr. Yasin, the star bowler from Golden Knights. Yasin bhai, क्या लगता है आपको? आपकी टीम के chances के बारे में क्या लगता है आपको? हमारा टीम अभी नेक्स्ट मैच में इंशाल्लाह ठीक तरह से खेलना चाहिए और जीता तो इंशाल्लाह हम क्वालिफायर में रहेंगे वरना देखना पड़ेगा। पिछले मैच में आप दो लंबे छक्के मारे थे। आप बॉलिंग के लिए जानते हैं और लास्ट मैच में आपने दिखाई दे कि आप सिर्फ बॉलर नहीं है, एक ऑलराउंडर भी है। क्या आपके बैटिंग परफॉर्मेंस आप नेक्स्ट मैच में डिलीवर करने के लिए कॉन्फिडेंट है आप? इंशाल्लाह इंशाल्लाह खेलेंगे, देखेंगे क्या होता है। इंशाल्लाह। एक साइड में हमारे साथ है मिस्टर शफीक फ्रॉम रॉयल रेनिगेड्स। क्या शफीक भाई, क्या लगता है आपके आपके टीम के चांसेस के बारे में इस मैच में क्या लग रहा है आपको? इंशाल्लाह विन हो जाएगा। आपके दो इंपॉर्टेंट बैट्समैन अंसार और जुन्नी स्ट्राइक में है, क्रीज में है, सेंटर में। क्या आपके पूरे होप्स इस दो बैट्समैन के ऊपर लगे हैं? इंशाल्लाह पूरा देखो लास्ट तक को क्या तो मैच विन हो जाएगा। आपके कैप्टन मिस्टर इरफान एनएम, उनके कॉन्फिडेंस और उनके सपोर्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इरफान हमारा टीम का है ना, राणा का कैप्टन है, वो लेके जाएगा कप। So on one side we have Royal Renegades expressing confidence that they'll be lifting the trophy. On the other hand, there is Golden Knights, Mr. Yasin, both close friends, expressing confidence in their tournament. Meanwhile, we have one of our main
So welcome back after a short break. 75 is the target to be chased. Mr. Robin, slightly give me some minutes. We have some important Q&A sessions that will be going up in between this match. And there are some wonderful gifts sponsored by Affordables, Mr. Nawaz DK. There will be some questions asked. And the people who are going to answer this question, they are going to be the lucky winners of these questions. And all these questions will be based on the history of the UB Premier League 1, 2, 3 and 4. And may I know who is ready to take the first question? Any volunteers? And we have Mr. Sharif, a volunteer to take the first question. Mr. Sharif, please come up. Mr. Sharif, you have been playing UB Premier League from season 3 and season 4 you have been participating. So my question for you is, do you know the team name of the champions of UB Premier League season 1? No, I don't know. Sorry. So Mr. Sharif has failed to answer this question. Now we have our second volunteer, Mr. Asil. Mr. Asil, do you know the team that won the UB Premier League season 1? You get the answer right. You're going to get a gift coupon sponsored by Affordables. Do you know the answer? There are few people. Oh, meanwhile, what a wonderful attempt there from Mr. Ramiz. Unfortunately, the ball spilled out of his hand. Mind you, he is one of the best fielders of this tournament. We have Mr. Naufal. Mr. Naufal, do you know the champions of the UB Premier League season 1? You get the answer right. You're going to get a shirt sponsored by Affordables. Okay, we need the team name and not the color. Juni goes all the way for a boundary. What a timely hit this is. Now we have one more volunteer for us, Mr. Nawaz. Mr. Nawaz. Mr. Nawaz, please come here. It's very good that you volunteered to answer the question, but the question for you is going to be different. What a wonderful ball. Test match line and length. Beat completely their answer. Mr. Nawaz, which team was the runners-up in the UB Premier League season 1? I know that you were not part of UB Premier League season 1, but still, you were part of it. That's a wonderful news. Can you recall 4 years back? I can recall that Faisal was on the winning team. Sorry, Mr. Nawaz, we want to know the runners of the UB Premier League season 1. Any volunteer to answer this question? Mr. Shazil is ready to answer this question. Warriors. What Warriors? UP Warriors. Yes, and it is the lucky winner, Mr. Shazil. But. There is a catch. There is a catch here. If you want to be the recipient of the gift, you will have to answer the question on the first hand and not the unanswered questions of the other people. Now we have Mr. Habil. Mr. Habil, you were part of the UB Premier League season 3 as well. My question for you is, your brother Hadid was part of which tournament, which team in the UB Premier League season 3? Mr. Abil, you need to get your memory right. You need to ask your brother. Please dial up your brother and answer this question. Mr. Ashraf, who was the runners of the UP Premier League season 1?
rough, and you have failed to answer it once again. Shazil answered it, but I think you were not attentive. Meanwhile, the bowlers have been keeping the lengths very tight. They're not giving anything easy for the batsman to score. Ashik from the hill end to Ansar. Ansar tries to go towards the cover and he has it in the gap. What a shot this is! This is Nash bowler, 4 runs. Now we have Mr. Muhammad. He is shying up from answering the questions. Ansar tries to go over the square leg region but misses it completely. This is good bowling from Ashik. This is a must-win match for the Oceans 11. The captain, Mr. Yasir, in the fine leg region, looking tensed. Ansar, Ansar, Ansar! What a beauty! His captain Irfan is up and dancing here. What a shot this is from Ansar. Come the over, come the man. In the all-important crucial matches, Ansar has risen to the occasion like the phoenix. What a hit this has been. Ansar goes once again, and it's a beauty. Ansar keeping the Renegades hunt alive in this tournament. After the completion of 3 overs, the score moves on to 28 on the board. 18 balls, 47 runs required. Considering the high-stake matches in the high-scoring matches in this tournament, this is still gettable. And there are 2 mighty strikers in the middle, Ansar and Junaid. Until both these players are in the middle, Renegades will keep their hopes alive. Ismail from the commentary box to bowl the all-important 4th over now. Three overs, 47 runs required. Junaid tries to go over the square leg region but misses it completely. Meanwhile, they have taken a base there. Good running this. This is a good option to give strike to Ansar considering the touch that he is in. Ismail to Ansar is going to be some fun here. Ansar tries to go towards the long on region, but they'll have to keep it only for a single.
Johnny. Johnny again tries to go over the mid-wicket region. The ball has hit the inside of the bat. They'll be happy for a single. Good over so far this from Ismail. Good ball into the block hole. This is some wonderful bowling from Ismail. Keeping the batsman at bay, keeping it full, fast and straight. Tense looks in the Royal Renegades dugout. Good bowling once again. But there is a slight fumble from the keeper and they will get the single. After the completion of 4 overs, it is 34 on the board. 12 balls, 41 runs required. To get the equation simple, 12 balls, hit 7 sixes, and the match is yours. Mr. Azmat, we have a question for you now. In the UB Premier League Season 1, do you know which team your brother Mr. Arafat played in? Can you tell the name of the team? I wasn't a part of that season. I think should be Ocean. Sorry, it is not Oceans, it was Spartans. Mr. Naufal wants easy questions. Mr. Naufal, please come ahead. We have an easy question for you. Please, Mr. Naufal, please come ahead. We have a gift voucher waiting for you from Mr. Affordables. Who was the MVP of the Season 1 of the UB Premier League? Asif. Wow, we have our first lucky winner. And it is Naufal. Mr. Naufal is going to get a gift hamper from Affordables. Balls, 39 runs is the equation. Balls, 39 runs. To deliver the all-important penultimate over, we have the off-spinner from Oceans 11, Naveed Suleiman. 10 balls, 33 runs. Balls, 39 runs required, sorry. Whoa-ho-ho! Answer, you beauty! Hitting the 6 over the extra cover region. This reminds us of somebody great like Rohit Sharma. What a shot! This is shop unit maximum. 10 balls, 33 runs now. Until Ansar is here, the match is still alive. The pressure is back on the bowler now. What will Naveed do to get the ball out of Ansar's hitting arc? Ansar tries to go once again, but he has not hit it off the middle. Only a single. We request Mr. Nawaz DK to come near the stage to hand over the gift voucher to Mr. Naufal, the winner of the first question. Naveed to Johnny.
opportunity for the batsman to miss it completely. Johnny seems to be struggling there out in the middle. He has to give support to Ansar. 8 balls, 32 runs. 2 balls, 2 maximums can keep Renegades alive. Johnny tries to go over the extra cover and it's a boundary. This is Goal Studio magnificent boundary. 7 balls, 28 runs. A 6 of this ball is going to get the match interesting. Mr. Naufal seems to be a happy man to get the gift voucher from Mr. Nawal. He's happily waving off the shirt he got from Affordables. Oh, what a save this is from Siraj. What a wonderful save. He has saved a couple for his team. It's not easy to judge the bounce. We have one important, very interesting observation coming from Mr. Muzammil. He says, Oceans 11 were also 49 after 5 overs. We are also 49 after 5 overs. Mr. Muzammil, do you think this match is still yours? Yes, absolutely. Johnny can do what Ismail just did. Oh ho ho! This is going to be interesting. 6 balls, 26 runs to get. Mr. Muzammil says Ansar and Johnny can do what Ismail did. Ismail hit 4 sixes in the final over. Will that be the turning point? Or can Ansar get his team over the line? 6 important balls to come up. Mr. Naufal says Ansar can hit 2 sixes. Let's see. Square leg, deep fine leg, mid wicket, long on and long off. Ansar, he can get only a single here. Johnny tries to come back for the second, can they get it? Yes! Johnny doing the right thing by giving the strike back to Mr. Ansar. 5 balls, 24 runs required. 5 balls, 4 sixes. Ansar is on 35. Slow ball. What a ball. This is from Hafiz. He just floated his off cutter, kept it very slow and kept it out of his hitting arc. This is some tremendous use of bowling brain from Hafiz. Four balls. No. It's gone high up in the air. Ramesh, yes! What a catch! He is known for his scintillating catches, and he has just caught one. This is our clean Carbon Kamal catch. Mr. Razim, you're going to play the last league match of the UB Premier League, Season 4. What are your takes on this match? It is going to be against the unbeatable mighty Mavericks. Are you going to beat them now? Yes, we will definitely beat them
balls, 24 runs. A fist to Zain. He has floated up once again. Zain misses it, but this should fall in the low man's land. This is some clever bowling from Mr. Magician Hafiz. Remember, in the prequel to the tournament, the icon, 2 balls, 23 required. Ismail has just said that Hafiz is their magician. It's a 6. But still, 1 ball, 17 runs required. Hafiz has understood that it is better to keep it slow and floating in this pitch. We have Mr. Arafat in the boundary line. Mr. Arafat, you seem to be very happy with the performance of your team. Run, run, run is the shout from the dugout. The umpire signals it as a leg bye. So, Oceans 11 win this all-important do-or-die match of 15 runs. What a victory this has been for Oceans 11. After losing 3 consecutive matches yesterday, they are coming back strongly with 2 back-to-back wins. This should ring the alarm bells for all the other tournaments. Oceans 11, mainly their captain Mr. Yasir Arafat, is known for his never give up approach. So, in the points table, the Oceans 11 are still in the 5th place. And they will be hoping for a big defeat of Golden Knights. A big defeat for the Golden Knights will mean Oceans 11 will sail to the playoffs. So this match is going to be interesting, not just for Oceans, not just for Royal Renegades not just for the mighty Mavericks and the Golden Knights, but this will also be a keenly watched match from the Oceans 11. Now we have our second question coming up, and it is going to be to Mr. Muaz. Mr. Muaz wants an easy question to be asked. Mr. Muaz, there are two bowlers sitting in the top of the wicket-taking list right now. Do you know who are those two? Two top wicket-taking bowlers in this tournament currently. You get the answer right. This question is for both of you, Mr. Yasir and Mr. Muaz. You cannot check your phone. You get the answer right, you get an affordable shirt. Right now, top two leading wicket takers. Sorry, you got the answer 50% right. Mr. Shazil, Mr. Muaz is there. Mr. Muaz is waiting for his turn. Mr. Shazil.
are those two? You get the answer right, you're going to get an affordable shirt. One is Muzammil Iqbal and Shafiq Koinur. Sorry, you got the answer right, but the answer was prompted from behind. Sorry. Now we have an important question coming up to Mr. Shafiq Kohinoor. Who is the top player in terms of the highest number of catches taken in this tournament so far? No, it is not Imran Bhai. Mr. Sahil wants to answer this question. No. Anybody to answer this question? Who has taken the most catches in this tournament? No. Yes, everybody is included. Sorry, Shazil, you got all the answers wrong so far. Mr. Nabi? No, it is not Suhan. Yes! It is Mr. Riaz Khanor and Mr. Yasir Arafat is going to get an affordable shirt. So the second lucky winner of the affordable shirt is Mr. Yasir Arafat, the captain of Oceans 11. Now we have the last league match of the tournament coming up. Abu to Asif. Asif tries to go down the ground. There is protection in the deep. It is Razim. And it's a single. What a shot over the covers. And it's a brace. So over to the com box. Thank you guys. Thank you, sir. Thank you, Rahman. So coming to the last match of the league game between Mighty Mavericks versus Golden Knights. The captain of the Golden Knights, after winning the toss, opting to bowl first. And we have changes in the batting lineup for the team Mighty Mavericks, who have played 4 matches. They have won all the 4 matches. Currently, they are in the top of the points table. So definitely, they are looking to get their the rest of the batters who have not got a chance in the game has been promoted up in the batting lineup. Look at the way Azil playing over to the square-leg position, getting a first boundary in his belt. That was a loser one bowled by Abu, drifting down the leg stick, and Azil doesn't miss it, those kind of loser, but even the feeder was slightly widishly over to the square-leg position. Still the power behind the shot. This time played over the cover position. One bounce over to the fence. So 2 back-to-back boundaries coming in the batting of Azil. With the help of that boundary, a pretty good start. 11 on the scorecard. We are into the final ball of the over number 1. So we're into the final ball of the over number 1. Power play has been introduced. 11 on the scorecard. Azil going for the massive brigade, unable to time it, but still finding the fielder onto the onside to keep the strike for the next over in a form of a single, coming the last ball onto the mid-wicket position. Over number 1 coming to an end after the completion of first over. Score is on 12. So change in the bowling end, and the ball has been handed over to the icon player of the Golden Knight. Razim will be doing the bowling number 2. So let's carry on with the game. We still have Qualifier 1, Qualifier 2, Eliminator, and the big final remaining. We are almost close to 1:30, so definitely we have
4 games remaining, so we do not want the final to be played under the bad light. So let's carry on with the game. Razim Naman, the icon player, bowling the over number 2. I request Riaz Kannur, please set your field immediately. We do not want the match to be taken away from 25 minutes to 30 to 35 minutes in this game. Every time we see the team of Golden Knights taking plenty of time to set their field. A slower ball, a slog sweep onto the fine leg position. Well cut down by the feeder. Abu the man saving at least a 2 runs for his side. But at the end, just a single taken. It's not a great sign by these 2 batters. They could have gone for the double, but at the end, it's just a single. It was slightly a bad running between the wicket by these 2 batters. They should take every run as an important. And now we have a good contest between these 2 batters, icon to icon. The batter Asif facing the bowling of Razim, drifting down the leg. No hesitation for the umpire to call that as a wide. That's another extra adding into the innings of the bowling side of Golden Knights. Asif going for the big slog sweep. Fielder is kept on to the fine leg position. This time looking for the second. Directed wanted from Riaz Kannur, but the ball is slightly away from the wicket, and in the meanwhile the batsman has crossed for the double. Every run is quite important. A partnership is building up between these 2 batters, and as soon as the batsman was trying to charge down the track, the bowler falling up, drifting it far outside the off stick. A white signal given by the umpire. It was too far outside the off stick. Intention was quite good enough. Once again drifting toward the same direction. Fumbled by the wicket keeper. Definitely it would be given in the form of a bye, or it is from the outer edge of the bat. At the last moment, the ball kissing the bat. So definitely it is a tougher chance for the wicketkeeper to stop the ball. And the ball was racing quickly onto the short 3rd man behind the wicketkeeper. The batsman trying to shuffle out in the center. So definitely if the batsman tried to do that, you cannot be given as a wide even if you miss the ball. Asil going for the big gate. There is a feeder onto the deep. Yasin the man doing the rest of the work. Just another single adding under his belt. So Razim, batsman coming down the track, getting a top edge, slightly fumbled by the feeder behind the stumps. At the end, just a single adding to the account. So with that, the over number 2 coming to an end of the completion of 2 overs, scores on 20. A 20 runs partnership is being built out in the center between Asif and Asil. 20 on the scorecard. The run rate is pretty good. They're going exactly like 10 runs per over. So let's see who's going to be the bowler to bowl the over number 3. I request the captain, Mr. Nawaz, please carry on with your fielding. Can we see the team Golden Knight finishing the rest of the 4 overs within the given period of time? Yusuf is the bowler. Has been asked to bowl the over number 3. Request to Mr. Riaz, please, my friend. I know it's an important game for you to be alive in this competition. Definitely the pressure game for both the teams. But not for the team Mighty Mavericks. Because they know that they have qualified definitely on to the next round. Not a good sign. Starts with a big no ball. That's
Free hit signal coming from the main umpire. There's an appeal, umpire unmoored. The ball has already been called as a dead ball, even after the no ball has been considered. Here is a free hit ball. The free hit ball has been played down the ground over to the mid-wicket position for a biggie. That's a big six coming in the bat of Asif. The loser one has been hammered out of the park. The feeders are just watching the ball clearing over their head. Another short ball, this time the batsman charging slightly down the track. An umpire says it's a no ball. That's a good decision coming from the umpire, because Riaz has definitely collected the ball. That's not the way that the ball needs to be collected by the wicketkeeper. Experienced player doing one big mistake. And there is another no ball called in the over. It's a good call coming from the umpire. The ball needs to be collected behind the stumps, not from above the stumps. So that's the reason why the no ball has been called. Before the ball has been delivered, you can see the reflection coming from the wicketkeeper. He has collected the ball in front of the stumps and asking for the umpire to call for the stumping, but it's a good decision coming at the end. Another no ball. The one no ball is being cleared out of the park, and the second no ball also is the result. This time over to the long off. Pressure under the team of Golden Knights. Yusuf, the man who's been asked to bowl the over number 3, has just bowled 2 deliveries and he's already been conceded 14 runs in this over, with the help of 2 sixes and the 2 no ball. Field underneath, field underneath. Will the catch will be taken? Excellent attempt done by the fielder. Abu the man saving at least 5 runs for his side. And not a good sign coming from the experienced bowler like Yusuf. It's not so easy to attack him, but he is losing his line length. Batsman going for the switch 8. Luckily at this moment it has not been called as a no ball. Yusuf was looking straight away onto the square leg umpire after the ball has been delivered. At the end, just a single coming in the bat of Ozil. Still 2 to go. The ball kissing the pad, going for the slog sweep. That's the line length. The bowler needs to do ball wicket to wicket. 16 runs conceded in this over. And the final ball once again kissing the pad. In the meanwhile, the batsmen have crossed for the quick single in a form of a leg bite to keep the strike in the next over. Over number 3 coming to an end after the completion of 3 overs. Score is on 37. 17 runs conceded in the over bowled by Yusuf. So moving to the over number 4, the ball is being handed over to Yasin. Can Yasin strike for his team? Yasin coming from the commentator box end. Fielder underneath, fielder underneath. Well, the catch will taken by Naufal, but ball pushing in front of him. In the meanwhile, they should be only happy with the single. The power behind the shot did not carry to the fielder over the wideish of the long on position. Asif might have his heart on his mouth because he knows that he has picked the ball slightly outside the off stick, played over to the mid-wicket position. In the meanwhile, another single adding under his belt. He has already hit 2 biggies in the last over against the bowling of Yusuf.
And Yasin, second time, drifting down the leg, no hesitation for the umpire to call that as a wide. With the help of that wide, team total slowly chipping to 39. Prakash Bantwal and Ganesh Padil, the two umpires for this game. So coming back, the previous ball was called as a wide. Getting an edge, ball racing quickly onto the short third man. In the meanwhile, the batsman crossing for a quick single. With the help of the single score, slowly moves on to 40 runs partnership between these two batters. Azil promoted up in the batting lineup, is showing his talent. Even he can bat for his side. Asif going for the big hit, wicket keeper underneath, but the ball falling in front of him. It is not the fault of the batter. He was just standing right in the middle of the crease. And Riyaz making a valuable attempt to take the catch. Yasin once again bowling to Asif. Asif charging down the track. There is a fielder over there on the deep. Now full the man doing the rest of the work. Just another single coming in the bowling of Yasin. Uh, 41 runs so far added between these two batters. An excellent over so far bowled by Yasin. Just conceded 4 runs in this over. An economical over so far by the bowlers of Golden Knights. Can they restrict the team Mavericks with less than 50 runs so that they can come and chase the target quite easier? The ball pitching slightly outside the off stick. Uneven bounce over to the fielder towards the short fine leg. In the meanwhile, the batsman crossing for the quick second. Look at the way how Asil has been playing out the center. The final ball, 2 more runs taken under the account of Mighty Mavericks. Over number 4 coming to an end. Score is on 43. 4 overs have been bowled. Score is on 43. So change in the bowling end for the team Golden Knights. We have Naufal taking a charge to bowl the over number 5 coming from the United We Stand end. So let's see what Naufal can do for his side. Wicket doesn't matter. Try to bowl plenty of dotted deliveries. Get a pressure onto the batter. And they will do the mistake of giving their wickets. You bowl wicket to wicket. That's what the bowler needs to do. Luckily for the
bowler Naufal starting with the slower ball, low full toss. Luckily it was not being hammered out of the park. Asif rarely missing those kind of a ball. Riyas needs to have a word with the bowler, asking him to just bowl wicket to wicket. Good length delivery, middle and off. That's the target needs to be done by the bowler Naufal. It's not so easy to take those kind of catches because he was standing right close to the stumps. Hopefully has not injured his nose. The ball hitting onto the bat, directly onto the nose. A single has been taken, coming in the bat of Asif. With the help of that single, score is on 44. Played over to the cover, captain underneath, but there is a prediction kept over onto the deep, but the fielder was inside the 30-yard circle toward the cover position, but they have kept the prediction over the deep extra cover for another single coming in the bat of Azil. Was come as an opener this time, playing a sensible cricket every time he's been onto the strikers and has given a single back to Asif, the icon player. And this time, the batsman Azil has to walk back to the pavilion in a form of a run out. But he has played an excellent innings for his side. Has been appreciated by the players as well as the fan. Azil has to depart in a form of run out onto the non-strikers end. The ball was firmly hit by the batter Asif straight to the bowler and striking out to the non-strikers end. I request the batters of Mighty, please enter the ground immediately. Do not waste time. And we have a new batter, Rafiq. He'll be on the non-strikers end, joining the company of Asif. The last 2 overs, the bowlers are being bang on target. But this time you definitely need to re-ball. That's a no ball given by the umpire. We've seen plenty of no balls in this game. We've seen Yusuf bowling 2 big no balls in the form of a free hits. 1 free hit was being hammered out of the park by the same batsman who is back into the strikers end. Naufal, after bowling a couple of good deliveries, bang on target. The ball at the last moment popping out of his hand, and the free hit ball is being hammered once again over to the deep square-leg position for another biggie. Coming in the bat of Asif with the help of that 6. That's a 50 up for the team Mighty Mavericks, coming at the over number 5. 52 on the scorecard with the help of that a big 6. That's a 6 number 3 coming in the bat of Asif. Once again, the ball has been missed by Asif. Well kept by the wicketkeeper behind the stump. So over number 5 completed. After the completion of 5 overs, score is on 52. The final 6 balls remaining. So let's see who's going to be the bowler to bowl the last over. Can they restrict the opponent team within 60, so that will be a chaseable target? They need to chase exactly like 10 runs per over because since we have a new batter onto the strikers and the captain Nawaz, can you get an extra feeder inside the 30-yard circle, get the pressure for the new batter? And we have Mr. Samad to bowl the final over. You need to get an extra fielder inside the 30-yard circle because Rafiq is a new batter. You need to keep Asif away from the strike in the final over. Get the pressure. Here comes the first ball of the over number 6. A direct hit needed, but at the end, the batsman Asif is safe in his batting crease. The first run coming in the bat of Rafiq. And now it's a game between Samad and Asif. As soon as Asif is in the strikers end, we can see the feeder is being pushed back onto the boundary ropes. Shorter ball hammered over to the square leg. And just for a single.
The first 2 ball, 2 runs taken. Score is on 54. Rafiq going for the wicket. On to the deep mid wicket. Slight fumble by Naufal. In the meanwhile, they are just taking only for a single. 3 balls, 3 runs taken. Score is on 55. Can they restrict the team within 60? Samat so far bang on target. 3 balls, 3 runs taken. 4 time. The batsman going for the switch hit. Unnecessary switch hit rather than playing straight. The wind is blowing behind the wicket keepers, and can we see a shot coming like the player of the Indian team, Captain Surya Kumar Yadav, who loves to play that a shot behind the wicketkeeper over to the fine leg, long leg. Can we see Asif doing the same similar style, but lofting it over to the mid wicket? Naufal underneath, and he has taken the catch under pressure. Finally, an excellent overcoming by Samad. Just the 3 runs conceded so far. 5 balls have been delivered. Score is on 55. We are into the final ball. Azmat to face the final ball. And the final ball, fielder underneath. Abu the man misses it completely. In the meanwhile, 2 runs coming in the bat of Azmat. With the help of that, 2 runs, scores on 57. So 58 is a target for the team, for the Golden Knights, to get themselves into the next round. So that will be the last innings of the league game, and then we have 3 big matches: the Qualifier 1, Eliminator, Qualifier 2, and the big final. 58 is a target, which is a gettable target for the team Golden Knights. They just need to play a sensible cricket out to the center. Less than 10 runs, 1 or 2 big overs will change the game. They need to just send their proper batter in the top of the batting lineup. Do not change your batting lineups. So definitely the 2 openers, even the crowd will be waiting to watch Razim and Riaz to walk in as an opener. So let's see whether we can see the same pair. We have seen them doing an excellent game in the last couple of matches, but in this situation, these 2 batters needs to play the match innings to get their team into the next round. There are plenty of batters to be followed, like even Abu Yusuf, Naufal, Yasin. So these are the batters need to be watched, but definitely everyone will be looking for the 2 openers, Razib and Riaz, to start the innings. 58 is a target. So over to Dheeraj for the second innings of this the final match of the league game between Golden versus Mighty. Over to Dheeraj. I request the 2 openers of the Golden Knights, please enter the field immediately. We do not want to waste even a single minute. I know that you have just completed your overs. We're almost close to 2 o'clock. So definitely we have another 4 important matches
which needs to be completed before 6 o'clock, before the light gets darker. It will be quite difficult in the big final. So, Captain Nawaz, can you send your 2 openers? So that's a great sign coming from the management of the team Golden Knights, sending their 2 master class batters up in the batting lineup in the innings. That would be none other than Riaz and Razim, the lefty righty. So let's see who's going to be the opening bowler, whether it would be Asif or whether the captain Ilar will be starting the proceeding. So over to Dheeraj for the second innings. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನಿಲ್ ಅವರೇ. ಬೋಧನಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 57 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಬೈಟಿ ಗೆದ್ದೋಡ ತಂಡಕ್ಕೆ 58ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್. 36 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 58 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 36 balls 58 run required. ಬೋತಾರ ಸತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 58 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೈಟಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ನೈಟ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಮಿಲ್ as a what a comeback bowling Anil that between at the 57 point. ಅರಬಿ ಹದ ಆಟಗಾರಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ನೈಟ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ರಜೀಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಪಂದ್ಯದ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈಟಿ ಪರವಾಗಿ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಹಾರ್ ಅರಬಿ ಹಂತದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ನೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 36 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 38 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 58 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 36 balls 58 run required. ಅಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಾರಿಸಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ, ಸಮಯದ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಾರಿಸದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 36 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 58 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಹಾರ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಜೀಮ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಬಹಳ ಸುತ್ತಬರಿತಿ ಹೊಡೆತ, ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರ ಕ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಡ ಪೂರೈಕೆ, ಅವಳಿ ಓಟುಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ನೈಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 2 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಒಂಟಿಯೊಳಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಬರಿತಿಯ ತಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಓಟ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಾರದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 2 ಎಸೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ತಡವಂತ 3 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 4 ಎಸೆತ ಮೊದಲ ಓವರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲು ಇಲ್ಹಾರ್, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅರಬಿಗೆ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಹಾರ್. ಬಲವಾದ ಮನವಿ, ಅಂಪೈರ್ಸ್ಗಳ ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಪೈರ್ಸ್ಗಳನ್ನ
ಬಹಳಷ್ಟು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕೆಸ ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬೂರಸ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬತೈಲರ್ ಬೇಯಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬತೆ ಒಂಟಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 4 ಎಸೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ತಡಬತ್ತ 4 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲಂತ ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿರುಸಿನ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 2 ಮಾತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಜೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಟ್ಟಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 5 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 31 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 53 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಜ್ ಗೆಸಂತ ಚೆಂಡು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ ತಿರುವಾರ ಕಣ್ಣಂತ ಚೆಂಡು ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರ ಭದ್ರಭಾಸನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ದಾಂಡು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಓಟುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲಂತ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಈಸ್ 5 loss of 0 wickets is the first over completed. Kind attention, United brothers. Mr. Aditya has lost his watch somewhere on the field. Somebody finds it. Kindly hand it over to Mr. Aditya. Okay? Thank you. ನಬೀಲ್ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರೆದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂಟಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ 29 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 52 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಟಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ನಬೀಲ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 29 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 59 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 29 balls of 52 run required. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಬಲಗೈ ಆಟಗಾರ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಬೀಲ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 2 ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತೀಯ ಎಸೆತ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಾರ್ಜ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓವರ್ನ 2 ಎಸೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 6ರಲ್ಲಿ ಸಹಿತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತೀಯ ಎಸೆತ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತೀಯ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮರ ಕ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 10 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ನ 4 ಎಸೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಡಬತ್ತ 10 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ.
ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರ್ತೀಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಹೊಡೆತಗಳ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ವಾಪಸ್ ಆತನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೆರುಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ದಾಂಡು ಸರಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ ಚೆಂಡು ಗೆಸ್ಗಾರ ಭದ್ರವಾಸನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಹೊಸ ಠಿಕಾಣ ಕೆಳವಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಾಘಾತ 10-1. Score is 10 loss of 1 wicket. ಮತ್ತೆ ಯೂಸುಫ್ ಮತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಸ್ಕಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಥ್ರೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವಳಿ ಓಟುಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದರ ಬದಲಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಮೊತ್ತ 12 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಯೂಸಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಪದ್ಯಡ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಡನ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ತಡಬತ್ತ 12 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 12 loss of 1 wicket. ಇನ್ನುಳಿದ 24 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 46 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ ಸರಾಸರಿಯಂತೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲು ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸುಹಾನ್ ಮೈಟಿ ಪರವಾಗಿ ಬೂರಿನ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೈಟಿ ಪರವಾಗಿ ಸುಹಾನ್ ಅಂತಿಮ 24 ಚೆಂಡು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 46 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಸೀಸನ್ 4ರ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿರ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್, ಗೆಡಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ, ತದನಂತರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ತಡ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದು. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ನಿಮ್ಮದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಹಾನ್ ಎಸೆತ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಜೀಮ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕೆಸವಾಗಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೂರ್ಡ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸುಹಾನ್ 12-1 23 ಎಸೆತ 46 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಶೋಡಗೆ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬಳಸಿ ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತ 1 ಬೌನ್ಸ್. ಮೊದಲ ಚುಮ್ಮನದೊಂದಿಗೆ ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 16 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 16 loss of 1 wicket. ಮತ್ತೆ ರಜೀಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಸುಹಾನ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರಜಿ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಹೊಡೆದಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಾಖಲೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಿಸ್ಕಿ ಬಿಚ್ಚಿನ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಸ್ಕಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನ ತಡಬತ್ತ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 17 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 17-1 ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ನಂತರ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಸುಹಾನ್. ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಬೂರಣ ಓವರ್ನ 3 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 21 ಎಸೆತ 41 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 23 ಸರಾಸರಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಗುಡ್ ರಕ್ಷಕ ವೈಫಲ್ಯತೆ, ಒಂಟಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಓಟ್ಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನ ತಡಬತ್ತ 18 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ.
ಇನ್ನುಳಿದ 20 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 40 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಗೋಲ್ಡನ್ ನೈಟ್ಸ್. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಹಾನ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಅಂತಿಮ ಗೆಣಸುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸುಹಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ರಜೀಮ್. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಸ್ಕಿ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 19 ಬಹಳಷ್ಟು ಬರ್ತಿ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸುಹಾನ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ ಬೌಂಡ್ರಿ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಣ್ಮೆಯ ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ 18ನೇ ಓವರ್ನ ಪೂರ್ಣ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೊಡೆತಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಂಟೋಡಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೆರನ ಹಂತದ 12 ಎಸೆಗಳ ಪೂರ್ಣ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ತಡಬತ್ತ 20ಕ್ಕೆ 1. ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 38 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅಸ್ಗಾರ್ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ದೀಕ್ 4ನೇ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 38 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿದ್ದೀಕ್ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಶುದ್ಧಭರ್ತಿ ಎಸೆತ ಕೊಚ್ಚಮಟ್ಟಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟೋಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 21 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 17 ಎಸೆತ 37 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರ್ತಿ ಎಸೆತ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟಾ ಡೆಲಿವರಿ ಇಸ್ 17 balls 37 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 16 ಎಸೆತ 37 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ದೀಕ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರ್ತಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಗೆಣಚನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರ್ತಿಯ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರ್ತಿ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡ ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಸತತ ಸುಮನದೊಂದಿಗೆ ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಚೆಂಡು 4 ಓಟದ ರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 25 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 25 is 15 balls 33 run required. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರ್ತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ರಜೀಮ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೀಕ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ 3 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರ್ತಿಯ ಹೊಡೆತ ಬಿಡ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟೆಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ರಜೀಮ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 26 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಗೆಣಸುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೂಸಫ್. ಅಂತಿಮ ಗೆಣಸುಗಳು ಸಿದ್ದೀಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಬಲಿ ಆಟಗಾರ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಿದ್ದೀಕ್.
ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರೆದಿ ಹೊಡೆತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 27 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 13 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 31 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 13 ಎಸೆತ 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 13 ಬಾಲ್ 5 6 ನೀಡೆಡ್. ಸಿದ್ದಿಕ್ ತಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 1+1 ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಅಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಂಥ ಹೆಸರುಗಳು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವಳಿ ಹೊಡೆದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೊಡಬತ್ತ 29 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಸಿದ್ದಿಕ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರೆದಿ ಹೊಡೆತ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಅವಳಿ ಹೊಡೆದ ಪೂರೈಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 31 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 12 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 27 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 balls 27 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 12 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 27 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. The 12 balls 27 run required. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರೆದಿ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್. ಅವಳಿ ಓಟುಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 33 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 25 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 11 ಎಸೆತ 4 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೆ ಆಸೀಫ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಗಲ ಚೆಂಡು ಘೋಷಣೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 34 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 24 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 11 balls 24 run required. ನೆಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಸ್. ತೀರಾ ಕೆಳಚಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಮೀಸ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರೆದಿಯ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಂತ ರಮೀಸ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಮೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ರಜೀಮ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ 13 ಎಸೆತ 18 ಓಟಗಳು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಅಂಕಣ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಸೀನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೂಸಫ್ ಅದರ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸಿಫ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ 4 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 10 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 24 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 10 balls 24 run required. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡ್ರಿ
9 ಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 20 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 9 balls 20 run required. ಮತ್ತೆ ಆಸೀಫ್ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ 9 ಎಸೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ 20 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡ ರಿಲೀಫ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಗ್ಯಾಸಿನ ದಾಳಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುದ್ಧಬರ್ತಿ ಎಸೆತ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುದ್ಧಬರ್ತಿ ಹೊಡೆದವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂಟೋಟ ಪೂರೈಕೆ ಅವಳಿ ಓಟದ ಯತ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಬರ್ತಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ, ಅಷ್ಟು ಉತ್ತಮರ್ತಿ ಹೊಡೆತ. ಬಹುಶಃ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1 ಶಾಟ್, 1 ಶಾಟ್ ಅನ್ನೋದ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. is 18 ball 19 run required. ಬತ್ತ ಚುಕ್ಕೆ ಸತ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೇಳೆ ಸತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 19 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಸತ. ಬಹುಶಃ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತೀರ್ಮಾನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಸೀಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತಬರ್ತಿ ಎಸೆತ, ಕೊಂಚ ಮಾಡಿ ನಗದವನ ಕಂಡದ ಚೆಂಡು 20 ಓಟಗಳು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 20 ಓಟ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 6 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 18 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 balls 3 6 ನೀಡೆಡ್. 6ಕ್ಕೆ 18. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ಪಿಚ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ಏನು ಪಂದ್ಯದ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಪಿಚ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 18 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 balls 18 run required. 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮಾತ್, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಗ್ಯಾಸಿನ್. ಅಜ್ಮಾತ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತಿ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸೀಬಾರಕೆನ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲೇ ಗ್ಯಾಸಿನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ರಾನಿಟಲ್ಲಿ 5 ಎಸೆತ 12 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ. 5 balls 12 run required. 5ಕ್ಕೆ 12. ಒತ್ತಡವನ್ನ ರಿಲೀಫ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5 balls 12 run required. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾಸೀನ್ ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆದವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅವಳಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವೈಫಲ್ಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂತಿಮ 4 ಎಸೆತ 10 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 balls 10 run required. ನಾಲ್ಕು ಎಸೆತ 10 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಬಾಲ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತೋಬರ್ತಿ ಎಸೆತ, ತೀರಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು.
ಮೂರೇ ಸತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 10 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 balls 10 run required. ಗ್ಯಾಸಿನ್ ಅದೆಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಬಾಕ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಭರವಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ ಸೀಮಾನೆ ಕ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸಿನ್ ವಾಪಸ್ ಆತೆ. 2ಕ್ಕೆ 10 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 balls 10 run required. ಅಂತಿಮ 2 ಸತ 10 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಭರವಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಟೆಡ ಪೂರೈಕೆ, ಅವ್ವಳಿ ಓಟಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೆಣಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ball 8 run required. ಒಂದೇ ಸತ 8 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೈಟಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸತ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಔಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಮತ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈಟಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಮೈಟಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮುಕ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್, ಎಲಿಮಿನೇಟರ್, ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್, ತದನಂತರ ಈ ಹಂತದ ಸೀಸನ್ 4ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವಂತ 2 ತಂಡಗಳು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
So coming to the first qualifier match one between Mighty Mavericks versus the team Thunderbolts. The captain of Mighty, after winning it toss, opting to bat first. The two openers out in the middle, Asif and Azmat. And he starts with a dotted with Rahman starting the proceeding, coming from the United V stand, and the winner will qualify directly to the final. The loser will be out of the tournament. That's the first run onto the board, coming from the bowling of Thunderbolt in the form of wide. It's a 5 overs game. Play it over to the mid opposition for a quick single, and Asif looking for another extra run in the form of an overthrow. It's a hot duck for the bowler Rahman. The ball hitting the stumps. So the first run coming in the bat of Asif. A quick single taken. The ball has been directly hit onto the non-strikers, but there was no backup. And getting another extra run in the form of an overthrow. 2 runs adding it to his account. Is off the mark. And the team total is on 3. Drives it down the ground, but there is a protection on the long off. But this time they should be only happy with a single. With the help of that single, the team total is on 4. Mighty Mavericks changing their batting lineup, promoting Azmat up in the batting lineup. He's the pinch hitter. Has been promoted up in the batting lineup to get some runs. So can we see Azmat getting runs for his side? The very first ball, the ball was slightly outside the offside, charging down the track, but there is a fielder underneath, straight to the throat of the fielder. He doesn't make any mistake. The wicket number 1 fumbled. It was an excellent catch taken by and it's a sharp catch taken by Shakil. He doesn't miss it. The batsman Azmat, who was promoted up in the batting lineup without troubling the scorer, has to depart for a golden duck. And we have a new batter, Suhan, walking out in the middle, joining the company of Asif. What an excellent over to finish the over number 1. The batting power play has been completed. And the team total is 4 for 1. If anyone have received a G-Shock watch in the ground, please kindly hand over to the organizer. It's a G-Shock watch which has been lost in the ground. It belongs to one of your members. Mr. Aditya is waiting for that watch. Anyone who have received that watch in the ground, please hand over to the batsman of the player of Mighty Mavericks. Adi, the man, desperately want to have that watch. It's a gifted watch, so anyone who have got that watch in the ground, please hand over to the organizer committee. So change the ball again. The power play has been completed. The ball has been handed over to Tasveer. Will be bowling the over number 2 for his side. The winner will directly qualify into the final of this Season 4 of United Brothers Premier League. The loser will have another chance to battle against the Eliminator match between the team Royal Renegades versus Golden Knights. I request the officials,
the organizers to have the toss completed after the first innings. The two captains of the team, Royal Renegades, the captain Irfan and the captain of Golden Knight, Nawaz. Please have the toss completed after the first innings. Charging down the track, and the bowler Tashveer following the batsman. At the last moment, the ball pitching from the middle off to the off striker, ending with a dotted one. Munna, the man behind the stumps, doing an excellent work behind the stumps toward the tournament. He has been quite outstanding. The shorter one played onto the Ijaz, the man doing the rest of the work, looking for the second. Unnecessary second run, which was not required. It was firmly hit to the fielder. Ijaz has a good arm. At the end, Asif has to face the penalty. Wicket number 2. Both the openers are back into the dugout. One in a form of a catch in the previous over, and now in a form of a run out. Team Mighty Mavericks are in trouble. They're the only team in this tournament who have been unbeaten, and now taking a chance against the second best team in the tournament, that is Thunderbolts. And the Bulls are rocking out in the middle. They know that how important the wicket of Asif. And now we have a new batter walking slowly out in the center is another experienced player, Nabil, joining the company of Suhan. The two fresh batters are out in the middle. That was a quicker one. Even the wicketkeeper unable to grab it because the ball kissing the bottom edge of the bat. And the racing quickly onto the backward of the fine leg position. Even the wicketkeeper could not do anything. That was a quicker one bowled by Tashveer with the help of that 2 runs. The team total slowly moving up to the scorecard. If you look into the scorecard, it is 7 for 2. Looking for the big hit, looking for the big hit. Nothing is working for the team Mighty Mavericks. The captain Ilhar, after winning the toss, opting to bat first. The batters are not doing any excellent work out in the center. They're just played a last match of the league game. The batters might be slightly tired. Another miss, another miss. A huge appeal. The appeal is coming only from the bowler, but the wicketkeeper is not interested. And it's been asked the bowler to go back to bowl your final ball of the over number 2. And the fielder Rahman at one stage was looking to take the catch, but at the end, due to the wind, due to the power behind the shot coming from the bat of Nabil, the ball has been cleared out of the park. The final ball has been hammered out of the park for the first 6 of the Qualifier One, and the team total slowly moving up to the double figure, that is 1 and 3, 13 for 2.
So change the ball again coming from the United restart end. We have two ends. One is from the commentator box end and one is from the United restart end. The ball is being handed over to Shoaib. Will be bowling the over number 3 for his side. The run rate is like close to 6.5 runs per over. The score is on 13 with the help of that one big six coming in the final ball of the over number 2, coming in the bat of Nabil, getting some momentum up for the team mighty Mavericks. There's an appeal. We thought that the ball could have kissed the off strike, but at the end it has just missed by an inch. Appeal coming from Ashraf behind the stumps. That was a slightly slower ball bowled by Shoaib. The batsman Suhan making a room, wanted to play onto the outside, missing it completely, ending with a dotted one. Once again, shuffling, nice piece of connection. The result is definitely another 6, this time coming in the bat of Suhan. Intention was quite good enough. That was nothing wrong delivered by the bowler Shoaib. He had followed the batter, but as soon as the ball was drifting outside the off-strike, connection behind the bat coming from Suhan has taken the ball far away over to the square-leg position. In the last 3 balls, the game is slightly back into the team mighty Mavericks, getting the handy 12 runs in the last 3 balls. Eye in the air, Munna underneath, falling in front of him. In the meanwhile, the batsman going for the quick double. He was slightly onto the short fine leg position inside the 30-yard circle. Even the deep fine leg feeder was not able to do anything. Was right on the edge of the boundary of the ball, falling in between the 2 fielders onto the no man's land. In the meanwhile, Suhan getting another couple of runs, adding to his team total. Play it. There is a fielder over there, but the result is another 6. As soon as the shot has been connected in the middle of the bat, you can see the ball sailing over the fine leg fielder for a 6. Runs are coming for the team mighty Mavericks. Pressure back into the team Thunderbolts. Started pretty well. Ribman conceding just 4 runs in his first over, picked an important wicket. Tashmir was slightly better, I can say, but that one last ball costing us 6 in the previous over. But this time the fielder doesn't make any mistake. Ribman the man underneath, and the man played a short innings with the help of 2 sixes and a couple of runs under his belt. Has to walk back to the previous wicket number 3 fumbled, and we have a new batsman Sadiq joining the company of Nabil. So after the completion of 2.5 ball, score is on 27. It means that 14 runs conceded in this over. When the over number 2 got over, it was 13. In the over number 3, 5 balls have been bowled and 14 runs have been conceded with the help of 2 big sixes and a double. And we have a new batsman, Sadiq, joining the company of Nabil. And Shoaib, a final time in his spell in this qualifier 1. And Sadiq charging down the track, playing over to the cover position for a single to keep the strike for the next over. Over number 3 coming to an end after the completion of 3 overs. Score is on 28.
So change the ball again. The ball has been handed over to the youngster Abil, bowling the penultimate over for his side. Over number 4. Can he get a wicket? Can we see a plenty of dotted delivery in the over? Started widely outside the off-stick field on the net, but the ball falling in front of him. In the meanwhile, the batsman had ample of time to convert the single into double. Abil should bowl slightly in between the good length delivery, making the batsman to play for it rather than giving slightly outside the off-stick. Played onto the onside. Rahman underneath. He doesn't drop. That's the catch number 2 coming for Rahman in this innings. We have seen him taking an excellent catch in the last over, getting rid of Suhan, and this time Siddiq has to depart. A short innings coming to an end. So there is an announcement for the youngster Abil. If you pick a hat-trick wicket, you will be rewarded with 5,000 rupees from Junni, who is the highest bidder of this tournament. So definitely he has a lot of money. So you can look to pick another 2 wickets. And we have a new batter, Adi, walking out in the center. If you can have a word with the batter, even that would be great. Here comes the bowler, bowling slightly away outside the off-stick. No hesitation for the umpire to call that as the wide. But the bowler could not believe that he has done a mistake. He was just looking at the wicket-keeper. The batsman trying to charge slightly down the track. At the end, it's a wide. Abil. Field underneath. Will the catch will be taken? But the catch has been put down. There was a chance for the bowler to get another wicket. A mistake done by the fielder over there. That is the skipper. Mohas doing a mistake. Score is on 3-3. Abil back to his bowling mark. Right on the block call. Nice piece of a bowling coming from the youngster. Was just keeping his mind cool enough. Not looking to bowl some quicker one. Just following the batter. Bowling the quicker Yorker. At the end, you can see the result up in the front. Slow ball, well bowled, but that might be slightly outside the off-stick. A misfield done by the wicket-keeper, costing some extra run by Tashmir. Will they go for the 3rd? But it means that they should get 3 runs in a form of wide. That's a mistake done by the youngster. He keeps bowling a good length delivery in the middle, bowling the quicker one. Every time when he bowls the quicker one, the ball is slightly outside the off-stick, which has been resulted in a form of an extra. We've seen him earlier also, and now that is costing some extra gifted run. Even this time, if the batter who have not lofted it, we could have seen another wide. He has just pulled the ball which was going far outside the off-stick. The score is on 37. And here comes the final ball of the over number 4. Charging down the track, missing it completely, has to depart, getting an inside edge onto the bat, straight to the wicket keeper. Tashmir doesn't make any mistake. Another wicket fumbled in the final ball of the over number 4. The run rate is pretty good enough. They have still another 6 left. It means that in the final 6 ball, even if they manage to get 13 to 15 runs,
I request the captain, please send your batter. Mr. Nawaz, can you come running like a football player? That's not the way you need to walk. The senior most player, Mr. Nawaz, who is playing on his 777 match in his innings. Even the legendary batsman Sachin Tendulkar have not played that much of one-day innings, where we can see Nawaz DK, the main player, coming all through from Balmatta with the jersey number, that is his match number 777. And there is an announcement for Nawaz. If he hits a 6, he will be rewarded with 2,500 rupees coming from Journey. And Nawaz is testing the ball. Definitely wants to be on the strikers, and Ashraf to bowl the final over. Then he'll be bowling to Adi. Adi going down the track. There is a fielder underneath, and the catch has been taken. Ijaz, the man, doesn't make any mistake. A wicket fumbled in the very first ball. And we have another new batter walking very quick enough out in the center. So there is an announcement for the bowler. If a picks a wicket in every bowler, you will be rewarded with 1,000 rupees. Already you have 1,000 under your belt, which is being announced by Naresh. So can we see another wicket? Right on the block hole, there is no leg before. There is a chance of a run out directed, and the batsman has to walk back. That's a good pickup and throw. But definitely this wicket is not under your belt. It is for the team. So you will not be given 1,000 rupees. So still you have 1,000 rupees in your account from Naresh, the owner of Subcare. And now here is a man, Mr. Nawaz. Has been desperately waiting to be on the strikers, and Azil is a new batter, will be on the no-strikers end. Okay, so there is an announcement, golden announcement for Ashraf. He picks a wicket of Nawaz in the very next ball. You will be doubled your amount from 1,000 to 2,000 from Tasin. So let's see whether Ashraf can get rid of the dangerous man, Nawaz, the player of the team from Balmatta. And there is a chance, field underneath. Will the catch will be taken, and Nawaz has to depart for a golden dog. So Ashraf has total an amount of 3,000 under his belt. What a last over, not even a single run conceded. What an excellent last over. First ball a wicket towards the long off position. The second ball a run out. That was an excellent piece of work by Ashraf. At the Qualifier One match, we have seen Ashraf bowling an excellent. So definitely we can see there is a call gone to the... So now here is a chance. Already has got 3,000 in his account, and now can he get another wicket? We have the captain, the skipper of the mighty Mavericks, Ilar, on the strikers end. Another piece of an award coming from Ansar. Can we get another wicket? Look at the delight. Look at the delight coming from the senior player Ashraf. Why not? Toward the tournament, we have seen him being hammered by the batters for the sixes and the boundary. But in the Qualifier One match, 4 balls, just a 1 run and 2 wicket in the final over, which is definitely an outstanding bowling performance. The captain Muhaz will be pleased by the
bowling shown from Ashraf in the deciding match. They know that if they win this game, they are through to the final of the season 4 of this United Brothers Premier League tournament. Azil going for the big hit, field underneath. Rahman, the man, he doesn't miss us. That's another excellent catch, running catch coming from Rahman. Look at the delight, another 1,000 added to his belt. So 4,000 rupees is being added into the account of Ashraf. So once again, the announcement coming for Ashraf. If picks another wicket in his final ball, he will be rewarded with another 1,000 rupees coming from Shafiq CCB. So let's see how and here's the final ball. And we have Rafiq on the strikers, and it's a no ball signal given by the umpire. So both the batters are into the one end. In the meanwhile, Rafiq is safe on his batting crease. 1+1 adding to the total. That's a loser one. One loser ball bowled by Ashraf toward the over. It bowled 5 balls earlier, considered just a 1 run, picked 3 important wicket. And here is a free ball, and we can see the captain Elara on the strikers end. Can he finish the innings in style, or can we see another wicket? But definitely the wicket will not be considered, since it's a free ball. The wicket can be only considered in the form of a run out. The catch has been taken, but at the end, the batsman Rafiq has to walk back into the pavilion in a form of a run out. The wicket cannot be considered under the account of Ashraf, but he'll be happy with the reward of 4,000 rupees, which will be definitely credited to your account in a form of EMI. That's what being told by spectators. Every month you will receive like 500 rupees. In the last over, with the help of 2 run-outs and 3 catches. What an outstanding bowling coming from Ashraf in the final over. Conceded just 3 runs, and the team Thunderbolts, they just need to chase the target of 41. 41 is the target to be chased in 30 balls. So 41 is the target, and we have a change in the microphone. I request the batters, please enter the field immediately. This is the Qualifier One match. Still we have 3 more games left after this. That will be the Qualifier 2, Eliminator, and the big final. So we do not want to waste any much time. So let's carry on with the innings. I request the 2 openers of Thunderbolt, please enter the field immediately.
ವೈಟಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಥಂಡರ್ ಬೋಲ್ಸ್ ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿರೋ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂಡ. ಸೋತ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ. ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಟರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಯದ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇನ್ನು 3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಾಂಡಿಗರು ಅಂಗಳ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ತಂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಭೂವತ್ತೆ ಸತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 40 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 30 balls 40 run ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮೈಟಿ 40 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 41 ಇಸ್ ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಮೈಟಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಥಂಡರ್ ಬೋಲ್ಸ್. ಚೆಕ್. ಹಲೋ. 40 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ತಂಡ 41ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಬೋಲ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ರುಮಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಕೀಲ್ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲು ಆಸಿಫ್. ಬೈಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭೂವತ್ತೆ ಸತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 41 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೆದ್ದ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತದೆ. ಸೋತ ತಂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪರ್ 2 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಗೆಲ್ಲನೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸುವಂತ ಇರಾದೆ ಕೂಡ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸತ ಆಸಿಫ್ ಓಟ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲತ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರುಮಾನ್ ಗೆಸಂತ ಚೆಂಡು. ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳಸ ಸುಂದರ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಆಸಿಫ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಬರಿತ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ ಆಸಿಫ್ ಇವಾಗ ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಬರಿತ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ. ಇವಾಗ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆನ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್. ಬಾತಾರೋಡದ ಪೂರೈಕೆನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೀಮಾ ರೇಖೆನ ಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಸಿಕ್ಸರ್. ಥಂಡರ್ ಬೋಲ್ಸ್ ಕಾತರ್ಮಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ 6. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಗೆಣಸುಗಳ ಮುಕ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾ ಬರೆದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆಸಿಫ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಗೆಣಸದ ಬಳಸು ಲಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಗಾಳಿಯ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರೋಣದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಪೂರ್ಣ ಚೆಂಡು ಆಸಿಫ್ ಟು ರುಮಾನ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ರುಮಾನ್ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ತೀರಾ ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಟಗಾರನ ವಂಚಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ನಂತರ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೂರಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತೀಯ ಸೆತ. ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತೀರಾ ಕೆಳಚಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಆಟಗಾರನ ವಂಚಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 4 ಎಸೆಗಳು ಮುಕ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೊಡಬತ್ತ ಕೇವಲ 6 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಣ್ಮೆಯ ಓಟವನ್ನು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಸಿಫ್ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತೊಡಬತ್ತ 7 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಅಂದಾಜು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ 34 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 25 ಚೆಂಡು. ನಿಗದಿತ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಆಸಿಫ್ ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೇಫ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು.
ಮಿಡಲ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂಟಿಯೋಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಡೆ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ತಡಬತ್ತ ಗೇಮ್ ಟೋಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 8 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 0 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಆಸಿಫ್ ಮೊದಲ ಓವರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡ ಆಸಿಫ್ 8 ರನ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗೆಡದ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅರಬಿ ಹದದ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ರುಮಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಕೀಲ್ ಪಂಜಡ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 24 ಎಸೆತ 33 ರನ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ಸುಹಾನ್ ಯುವ ಆಟಗಾರ 2ನೇ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 24 ಚೆಂಡು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 33 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 24 balls 33 run required. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸುತ್ತೋಬರ್ತಿ ಎಸೆತ. ಅರಬಿ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕೆಸವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 23 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 33 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 8ರ ಸರಾಸರಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಾಣ್ಮೆಯ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಸ್ ಥಂಡರ್ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ. ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತಿ ಹೊಡೆತ, ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ, ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂಟಿಯೋಡ ಪೂರೈಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡವತ್ತ 9 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ರುಮಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಿಂದಿನ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರ್ತಿಯ ಭರ್ಜರಿ 6 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಇವಾಗ 10 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸುಹಾನ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಗ್ಗಲ ಚೆಂಡು ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 10ಕ್ಕೆ 0 ಜಾಣ್ಮೆ ಓಟುಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸುಹಾನ್ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ, ಚೆಂಡು ದಾಳಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗುಡ್ಡ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಬಾಸನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓವರ್ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸುಹಾನ್ ಟು ರುಮಾನಿ ಬಾರಿ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸುಹಾನ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿರುವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಬಾಲ್ ನೋ ವೈಡ್. ಬೀಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಸುಹಾನ್ ಎಸೆತ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡವಾದ 10ರ ಸಹಿತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 19 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 31 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತೆ ಡಾಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ತಡಬತ್ತ 10ಕ್ಕೆ 0 ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 31 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 balls 31 run required. Between Golden Knights versus Team Royal Renegades. From my right side, Golden Knights captain Mr. Nawaz and Royal Renegades captain Mr. Irfan. The big eliminator, the winners will stay alive and the losers will go home. Here we go, this is the toss time.
Heads it is. The Golden Knights won the toss and elected to. Any particular reason to bat first? Is telling chasing is a bit difficult on that. What is your team plan? You're pretty sure about that. Who is your trump player? Ansar is looking for the trump player of the elimination, and whom you are looking for your trump player of the match. Okay, that's great, and all the best for both the teams. Here the toss. Golden Knights have won the toss and elected to bat first. ಅಸ್ಗರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಿದ್ದೀಕ್ 18 ಸತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 31 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 10 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಥಂಡರ್ ಬೋಲ್ಸ್ ಅಂತಿಮ 18 ಚೆಂಡು 31 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ದೀಕ್ ತಮ್ಮ ಖಾತಿನ ಪೂರ್ಣ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತಿ ಹೊಡೆತ, ನೇರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಶಕೀಲ್ ದಾಂಡುಗೋರಿಗೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 11 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 11. ಬತ್ತ ಸಿದ್ದೀಕ್ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತಿ ಹೊಡೆತ ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯ ಸಿದ್ದೀಕ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ತಡಬತ್ತ 12 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 16 ಎಸೆತ 29 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬೇರೋಸಿನ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಪದ್ದಡ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 2 ತಂಡಗಳು ಬಹುಶಃ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಮತ್ತೆ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಗಲ ಚೆಂಡು ಘೋಷಣೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳು ಅಂಕಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 13 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 4 ಎಸೆತ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬತ್ತ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳು ಪಂದ್ಯ ಕೊನೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುಳುವಾಗ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಂತ ತಂಡ 14 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 4 ಎಸೆದ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಪೂರ್ಣ ಬಾರಿಗೆ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಚೋ ಶಕೀಲ್ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಶಕೀಲ್ಗೆ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಈ ಬಾರಿ ಸಿದ್ದೀಕ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಶಕೀಲ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರ ನಿಟ್ಟಿನ ತಡಬತ್ತ 20 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 15 ಎಸೆತ 21 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಜಯವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಕೀಲ್ ದಾಂಡುಗೋರವರಿಗೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿದ್ದೀಕ್ ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಶಕೀಲ್ ದಾಂಡ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 21 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 26 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 26-0 14 ಎಸೆದ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 15 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 14 ಬಾಲ್ಸ್ 15 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಚೆಂಡು ಸೇಫ್ ಲೈನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟೊಡೆಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಣ್ಮೆಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಶಕೀಲ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ
ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಜಯದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಆ ಹಂತದ 13 ಎಸೆತ 14 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ದಿಕ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಪೂರ್ಣ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ದಸ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಸುತ್ತಭರಿತಿಯ ಎಸೆತ, ಸುತ್ತಭರಿತಿಯ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಸ್ಕಿ ಒಂಟಿಯೋಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 17 ರನ್ಸ್ಗಳ ಪೂರ್ಣ ಓವರ್ ಮುಕ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ತಡಬತ್ತ 28 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 12 ಎಸೆತ 13 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 balls 13 run required. ಹನ್ನೆರಡು ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 13 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇವಾಗ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಥಂಡರ್ ಬೋಲ್ಸ್ ಜಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತಂಡ 12 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 13 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆತ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕೆಸವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರೆದ ಹೊಡೆತವನ್ನ ರುಮಾಲ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಒಂಟೋಡ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡಬತ್ತ 29 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಹಿಲಾರ್ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಅಂಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡಬತ್ತ 30 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 10 ಎಸೆತ 11 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 10 balls 11 run required. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಪೂರ್ಣ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂಟಿಯೋಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೌಂಡರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಕನಸು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬುದ್ಧಿವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಎಸೆತ 10 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 9 balls 10 run required. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವರಿಸಿ ಬತೆಸ್ಗಾರ್ ಬಿಲಾರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇರುಸಿದ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂಟೆಗದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡಬತ್ತ 30 ಗೆಲೋಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೆರೆಸಿದ ಹೊಡೆತ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಬದಲಿ ಓಟುಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 32 3 7 ಎಸೆತ 8 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 7 balls 8 run required. ಒನ್ ಸೈಡ್ ಪಂದ್ಯವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಗೆಸದಗಾರು ಇಂಥ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆದ್ರೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ 7ಕ್ಕೆ 8 ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು
ಬೇರೋಸಿನ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಥ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಹುಶಃ ಒಂಚೂಟುಗಳ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 7 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 balls 7 run required. ಭದ್ರಸ್ಗರ್ ಅಜ್ಮಾತ್ ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 7 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಎಸೆಗಾರರು ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಮಾದರಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ ಅಜ್ಮಾತ್ ಇವಾಗ ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 7 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ರುಮಾನ್. 6 balls 7 run required. ಮತ್ತೆ ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಎಸೆತ 7 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 balls 7 run required. ಕೋಚಮಡಿಗೆ ನೆಗೆತವನ್ನು ಕಣ್ಣಾತ ಚೆಂಡು ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 5ಕ್ಕೆ 7 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 balls 7 run required. ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಮಾತ್ ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿಯಾಗದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 4 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 6 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಎಸೆತಗಾರರು ಅಜ್ಮಾತ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 4 ಎಸೆತ 6 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಾಕಿಲ್ 9ರ ಮುಂದೆ 17 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರ. ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 6 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತೀಯ ಹೊಡೆತ ಕವರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮರೆ ಕ್ಯಾಂಚನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಡದ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುಳುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 3 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 2 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 balls 2 run required. 3 balls 2 run required. 3 ಎಸೆತ 2 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 2 run required. ನೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಕೀಲ್ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2ಕ್ಕೆ 2. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೆಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಸೆಗಾರರು ಅಜ್ಮಾತ್ 4ನೇ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಶಕೀಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ 2 ಎಸೆತ 2 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 balls 2 run required. The 2 balls 2 run required. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ತಸ್ಬೀರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಕೀಲ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು.
As 2 balls 2 run required. ಗೆಲ್ಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲು ಅಜ್ಬಾತ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ತಸ್ವೀರಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಶಕೀಲ್ 21 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಇವಾಗ ತಸ್ವೀರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 balls 2 run required. ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆರಡು ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ ನೇರವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಮಾತ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ. ಕವರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಥಂಡರ್ ಬೋಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡಂತ ತಂಡ ಥಂಡರ್ ಬೋಲ್ಸ್. ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೈಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವ ಗೆಲ್ಲನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯದ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಥಂಡರ್ ಬೋಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ತಮಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ತಂಡದ 2 ತಂಡಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡ ತಂಡ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಆಕಳದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಸಮಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಆಡುವ ತಂಡ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಕಳ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗಲೇ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ 3:32.
So here's the signal coming for the eliminator match in the qualifier one. The Thunderbolts have managed to get themselves into the big final of this season 4 of United Brothers Premier League 2026, and now we are into the eliminator match. The winner will qualify to the qualifier 2, will be battling against the team mighty Mavericks, who were the only team unbeaten in the tournament, finally being beaten by the Thunderbolts. And we are into the eliminator. Riaz on the strikers and Razim on the non-strikers, and the ball will be under the hands of Ansar. It's a 5 overs game. The first over will be the mandatory power play. The captain winning the toss, deciding to bat first. The first ball, Riaz off the mark, straight away the ball racing onto the fence towards the fine leg position. Irfan, the captain, behind the ball. Will the batsman go for the third? The throw was slightly wider. Will they go for the fourth? But there is a backup. So Riaz getting off the mark in the very first ball of the innings. With the help of that 3 runs, the team opens their account. Ansar bowling to the lefty batsman. Razim coming down the track but finding the fielder in the very first ball, charging down the track, could not find the connection right in the middle of the bat, getting the top edge straight to the fielder, taking a smart catch, and that is Sahil taking an outstanding catch. He knows that that's an important wicket of Razim, who will look quite dangerous. He doesn't do any mistake under pressure. The wicket number 1 fumbled, and now we have a new batter for the team Golden Knights, Yusuf, walking out in the center. Yusuf needs to play the innings of his life. This is an important game. And now the pressure will be definitely under the hands of the experienced player, the man who got the second 50 in the tournament. He's on to the non-strikers, and he needs to stick there till the end. Ansar, the icon player of Royal Renegades, striking in his first over. Slightly changes in the field. I request the bowler to set the field immediately. Do not waste any time. 20 minutes is being allotted to complete the 5 overs. You need to finish your 5 overs within 20 minutes. And Yusuf getting off the mark straight away onto the wideish of the mid-wicket position inside the 30-yard circle, getting a single into his belt. And the team total moves on to 4. The first over under process, coming from the bowling of Ansar with the jersey number 4, coming from the commentator box and passing the umpire Prakash Bantwal. Riaz on a full charge. The ball is being hit onto the square leg position. Juni, the man, doing an outstanding work. It's not so easy to stop the ball where the ball was travelling like a tracer bullet toward the square leg position. He was standing slightly widishly onto the
mid-wicket position onto the team. Had plenty of time to stop the ball at the end, dragging the ball in time, saving 2 more runs for each side. Riaz playing on 5. Down the leg stick, no hesitation for the umpire to call that as a wide. Wicketkeeper missing it. 1+1 adding to the total. With the help of that extra, score moves on to 8. 5 runs coming in the bat of Riaz, 1 run coming in the bat of Yusuf, and the 2 runs been added in a form of an extra. Ansar back to his bowling mark. Muzamil, the man, was standing close to the umpire onto the squalic position inside the 20-yard circle. Firmly hit straight to him. In the meanwhile, Yusuf completing a quick single, score jumping to 9. Over number 1 in progress. Riaz going for the big hit. Ansar himself taking the charge, but the catch has been put down. The bowler doing the mistake, unable to judge the ball. At the end, the life is given to Riaz. That's a mistake done by Riaz. The final ball of the power play wanted to go for the big hit. At the end, getting a top edge, landing in front of the bowler. Can it be a costliest one? We need to just wait and watch. Over number 1 coming to an end after the completion of first over. Score is on 10 for 1. So let's carry on with the game. Let's see who's going to be the bowler to bowl the over number 2 for Royal Renegades. The ball has been handed over to Wasim. Will be bowling the over number 2 coming from United Restand End. So the poplar has been completed. The fielders have been pushed back onto the edge of the boundary rope towards the long on, long off, deep extra covered square leg and the fine leg for Riaz. Now let's see what Riaz can do for his side. The life was given to him. Can he carry his innings till the end? 24 balls remaining. Can they get another close to 40 runs? Riaz loves playing a stretch rate, but this time you can see some extra feeder have been pushed onto the onside. Whether he will charge towards the long off position, that's the area which has been wide open. Even a stretch hit towards the third man will get a boundary. Whether Riaz will attack, the life is given to senior players out to the center. Wasim taking a charge. Making a room, wanted to play over to the long opposition, missing it completely. Ends with the dotted one. Half an appeal coming from the wicket keeper behind the stumps. Umpire and board, batter safe in his batting crease to face the second ball of the over. Once again, a beautiful delivery coming by the bowler. In the meanwhile, looking for the second. Directed, wanted. It has been missed by the wicket keeper by an inch. By signal given by the umpire. Another couple of runs have been added in a 4-1 extra. Score is on 12. We are into the over number 2.
Shuffling slightly outside the off staker, played over to the cover position, but there is a protection kept on the deep. Zain had plenty of work to be done over there. In the meanwhile, the batsmen have completed the second run quite quick enough. Another 2 more runs adding into the account of Riya's. Team total moves on to 14. Over number 2 in progress. 4 runs conceded in this over. 2 coming in the bat of Riya's. 2 coming in a form of a bye. Is back into the striker's end. Shuffling, but the catch was slightly far away from the fielder onto the long on position. Yusuf is quite quick enough to complete the second run. The fielder was slightly across over onto the long on position. Not connected right in the middle of the bat. It was played in the vacant area. The ball was not so good enough by Riyaz. The wind is not blowing toward that direction. He needs to play onto the long off position if he needs to get some handy runs. Again charging down the wicket, missing it completely. A good over so far bowled by Wasim. Apart from that, 4 runs coming in the bat, 2 runs in the form of a bye. A dotted delivery in the ball number 5th. He is into the final ball of the over number 2. Riaz frequently shuffling out in the center. Can he play a switch hit? Reverse hit. It's much needed in the final ball of the over numbered. And this time going for a big hit, getting an edge. A sharp catch taken behind this time. Look at the delight coming from the face of the captain Irfan and also the icon player Ansar. They know that the life was given him in the last over. The catch was put down by the bowler Ansar himself, but this time not making any mistake, taking a sharp catch behind the stumps. The big wicket, the big fish is back into the dugout. The 2 top batters are back out in the dugout. Might be thinking what the mistake was done, especially the icon player Razim getting out in the very first ball, finding the feeder onto the mid-on position. Score is on 16, my friend. The run rate is exactly like 8 runs per over. When we have a player, a handsome player of the Royal Renegades, Mr. Junaid, plenty of the spectators definitely want him to get his team into the big final. Plenty of experienced players under the belt of Royal Renegades, a decent team. All the 11 players are giving their best in the center. So moving on to the ball number 3. The over number 3, the ball has been handed to Naufal. He'll be bowling the over number 3, coming round the wicket. They know that if they win this game, they will be battling against the mighty Mavericks in the next match. Yasin is the batter. Joining out in the center, joining the company of Yusuf, will be on the north strikers end. Played over to the cover position. Fielder underneath. At the end, the ball falling in front of him. In the meanwhile, the batsman had an ample of time to convert the single into double. With the help of that 2-run score, slowly moving up to 18. Yusuf and Yasin, rather than lofting it over the head, try playing down the ground into the gap, convert the single into double. A flick onto the onside, onto the deep hit wicket. Will the batsman go for the second? This time the fielder Imran was quite quick enough, and the batter has to satisfy only with a single coming from the bat of Yusuf. Yasin, the man, will be facing for the first time of the bowling of Naufal. And that's far outside the off stake. No hesitation from the umpire to call it as a wide. The very first ball, 2 runs have been conceded. The first ball, 2 runs conceded. The second ball, a single coming. And the third ball, he needs to re-bowl because it's a wide. Will the batsman go for the second? Will the batsman go for the second? Yasin looking for the risky, but the throw was quietly wideish from the
captain Irfan. Another 2 more runs adding into the account of the team Golden Knights. Coming from the bat of Yasin. Yasin getting off the mark straight away in the very first ball from the bat. So 5 runs coming in the bat, 1 in a form of a wide. Score moves on to 2-2 for the loss of 2 wickets. 2-2. Still 3 to go. At the half of the stage, because it's a 5 overs game, 2.3 balls have been delivered, and you can see the scorecard 22 for 2. So first 15 ball, 22 runs conceded. So let's see in the next 15 ball, can they get the same run and restrict the opponent team by chasing the target? Going for the switch hit, missing it completely. Intention was quite good enough to play that shot. Yasin too early to go for the switch hit. Well kept by the wicketkeeper, under pressure behind the stump, standing close. Connecting the ball nicely. Slow ball. Nicely swept. Muzamil the man onto the short fine leg. Just a single added to the total. 23 is the score. 17 bowlers been bowled. Final ball remaining. And the final ball, the ball pitching onto the leg stake. A good finish for the over number 3 coming from Naufal. After the completion of 3 overs, 18 balls have been delivered. Score is on 23 for 2. Final 12 ball. And here comes the magical bowler of the Royal Renegades, Sahil. Will be doing the over number 4 for his side. Sahil coming from the United We Stand into ball the over number 4, and he starts with a shorter ball pulled in over to the squalic position, coming in the bat of Yasin. The top fielders are being pushed onto the boundary rope, but definitely we have the handsome man Mr. Junaid on that direction, and he's a fielder doing the rest of the work in the wideish of the squalic position on the onside. What an excellent delivery. There's an appeal, half an appeal. And the batsman himself walking back. That's a game spirit. But the batsman has to walk to the pavilion in a form of hit wicket. Rather than playing front, going for the back foot, missing it completely at the end. The back foot kissing the stumps. A rare occasion we have seen a batsman kissing the stump. That's the first wicket fumbled in this tournament in the form of a hit wicket. Another batter walking out to the center is Naufal, joining the company of Yasin. Naufal facing for the first time in the eliminator match against the bowling. Top edge, field underneath. Journey, the handsome man, taking an excellent catch. And look at the delight coming from the stylish player of the team, Royal Renegades, the highest bidder of this tournament, playing for the first time in this United Brothers Premier League Season 4. And is showing us a talent in both in the field and also off the field. Junaid taking outstanding catch. Plenty of catches have been taken by him in this tournament, and now we have the skipper of Golden Knights, Nawaz, the captain, onto the striker's end.
There is an appeal, there is an appeal, there is an appeal, and the batsman has to walk back to the play. It might be, he has not dragged his back foot back into the batting crease. As soon as the ball was delivered, the batsman had to play that shot, going for the drive. He could not get his back foot on time. What an excellent stumping within the fraction of a minute. Ansar getting the bails out immediately. Huge appeal, pressure onto the umpire, but at the end, umpire raising his finger. Another wicket fumble. So 2 back-to-back wickets. Can we see? Ansar, the man behind the stump, taking an outstanding stumping. So here we have the new batter for the Golden Knights, Abu. And here is a hat-trick ball. Can we see the first hat-trick in the tournament? And the batsman at the last moment not offering the shot. He wanted to go for the switch. At the last moment, he noted the ball was drifting down the leg. A wide signal given by the umpire. Sahil once again back to his bowling mark. Played down the ground in between the 2 feeders. Junaid collecting right, and that's an easy run out. Yasin was shot it off. Not at this time. They wanted Yasin to get departed in the form of a run out. A big wicket. Another wicket fumbled for the team at Golden Knight. Yasin scored for the second run, but at the end has to face the penalty. Wickets fumbled. Another wicket fumbled for the team Golden Knights. So Sahil back to the bowling mark. Bowling to Abu. Charging down the ground over to the long opposition. Will the batsman goes for the second? Another 2 more runs adding under the account of Golden Knights. Either is a new batsman will be facing the final over of the very first ball of the next over. Score is on 28 after the completion of 4 overs for the loss of 6 wickets. Either and Abu are the 2 batters out in the center. Scores on 28. And also the timeout has been given by the umpire. So it means that the team Royal Renegades have just completed 4 overs in 20 minutes, which is not a good sign. You need to be given as a penalty. Officials, can you just give a penalty to the captain, Mr. Irfan? .20 minutes has been taken, and now you need to get the extra fielder within the 30-yard circle. Imran to bowl the final over. And now Abu needs to watch the fielders, because you get an extra fielder inside the 30-yard circle. Look into the gap. Get at least 12 runs in the final over. You have a huge gap onto the cover position. But it starts with the dotted word. Imran. It's not so easy to go for the big hit. Imran second time. Abu going for the big hit. In between the 2 fielders onto the gap. Misfield done by Naufal. Costing a much needed boundary. Coming at the right time. Coming at the bat of Abu. With the help of that boundary. Score is on 32. Still 4 to go. I made the boundary coming in the bat of Haider. The first ball, it was a dotted one coming in the bat of Haider. The second ball playing in between the 2 feeders on the long on and deep mid wicket. The ball rising quickly onto the fence like a razor bullet. Pressure back onto the Imran. Third time. Once again toward the same direction, but there is a man, Junaid. It's not so easy to go against him. He has a strong arm. 5 runs conceded.
Still 3 to go. Abu charging down the ground, playing widely over to the longer position. Will they go for the second? At the end, the batsman either has to depart in a form of a run out. He has done his part, played a good innings, I can say. A quick a fire coming from him with the boundary and a single. 5 runs coming under his belt. He has just faced 3 balls. He has to walk back to the pavilion in a form of a run out. Can we have the new batter? Please enter the field immediately. The new batter of the Golden Knights. Samad is a new batter. He'll be on the non-strikers end. Imran back into his bowling mark, bowling to Abu. Driven it over to the cover position. Definitely the batsman will go for the second. Samad charging for the second. Will they go for the third? But at the end, just another 2 more runs added to the total. Score is on 36. We are into the final over. Played onto the deep journey. Will Samad go for the second? And the batsman has to depart in the form of a run out in the final ball. It means that 37 runs coming in the batting end after the captain Nawaz winning the toss, opting to bat first. The team managed to get 37 runs in 30 balls, giving a target of 38 to be chased in 30 ball, which is a gettable target when you have a batters for the Royal Renegades like Ansar, Junaid, Irfan, Zain. These are the batters to be watched. So 38 is the target. So let's see how the batters of Royal Renegades, will they go out and chase the target quite earlier? Because definitely this is not a tougher task for them. But again, still the game is not over for the team Golden Knights. If they get rid of the top 2 batters within the given period of time, then the game is on. And we can see a big game coming out in the between.
ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಭುವತ ಗೇಂಟರ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಒಂಟೆಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಝೈನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬಂದ ಹನ್ಸಾರ್. ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಿ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ 2 ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಗದಿತ 29 ಸತ 37 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಅಂಕದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಣಸುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ತಡಬತ್ತ ಕೇವಲ 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 28 ಸತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 36 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತೀಯ ಹೊಡೆತ ತಟ್ಟಿಬಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂಟಾಗದ ಪೂರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಡಬತ್ತ ಪೂರಾಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 27 ಸತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 35 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತೀಯ ಸತ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಸ್. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಝೈನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಓಟವನ್ನು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುವ ಈ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲೇ ಝೈನ್ ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಕಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಝೈನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಬದಲಾಘಾತ ಬೂರಕ್ಕೆ 1. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 3 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. The score is 3. The loss of 1 wicket.
ಅಂತಿಮ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರಗಳ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ 25 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 35 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ಜುನೈದ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಹೊಡೆತ, ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬತ್ತೆ ಒಂಟೆಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಡೆ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ತಂಡಬತ್ತ 4 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 4 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೊಡಬತ್ತ 4 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್, ಸೋತ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ, ಸೋತ ತಂಡ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮನ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 24 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 34 ಕೋಟಿಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 24 ಬಾಲ್ಸ್ 34 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಗೆಸ್ಸುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಜೀವ್ ಅದ್ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನ ಓಟವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಕಾದೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡ ಜುನೈದ್, ಇನ್ನೊಂದೆಡ ಅನ್ಸಾರ್. ರಾಯಲ್ ಪರವಾಗಿ ಈ ಹಂತದ ಆಟಗಾರ ಅದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಕಾದೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 24 ಬಾಲ್ಸ್ 34 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. As officials ಮತ್ತೆ 30 ಬಿಡೋಡ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿಬೇಕು. ಸಂಘಟಕರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಜೀಮ್ ಬಹಳ ಶುದ್ಧಭರ್ತಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಇವಾಗ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಳ ಶುದ್ಧಭರ್ತಿ ಎಸೆತ, ಓಟಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತೀರಾ ಕೆಳಚಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು ಆಟಗಾರನ ವಂಚಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓವರ್ನ 2 ಎಸೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ 5 ಎಸೆತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 5 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ತಂಡದ 33 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ 22 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು ಸರಿಯಾದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ದಾಂಡು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕೆಸವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ ಮೊತ್ತ 5-1. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎನ್ನಿಟ್ಟಿನ ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ, ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚೆಂಡ ಸೀಮಾರ ಕೆಳ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ, ಬಹಳ ಶುದ್ಧವಾದ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಒತ್ತಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಬೌಂಡ್ರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೆರವನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 9-1. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 9 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ರಜೀಮ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. 4ನೇ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಂತ ಓಟ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ತಟ್ಟಿಬಿಡೋಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕವರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ತೃಪ್ತವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡವಾದ 10 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 19 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 28 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುಳುವಾಗ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಗೆಸಗಳು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿಲ್ಲದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಗೆಸಗಾರ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ತಂಡ ಮೊತ್ತ 11 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ನ
ಅಂತಿಮ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂಟಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಓಟದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಂತ ಆಟಗಾರರು 2ನೇ ಹಂತದ 12 ಎಸೆಗಳ 2ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 13 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 13 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಚೆಂಡು ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 25 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 balls 25 run required. ಮತ್ತೆ 18 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 25 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 balls 25 run required. ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ಅಬ್ಬು ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 16 ಅಬ್ಬು 3ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತ ಸೀಮಾರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಇದು ಪಂದ್ಯ ಕುಂಡಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 1ರ ಬದಲಿಗೆ 2, 2ರ ಬದಲಿಗೆ ಸತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 6 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬುಧವಾರಿಸಿ. 12 balls 6 run required. ಒಂಟಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 5 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 22 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆರುಸಿನ ಹೊಡೆತ ಒಂಟಿಯೋಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿಯೋಡ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡವತ್ತ ಭೂವತ್ತ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 4 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಜಾಣ್ಬೆಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 3 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 3 run required in 9 balls. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಜಯವನ್ನು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ಸ್. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ 3 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೆ ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ಚಳಸಿಮಲಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಣ್ಣ ಲೈನ್ ಕ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಅದು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಒಂದು ಪಿಚ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
number 2. The winners will directly qualify the final and they will face Thunderbolts. From my right side, Mr. Irfan from Royal Renegades. And from my left side, LR from Mighty Mavericks. Here is the toss time. Let's see the call. Let's see the call, and it's it is. And LR, Mighty Maverick captain, what are you going to choose? We choose to bowl first. Any particular reason? See, in the last match, batting first didn't make much difference. So I feel this time it's another opportunity for me, to do all the mistakes or whatever has been done in the previous match, to correct it and make sure this has to be something really good. So, who will be you're expecting to make a good runs and the trump player of your team? We believe in all the players, nothing like particular players or anything. All the best to the qualifier number 2. And Mr. Irfan, you lost the toss. And what you would have been choose if you won the toss? But you unfortunately lost the toss. So what is your opinion now? That's it. Mighty Mavericks won the toss and elected to ball first.
So we are into the second last match of this prestigious tournament organized by the members of United Brothers Premier League Season 4 of 2026. It's a do-or-die match, like a semi-final match between Royal Renegades versus Team Mighty Mavericks. The captain of Mighty, after winning the toss, opting to bowl first. I request the two openers of Royal Renegades, please enter the field immediately. So we have once again the same opening pair, Ansar and Zain, walking out in the middle. I request the two umpires, please start the game. Prakash Bantwal and Ganesh Paril. We have the two openers out in the middle, Ansar on the strikers end and Zain on the not strikers end. And the ball will be definitely under the hands of Asif. Will be starting the proceeding for his side. And here's the start of the big match. That's a semi-final match, we can call that. And here's a signal coming from the umpire, Prakash Bantwal, to start the match. And we are into the first ball. Asif taking the charge, coming from the United V-stand end, will be bowling the first ball of his spell. And he'll be bowling to Ansar, the man in form toward the tournament. Has been outstanding for his team. We have seen him scoring a 50 in the league game, and now it's a big game. Winner will qualify to the final to battle against the Thunderbolts. The loser will make their way into their individual resident. So let's see which team will be qualified to the final. So let's start the game. 20 minutes has been given. I request both the teams to make a note of it. Please get the innings completed within the given period of the time. Here's the first ball. And the first ball hammered down onto the deep. There is a protection kept on the deep. Mid-wicket for Ansar. And he's off the mark. Straight away the team opens their account with a single. So both the batters are off the mark with a single. Zain playing over to the cover position. Just a punch. They know that it's an important game and it's a crucial over. It's the first over of the power play. Played over to the point fielder. The ball racing quickly onto the fence. Will it be cut down by Adi, the man behind the ball? At the end, he has given up because the ball was played in between the two fielders, the gully and the point position. Once when the ball misses towards that direction, the ball will race to the fence for a boundary. Much needed boundary coming at the right time in the over number 1 in the power play. The score jumping to 6. 5 runs coming in the bat of Ansar. 1 on the account of Zain. Score is on 6. The ball kissing the outer edge of the bat, going towards the short fine leg behind the wicket keeper. Azil, the man doing the rest of the work. A single adding to the account of Ansar. He's battling on 6 and Zain is playing on 1.
Far outside the off stake. Straight away, umpire calls as a wide. That's the first extra of the innings in the big semi-final game. Asif, fifth time. Play down the ground, fielder underneath, any ball and catch taken by Nabil. He doesn't miss it, those kind of catches. Under pressure once again, a disappointing innings coming to an end by Zain. Being promoted up in the batting lineup, once again failing for his side, and now we have the man walking out to the center is Junaid. For Royal Renegades, these are the best paid for the team of Royal Renegades, Ansar and Junaid. They need to play the remaining 25 balls. 25 ball, even if they get another 35 to 40 runs, the target can be defendable by their bowlers. They have been a strong bowling lineup. Asif striking in his fifth ball. And here he comes to bowl the final ball of his spell in the big semi-final. If the team gets a victory over here, then definitely we can see him bowling in the final. And here's the last ball. Going for the slog sweep. The ball kissing the pad. No hesitation for the umpire to call that as a leg by another extra adding to the total. Over number 1 completed. Score is on 9 for 1. Score is on 9. 6 runs coming in the bat of Ansar, 1 in the bat of Zain, and 2 runs conceded in the form of an extra. So 9 runs to finish the over number 1. So now we have a change in the bowling and coming from the commentator box, and once again the ball will be handed over to another youngster, Suhan, with the jersey number 77. Will be bowling the second over. The power play has been completed. We can see the fielders are being pushed back onto the boundary rope. The top fielders of mighty Mavericks are being kept onto the deep, like Adi. We have Asif. And we can see a couple of feeders onto the offside, because these two batters love to play toward that direction, especially Junaid. He is the man to be watched, loves to play the switch hit. So they have kept a deep point for Junaid. But still, if the ball is slightly outside the off stick, if he switches back, the ball can race quickly onto the third man position. So let's continue with the game. You still have 4 overs left. Starts with the block call. Batsman, a last moment, getting its mat on time. Ending with a dotted one to begin the over number 2. Finally, run coming in the bat of Junaid. Misfeed by Asif. The ball racing over to the fence. Luckily, there was a backup. In the meanwhile, the 2 runs have been completed. A floppy fielding coming from Asif. Too quick enough to grab the ball. Especially the credit should goes to Adi, the man finally backing up. And normally, we do not see this kind of a backup coming from the feeder when you have top feeders onto the edge of the boundary. But still, you cannot say what will happen out in the middle. Another single coming in the bat of Junaid after being hit onto the pad of the very first ball of the innings. The next ball defensively played, and then 2 runs adding into his account, and now a single. So it means that 3 runs have been conceded in this over so far. When the over number 1 got over, score was on 9, and now the score is on 12.
Going for the big hit. Going for the big hit. Umpire and mode. Four balls have been bowled. Still two to go. Another dotted delivery. Another excellent piece of over, I can say, coming from Suhan Shan. Is bang on target, not giving any width or any room for the batter to go for the big hit. That's what the bowler needs to do. That's what the rest of the bowler needs to bowl. Just bowl the good length delivery right in the middle and off. Automatically the pressure will be on the batter. Firmly played, drifting down the leg onto the mid-on position to keep the strike in the next over. Over number 2 coming to an end. Score is on 13. They started with a 9 runs per over, but now ending with the run rate of 6.5 runs. Especially the credit goes to Suhan. Just a excellent over. Just a 4 runs conceded in that over. 13 for 1. So over number 3 is being asked by the captain himself, taking a charge to bowl the over number 3. Hilard, the man, taking a charge, bowling the 3rd over for his side. There is a chance, but the wicketkeeper was slightly slow enough. And Nawaz should have been quick enough to take the catch, but at the end, a single coming in the very first ball in the bat of Ansar. Score slowly chipping to 14. The captain taking a charge, bowling the over number 3 for his side. A request, Nawaz, please set your field. Do not waste time. The captain himself knows how to set the field. So let's carry on with the game. Nawaz, you just need to wait for the bowler. He knows how to keep his field. So let him decide where to be the fielder. He's kept in the right position for Junaid. Junaid going for the big hit onto the outside. At the end, just a single coming from the bat of Junaid. With the help of that single, score slowly moves on to 15. Finally ready for the captain. Ilarda bowling a dotted one. A much needed dotted delivery coming at the right time. 3 balls have been delivered. The first 2 ball 2 runs have been taken. The ball number 3 ending with a dotted one. Played onto the widest of the deep mid wicket just for another single coming in the bat of Ansar. 4 balls have been delivered. Just the 3 runs have been conceded. 16 is the score. The score is on 16. 3 runs coming in the bat. Still 2 to go. This time the shorter ball is being pulled over to the square position. A misfeed costing a boundary coming in the bat of Junaid. A much needed boundary coming at the right time. Illar bowling a loser one. Luckily it was not dispatched out of the park. With the help of that boundary, the score moves on to 20.
Going for the wicket, getting a top edge. At the end, a quick single taken to keep the strike in the next over. Over number 3 coming to an end after the completion of 3 overs. Score is on 21. Going for the switch in the very first ball of the over number 4. Nabil bowling outside the off sticks. Slightly fumbled by the fielder. And another 2 more runs adding into the account of Junaid. With the help of that 2 runs, score moves on to 23. They have another 11 legal balls remaining. Even if they manage to get another 20 odd runs, a target of 41 to 45 will be definitely slightly tougher task for the team of mighty Mavericks. After being played onto the deep third man region in the form of a switch hit, the very next ball, the room was given for the batter to play over to the long off position. The feeder was slightly wider. The power behind the shot carried the ball onto the fence for the boundary. Much needed boundary coming at the right time. With the help of that boundary, the team total slowly moves on to 27. Once again going for the switch hit onto the deep point. Will he go for the second? But this time they should be only happy with the single. With the help of that single, score is on 28. Still 9 legal ball remaining. A slight fumble by the fielder. The ball rising quickly onto the third man boundary. A misfield costed another boundary coming in the bat of Ansar. Thick edge. The wicketkeeper could not collect the ball. Even the protection which has been kept behind the stumps. A misfield costing some problems for the team mighty Mavericks, because every run you need to be chased in the second innings. With the help of that boundary, the score moves on to 32. When the over number 3 got over, score was on 21. And now if you see the equation, already 11 runs have been scored in this over. Still 2 to go. Played onto the tee, but there is a fielder, Asif. If he doesn't drop, he knows that that's a big wicket. Ansar going for the lofted hit. The power was not behind the shot. The shot was quite at the edge of the bat. That's the bottom edge of the bat, straight to the throat of the fielder. He didn't have to move even a step forward, backward. He was just standing over there into the long on position, and the ball stayed to his hand. Ansar has to depart. The wicket number 2 fumbled in the over number 4. The partnership was building up between these 2 batters. Finally a relief. The 2 openers, Zaid and Ansar, back into the dugout. A request the new batter, please enter the feed immediately. We have the new batter, Shafiq, joining the company of Junaid. Score is on 32. Antima won this at the Baki. Final 1 ball remaining of the over number 4.
Play it on to the deep. Will the batsman go for the second? Junaid is quite quick enough, but the throw was accurate from the deep. And definitely the batsman, Shafiq, has to walk back to the pavilion in the form of a run out. But the plus point for the team, for Royal Renegades, they have Junaid will be facing the first ball of the over number 6. So over number 4 coming to an end after the completion of 4 overs. Look at the scorecard, 3-3-3, 33 for 3 after the completion of 4 overs. 24 balls have been bowled, 33 runs on the score. So can we have a new batter? Please walk in immediately. We do not have much time left. We have a big final to be played. We do not want the final be played under the bad light because that will be difficult for the team batting second. Rushaid is the batter. So the final over, the Siddiq will be bowling the last over. With the jersey number 7 at his back, he'll be bowling the final over for the team of mighty Mavericks. And he'll be bowling to the highest bidder of this tournament, Junaid. He has final 6 balls remaining. Can he get at least another 10 more runs? Just looking at the field, just waiting which direction he can go for it. But anything pitched outside the off stick. Junaid love playing a switch in. Can we continue the game? I request the captain, please do not waste time. Ilar, you need to keep your field in the right direction. 20 minutes is given to complete your 5 overs. We are into the final over. Can Junaid target over his head towards the cover position, or can we see a switch hit? Here he comes, Siddiq bowling to Junaid. Junaid going for the massive big hit, and the result is definitely a big hit with the 6 to start the over number 5. Nothing wrong with the delivery bowled by Siddiq. Followed the batsman outside the off stick, but look at the way how he has taken the ball far away outside the off stick, playing over to the squalic position for a 6 with the start what they needed in the final over. With the help of that 6 score, moving to 39 for 3. Short to ball, field down the net. Will the catch will be taken? At the last moment, the catch has been taken. Wanted to play onto the onside, but the ball getting a bottom edge of the bat straight to the throat of the fielder in the long off. He had plenty of work to be done. At the end, he has taken an excellent catch. What a catch coming from the fielder of the team Marwick. That was Nabil over there. And now we have a new batter. That is none other than Naufal. There is an appeal, umpire unmoored. That was a close call, but might be the batsman was safe in his batting crease after being hammered for a 6. And here's a signal coming from the umpire. It's a timeout. So can we have one extra fielder inside the 30-yard circle? The first ball, the 6 was being hammered. The second ball, the wicket was being taken. And the third ball, now Phil missing it. So can we have the extra feeder inside the 30-yard circle, or else definitely you'll be called as a no ball. The fielder Adi, if you can come in inside the 30-yard circle now Phil. Can he charge towards the offside position? Still 3 to go. Can you just take another 3 singles? Play it on to the long on position for a single. So still 2 to go, still 2 balls left. Can Rushaid can get another 2 more runs per his side? Anything above 40 plus is much needed. They're already scored 40. They have 2 left.
Play it onto the fine leg position. Definitely that could be a boundary. A much needed boundary coming in. The man walked in the final over. That was a quicker one onto the leg stake. Look at the way how he has taken it. Most of the players are quite strong enough onto the pads and they don't miss these kind of a loser ball. A welcome boundary coming at the right time. Something to defend by the bowlers of Royal Renegades. Final ball. Can they get another 1 or 2 runs? Well, the Naufal start running from the non-strikers end. He's on his way. And the final ball, the result is a 6 to finish the innings in style. The last 2 ball costing 10 runs. So it means that Royal Renegades have got exactly 50 runs into their the total. So it means that 51 has to be chased by the mighty Mavericks at the run rate of 10 runs in each and every over. Which is definitely a gettable target. They need to score 10 runs in each and every over. The credit goes to the last man, that is Rohit, who have hit 2 much needed runs from his bat. 1 in the form of a 4 and a 6 to finish the innings in style. 51 is a target in 30 balls. We'll be back in the second innings and then we have a big final out in the middle in this a finest cricketing ground far away from Bangalore. We are into the other part of the Bangalore zone, into the Father Mullah's ground, and we will have the big final happening very next after this match. One team has already qualified into the final, that is the Thunderbolts. They'll be waiting to see which team they will be battling, either Royals or either Mighty. So change in the microphone over to my co-partner Mr. Dhiru to do the further commentary during the second innings of the big match, a semi-final match we can call that. We normally call that as a qualifier 2, but it is just like a semi-final. 51 is a target. They do have a good bowlers, but still the game is not over until the last ball has been delivered. So can we have the 2 batters? The 2 batters, please walk in immediately. The 2 batters of Mighty Mavericks. Over to Dheeraj.
ಇಂಜೆ ಜರ್ಸಿ ಬಿನ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಜರ್ಸಿ ರಂಗ ಆಯತ್ರ ಬೇಗ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಕೋರು ಒಂದು ಸೊಬ್ಬೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂಗೆ ಬೆಚ್ಚೋಡ ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಎಂದ್ರುಂಡು ಅದರೆಲ್ಲ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟೋಬಾರು ಪ್ಲೀಸ್. ಮಕ್ಕ ಇನ್ನ ಕಲ್ಚೋಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ಅನ್ನ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಲ್ಲೆಡ್ಕರು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಆಸಿಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಭರವಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲೇ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಂಡ ಖಾತರಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಓವರ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಓವರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 29 ಜಯಕ್ಕೆ 50 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರ್ತಿಯ ಸೆತ ಅನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಪರದಾಡಿದೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೆಣ ಎಸೆದ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಮತ್ತ ಮೂರೋಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬಡ ಸುತ್ತುವರ್ತಿಯ ಹೊಡೆತ ಒಂಟೊಡೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಒಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಏನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟೆಡ ಪೂರೈಕೆ ಅಂಗಾಂಶ ಪಟ್ಟಿನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನ ತಡಬತ್ತ 5 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 27 ಸತ 46 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಆಟಗಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಭರವಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸೀಮಾರೇಖೆನ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚುಂಬನ ಸೀಮಾರೇಖೆನ ಕ್ರಮಿಸಿದ ಚೆಂಡಿಗೆ 4 ಓಟ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 9 ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಆಸಿಫ್ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ, ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಐದನೇ ಸೆತ ಒಂಟೊಡೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಣ್ಮೆ ಹೊಡೆತ, ಒಂದು ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತದ ನಂತರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಡಬದ್ದ 10 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 41 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೋಬರ್ತಿಯ ಸೆತ ಬುಡ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಟೆಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಡ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಡಬದ್ದ 11 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದು. ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ನಡಿಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಾರಣ ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್, ನೀರಿಲ್ಲ. ಜಾಂಪರ್ ಮಧ್ಯಸ್ಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ವಾಸೀಂ 2ರ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವಾಜ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈಟಿ ಪರವಾಗಿ ಆಸಿಫ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬುದ್ಧಿವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಜೊತೆಯಾಟ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಂ ಗೆಳೆಯ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಸತ ಓಟಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಸಿಂ ಬೀಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಲೋ ಬಾಲ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಗತಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಸತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಚುಕ್ಕೆ ಸತಡ ಭತ್ತ 11ರಲ್ಲಿ ಸಹಿತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 12 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ವಾಸಿಂ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೈಟಿ ಬೇರೋಸಿನ ಓಟುಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆ ಹಂತದ ಓವರ್ಗಳು ನೀಡಿದಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಓವರ್ ಇವಾಗ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಾಗ್ತದೆ. ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂಡಗಳು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ಸೇಫ್, ಲಾಗರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿರುಚಿನ ಹೊಡೆತಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 18ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿ ದಸಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಓಟುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 18 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 20 ಸತ 33 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 7 ಎಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಾಸಿಂ ಟು ಆಸಿಫಿ ಬಾರಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಸಿಫ್ಗೆ ಮೊದಲ ಜೀವದಾನ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ಜೀವದಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ಮೊದಲ ಜೀವದಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವಳಿ ಓಟುಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಪೂರೈಕೆ ಒಂದು ತಡಬತ್ತ 20. ಬಹುಶಃ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋಣ, ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವೈಫಲ್ಯತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ವಾಸಿಂ ಟು ಆಸಿಫಿ ಬಾರಿ. ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು, ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ಕೆಲ ಕಾಲ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಆಸಿಫ್ ವಾಪಸ್ ಆತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಜೀವದಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಆಸಿಫ್ ಇವಾಗ 2ನೇ ಬಾರಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಸಿಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಇವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೈಟಿ ತಂಡದ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ, ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ, ಯಾವ ಕ್ಷಣದ ಬೇಕಾದರೂ ತಂಡದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಆಸಿಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇವಾಗ ವಾಪಸ್ ಆತಿ. 18 ಎಸೆದ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 31 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 10ರ ಸರಾಸರಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೈಟಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ಹೆಸಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ರಾಯಲ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜಯಿಸಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ತಂಡ 12 ಎಸೆಗಳಿಗೆ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಡಬತ್ತ 20 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 18 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 31 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಟಗಾರ ಸುಹಾನ್ ಅಕ್ಕಳದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ನವಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಹಾನ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 18 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 31 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ
ಓವರ್ಗೆ 10ರ ಸರಾಸರಿ ಅಂತ ಜಾಣ್ಮಯ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಫೈನಲ್ನ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನಸಾಗ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸೀಸನ್ 4ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಜೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತುಬರಿತಿ ಎಸೆತ, ಬಹಳಷ್ಟು ತಿರುವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತ ಚೆಂಡು ಓಟಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಫಾಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿರುವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತ ಎಸಗಾರು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವಾಜ್ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸಿಫ್ನ ವಾಪಸ್ ಆದ ನಂತರ ಚೇತರಿಕೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಓವರ್ಗಳ 10ರ ಸರಾಸರಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಬರ್ತಿ ಹೊಡೆತ ಸಿವರ ಕ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿ ನವಾಜ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಆತೆ. ಬೇರೋಸಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನವಾಜ್ ಮನ್ನಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಹೊಡೆತಗಳ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಬರ್ತಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನವಾಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ನೌಫಾಲ್ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಬರ್ತಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸ್ಕೋರ್ ಈಸ್ 20, 31 run required. 16 ball, 31 run required. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ನಬೀಲ್ ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತಿ ಎಸೆತ, ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಸುಚ್ಚಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೀರಾ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 21 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 30 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 16 ಚೆಂಡು, ಕೇವಲ ಇದು ಸಿಕ್ಸರ್. ಪದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾವಣೆ. ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಬೀಲ್ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ನೌಫಾಲ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಗೆದ್ದೊಳ್ಳಿ ತಂಡವು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ಓವರ್ ತನಕ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟೆಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನಬೀಲ್. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಹಾನ್. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆಗಳು ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಬಾಕಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 27-2. ಆಸಿಫ್ ವಾಪಸ್ ನಂತರ ಓಟಗಳು ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2, ತಂಡ ಮೊತ್ತ 22. 22 for loss of 2 wickets. ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೋಟಾ ಡೆಲಿವರಿ ಸೀಮಾರೆ ಕ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಡ ಸುತ್ತ ಹೊಡೆತ ಸುವರ್ಣ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಹೊಡೆದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬೂರಡ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯಕನ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3, ತಂಡ ಮೊತ್ತ 23. ಇನ್ನುಳಿದ 12 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 28 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 12ಕ್ಕೆ 5 ಸಿಕ್ಸರ್. ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕತೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 50-50 ಚಾನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಟೀಮ್. 2 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಿಸದ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4ರ ಪ್ರವೇಶ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸೋತ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಮಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟ 12 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 28 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 balls 28 run required. ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4ರ 7ನೇ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯ ನಂತರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಇವಾಗಲೇ ಸಮಯ 5:23.
12ಕ್ಕೆ 28 ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಓವರ್ಗೆ 14 ಸರಾಸರಿ ಅಂತ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಯಿಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಿಮಾರ ಕ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತವ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಸುಹಾನ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಈ ಒಂದು ಮನವಿಗೆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ನೇತ್ರ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಸುಹಾನ್ ಔಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದ ಸೂಚನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆರಸು ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ತೋರ್ಪಡಿಸಿರುವಾಗ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಔಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸೂಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಹಾನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳಸುತ್ತ ಬರೆದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಹಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಟಗಾರ
ಸಿದ್ದಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಯಿಲ್ ತಮ್ಮಕಾಗಿ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬೇಯಿಸೋದ ಪ್ರಯತ್ನ ತಲುಪಲಕ್ಕಾಗಿ ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಹೇಲ್ 10 ರನ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 10 balls 28 run ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇನ್ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ 9ಕ್ಕೆ 27 ಕೇವಲ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಮೀಪವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳಸುತ್ತ ಬರ್ತೀವಿ ಹೊಡೆತ ಒಂಟಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 25 8 ಸತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 9ಕ್ಕೆ 20 8ಕ್ಕೆ 26 ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಓಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 7 ಸತ 26 ರನ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 7 balls 26 run ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸಿದ್ದಿಕ್ ವಾಪಸ್ ಸಾತಿ. ಇವಾಗ 6ಕ್ಕೆ 26 ಜಾರಸೆತ 26 ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ 6ಕ್ಕೆ 26 ಇನ್ನಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಫೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ಚಳಸಿವರ ಕ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಕ್ಯಾಚ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಬೀಲ್ ವಾಪಸ್ ಸಾತೆ. ನಬಲ ಸಾಧ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿವರ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಹುಶಃ ಹಿಂದಿನ ನೌಫಾಲ್ ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಬರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂತ ನೌಫಾಲ್ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಬರೀ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ 5ಕ್ಕೆ 26 The white ball. ಐದು ಸತ 25 ರನ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 balls 25 run ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 5ಕ್ಕೆ 25 ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್. ಆಟಗಾರ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 4ಕ್ಕೆ ಸತ 25 ಓಟುಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುವಂತ ಎಲ್ಲ ಇರಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಯಲ್
ಆಸಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸಿಲ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೌಶಾದ್ ನೌರೀಶ್ ಮತ್ತೆ ಆಸಿಲ್ ಬೆರಸಿನ ಹೊಡೆತ ವೈಫಲ್ಯ ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಸಿಕ್ಸರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಇರಾದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಹುಮಾನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಯಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಆತಿ. ಅಂತಿಮ ಎಳಸುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ತಡಬತ್ತ 27ಕ್ಕೆ 7 ರಾಯಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಕನಸು ನನಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜಯಿಸಿದಂತ ತಂಡ ಇವಾಗ ಫೈನಲ್ ಲಗ್ಗೆಡುವಂತ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂತಿಮ ಎಳಸೆತ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ರಫೀಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ. ಬಳಸುತ್ತ ಬರುತ್ತೀಯ ಸೆತ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಅಂತಿಮ ದಸ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ ಚೆಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ರಾಯಲ್ಸ್. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜಯಿಸಿದ ತಂಡ ಇವಾಗ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಲಗ್ಗೆಟ್ಟ ತಂಡ ರಾಯಲ್ಸ್. ರಾಯಲ್ ರೆನಿಗೇಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಥಂಡರ್ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ರೆನಿಗೇಟ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತ 2 ತಂಡಗಳು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ಇವಾಗ ಸಮಯ 5:36 ಆಗಿದೆ. from Thunderbolts, the captain of Thunderbolts, please. Namaskara Kudla. We are in the grand finale of UBPL Season 4, and here we have two finalist captains, Royal Renegades and Thunderbolts. The Thunderbolt captain Muaz and the Royal Renegade captain Irfan. The happy faces both are super excited for the final match, and we have a top toss representative, Mr. Riyaz Yuji. Without wasting any time, directly we are going for the toss. Let's see the call. And Chelsea says, final match. You own the toss.
your decision? Any reason behind it? It, you travel all the way to finale with so many up and downs, and what would be the final word to your team? Actually, we have won all the match, whichever we have ball first. So we wanted to ball first on this match. And any final words to the team and to the finale? Isala Cup Nande. And here we have a captain of Royal Renegades, back-to-back win Eliminator and Qualifier 2. And how excited you are in the final? I know you are tired, you are excited, your team is looking so happy. And one word, the final word to the team into the final. Again, Isala Cup Nande. Let's see who will win the champion of United Brother Premier League Season 4. Thank you. Thank you so much. ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇದಾಶು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ 7 ದಿನಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬದ ತರುವಾಯ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಬಾದರ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 7 ದಿನದ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್, ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಪಂದ್ಯ ನಂತರ ಇವಾಗ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಥಂಡರ್ ಬೋಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ರೆನಿಗೇಡ್ಸ್ ಈ ಹಂತದ ಸೀಸನ್ 4ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 7 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡ ಥಂಡರ್ ಬೋಲ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆದ್ದೋಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡಿದೆ. ನಿಗದಿತ 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯಾಟ 5 ಓವರ್ಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿದ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಳದ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ಸೂಚನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ 6 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದೆ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೋಗಬೇಡಿ. Organizer, United organizer. The United Brothers United organizer ದಯವಿಟ್ಟು the Dr. Arafat. So 5 over is okay.
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ರಾಯಲ್ ರೆನಿಗೇಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ the Thunderbolts ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ 4 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿರೋ ಕಾರಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನವಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ 4 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಥಂಡರ್ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ರೆನಿಗೇಟ್ಸ್ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಥಂಡರ್ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ರೆನಿಗೇಟ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಥಂಡರ್ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ಈ ಹಂತದ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಪರಿಸರ ಖಂಡದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಜನಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರುವಂತಹ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿರುವಂಥ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬತ್ತರ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಅನಿಲ್ ಮಂಗಳೂರು. ಓವರ್ ಟು ಅನಿಲ್. ಈ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಮಂಗಳೂರು. A dream start in the big final against the team Thunderbolts. The captain winning the toss, opting to bowl first, and the man who been consistent performance in the tournament has to depart for a golden duck in the very first ball. Ansar walking back to the pavilion. He had to play that ball, especially Rahman bowling slightly outside the off stake. The batsman going for it. Getting a nick and a sharp catch taken behind the stumps. Ashraf and the team delighted. The wicket number 1 fumbled in the very first ball, and now we have a new man. The dashing guy of Royal Renegades, Junaid, is the man walking out in the center. 4 overs game, anything above 30 plus will be defendable. Charging down the track once again. The batsman has to depart. That's a nick. The batsman charging down the track. Rahman too confident. The decision is being given by the umpire. That's a reflection from the bat. Junaid straight away going down the track. A thick edge. And another wicket. So 2 back-to-back wickets. Team Royal Renegades are deep in trouble. And look at the send-off given by the players of the team Thunderbolt against the Royal Renegades. Junaid, the highest bidder, the final time we are watching him in this season 4, getting out for the Golden Duck. Definitely the batter, you may not be able to know that whether you have nicked the ball because you went down the track. The ball might have been kissed the outer edge of the bat. We do not have the DRS in this tournament, or else we could have gone for a review. And even the review, the batsman is being given out. 2 Golden Ducks, 2 back-to-back wickets. A dream start for the player of Thunderbolt, especially the icon player, the captain Muhaz, after winning the toss. That's a dream start in the big final. 2 back-to-back wicket, and we have a new batter, Rushaid. Rushaid is the man walking slowly out in the middle. Here is the hat-trick ball. Appeal, umpire and mode. The ball was onto the good length delivery.
That's a dotted delivery. Every dotted delivery getting a pressure into the team batting first. First 3 balls of the final ball, the final match of the first over. 2 back-to-back wickets and a dot ball. Played over the cover field underneath. But the ball falling in front of him. Another couple of runs adding to the account. So it means that the batter Rashid getting off the mark, and with that 2 runs, the team Royal Renegades are off the mark with the help of that 2 runs. Short a ball, missing it completely. Rahman knows that he might have missed the ball before the delivering it. Luckily, the ball has not been hammered for a boundary or a 6. In the end, resulting with a dot ball. So final time we can see Rahman in this season for last ball of his spell. And the last ball ending with the dotted one. Over number 1 coming to an end after the completion of first over. Score is on 2 for 2. Let's have the match completed quite quick enough. 16 minutes it's been given. I request the captain of Thunderbolt, please set your field immediately. Do not waste time because you're batting second. It will be quite difficult for you when the light gets darker and darker. I request the umpire, please carry on with the game. I request the fielders of Thunderbolts, do not waste time. I request Mr. Ashraf and the rest of the fielders, please set the field immediately. Every eye on Zain. Can he get some runs, important runs in the big final toward the tournament? He failed to get runs, and now it is under his belt to get runs for his team. Very first ball is being hammered over to the fine leg position when the ball rises into the fence. That's a much needed boundary coming in the bat of Zain against the bowling of Tashveer, bowling a shorter one down the leg stake. And Zain, the man, doesn't miss those kind of a loser one. With the help of that boundary, the team total slowly chipping to 6. Field underneath, but the ball did not carry to the fielder. Will the batsman go for the second? They had an ample of chance. At the end, they should be only happy with the single. Zain going for the paddle sweep, getting a top edge. Luckily, the ball did not carry on to the fielder, onto the deep mid wicket. We are into the big final of this United Brothers Premier League Season 4. Tashveer changed the card, coming right arm over the wicket. Wanted to bowl around the wicket, but he's been asked to bowl from the over the wicket to the man Rushad. Rushad played in between the 2 feet. The ball rising quickly onto the fence. At the end, the last moment, the feeder getting the ball well inside the boundary rope. Another 2 more runs have been saved. 7 runs conceded in this over. Team score slowly moves on to 9. Just a single, another single. Every run has been cheered by the fans of Royal Renegades. Why not? Because they have played an outstanding cricket from the losing side. Coming into the big fight, it is not so easy. These are the 2 top teams into the big final.
And Zain making a room. Luckily, the ball did not kiss the leg striker. A much needed dot to deliver. Still want to go in the over number 2. Played over to the fine leg. Will the ball rise into the fence? At the last moment, the ball popping in from the feeder. Another couple of runs adding to the total. So over number 2, slightly expensive coming from Tashwit. 10 runs conceded in that over. After the completion of first 2 overs, scores on 12. 12 for 2. They still have another 12 left in the remaining 12 balls. Can they get at least another 15 runs? Anything between 25 to 30 can be defendable by the bowlers of Royal Renegades. Under pressure, I request the fielders of Thunderbolts, please set the field immediately. You will be batting second. We are into the over number 3. Ashraf, the man setting the field, wanted an extra feeder inside the 30-yard circle, slightly closer, but he's been pushed back. So let's continue with the game. Umpire, keep watching the time so that we can have the extra feeder pushed inside the 30-yard circle if they do not complete the given 4 overs within the time. I know it's a pressure game for both the teams. Thunderbolts. The bowler, please be ready to bowl the over number 3. We have the batter on the strikers and Roshad. Can he look into the gap, convert the singles into double? There's a huge gap onto the onside. Just a tickle to the onside and quick running between the wicket is much needed. Here's the first ball of the over number 3. And he starts with the big wide. Not a good start for Shoaib. Bowling outside the off strike with the help of that single in a form of a wide. Team total slowly chipping to 13. Played down the ground, but straight to the bowler. The batsman is too far down the ground. I mean down the track. Slightly fumbled by the wicket keeper, costing a single in a form of an overthrow. Every run is important for the team Royal Renegades. And these runs needs to be chased by the opponent team. That is the Thunderbolts. Shoaib back into his bowling mark coming from the United. We stand and Zain going for the big hit. Field underneath. And Rahman, the man, doesn't make any mistake. I mean, that is not Rahman. It is Shakil, the man, taking an outstanding catch. That's another wicket fumbled. Zain has to depart. And we have a new batter, Shafiq. Making his way out in the middle, joining the company of Rushad. So can Shafiq get some runs for his side? Normally we see him promoting as the opener for the side due to some hamstring problems he has on his leg. That's costing to get runs for his side. But still he's capable player to get runs for his side. Shoaib back into his bowling mark. A ball signal given by the umpire. 1+1 adding to the total. Fumble by the fielder, costing another extra run. 3 runs conceded. Even a miss through the overthrow. Once again, Ashraf missing it. So can you believe it? One no ball costed 4 runs with the form of a misfield. What an excellent running between the wicket by the 2 batters, Rashid and Junaid. And free hit ball signal coming from the umpire. A bonus 4 runs.
And here is the free hit ball. Let's see what the batter can do for his side. The free hit ball. The ball kissing the pad. Junaid is quite quick enough to complete the single in a form of a leg bye. With the help of that single, the score moves on to 19. We are into the over number 3. The score is on 19. 7 runs already conceded in this over, where the over number 2 got over. The score was on 12. Going for the big lofted it, missing it completely, resulting a dot ball. Can Rashid play onto the onside? Look at the gap in between. The long on deep hit wicket, and now Rahman, he's an excellent player, getting an extra feeder back into that position. Play it over to the cover. Fielder underneath, the ball falling in front of him. Will the batsman cross for the second? Junaid is an excellent run up between the wicket. Another 2 more runs adding to the total. Score slowly shipping into 21. A final 1 more ball remaining. Field underneath, the captain underneath, he doesn't misses those kind of easy catch. Smart thinking coming from Rahman, getting that fielder inside the 30-yard circle. At the end, you can see the result, wicket fumble in the final ball. Over number 3 coming to an end, scores on 21. Ashraf to bowl the final over, the man who bowled a magical over in the last game, picking 3 important wickets, and we have now full on the North strikers, and Rashid is on the strikers, and Ashraf starts with a wide. Score is on 22. And that's the timeout. So can we have 1 feeder inside the 30-yard circle? Ashraf back into his bowling mark. Once again another wide, this time outside the off stake. Pressure onto the team of Thunderbolts. Anything above 30 plus will be definitely a tougher task. The light is getting darker and darker. It is not so easy for the team of the Thunderbolts to walk out in the middle in the second innings of the big final. The score is on 23. These are the gifted runs given by the bowler to the opponent team. Yet to bowl a legal ball in this over. 2 runs already been given freely. Played slightly onto the widest of the point position. A single taken. And the score slowly moves on to 25. Sorry, 24. 3 runs have been conceded in this over. Still 5 balls left. Intention was quite good enough to play over to the fine leg position. But the bowler is a magical bowler. Followed the batter. Bowling a quicker one. Score is on 24. 4 balls remaining. Can they get another 4 runs? Anything about 30 plus will be a tougher task. Under pressure in the big final. Huge appeal. Umpire has raised his finger. Naufal has to depart. For the final time, Naufal has to walk back to the pavilion.
A smart catch taken by Munna behind the stump. Another batter walking out to the center. They have 3 balls. Can they get at least another 3 runs? Anything within 25 will be a chaseable target when we have a batter like Ruban and Shakil. They are the man to be watched in the second innings. Wasim, the new batter, facing the bowling of Ashraf. They need at least 3 to 4 runs. Ashraf, the man, the senior player, taking his time, bowling the 4th ball of the over. Batsman going for the big hit, missing it completely. Apart from that, 2 wides and a single. A dotted delivery and a wicket. Not a good sign from the batters of Royal Renegades. You cannot depend upon your top 2 batters like Ansar and Zunaid every time. When they depart cheaply, the rest of the batters definitely fails to get run. Outer edge onto the short fine leg for a single. Score is on 25. Final ball. 5 balls have been bowled, just 4 runs conceded in the final over. What an expensive, what an excellent over coming from Ashraf. Under pressure coming in the last over. Started with 2 wide, then coming back, bowling an excellent line length. Here's the last ball of the innings. And the last ball ending with another wicket in a form of run out. So it means that the team Renegades, after asking to bat first, they managed to get only 25 in their allotted 4 overs. A target of 26 needs to be chased in the second innings. I request the fielders of Royal Renegades, please enter the field immediately. And the 2 batters, the 2 openers of Thunderbolt, can you walk in immediately so that we can have the match completed on time before the light gets darker and darker. We've seen the lights getting darker, but still let's see who's going to be the champion of the season 4 of this United Brothers Premier League season 4. So changing the microphone over to Viraj for the final time in this season 4 to do the final 4 overs. Can the man get over before the 4 overs, or can we see a twist in the game? Will the bowlers will carry till the end? We will just wait and watch. Over to Viraj in the second innings for the final time in this season of United Brothers Premier League season 4 2026. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನಿಲ್ ಅವರೇ. ಸೀಸನ್ 4 ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇದಾಶು ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 25 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತಂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 26ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು ಗಣೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಗಣೇಶ್ ಪಡೀಲ್, ರೂಪೇಶ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಿಸರದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 24 ಸತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 26 ರನ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಗಳು ಕಾರಣರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಗಳು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೀಸನ್ 4 ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ಕತ್ತಲಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ 24 ಸತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 26 ರನ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 24 ಬಾಲ್ಸ್ 26 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಂಡದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. The Thunderbolts ಮೊದಲ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಥಂಡರ್ಬೋಲ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ರುಮಾನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಕೀಲ್, ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆ ಅನ್ಸಾರ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದ್ದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರುಮಾನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬಹುಶಃ ಮೊದಲ ಗೆಸದಲ್ಲ ರುಮಾನ್ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ರಾಯಲ್ ರೆನಿಗೇಟ್ಸ್ ಆಟಗಾರ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಎಸೆದ ಆನ್ಸರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ಅಕ್ಕಳ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಥಂಡರ್ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಶ್ರಫ್ ಅಕ್ಕಳ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನ್ಸಾರ್ ಗೇಣ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬೇಯಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡು ಸೀಮನೆ ಕ್ಯಾಚಿನ ಶತರಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ರೆನಿಗೇಟ್ಸ್ 2-2 ಹುದ್ದಳ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಥಂಡರ್ ಬೋಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ 2 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕತೆ ಅಂತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಟರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕೊನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. 2-2 ಅನ್ಸಾರ್ ಅದ್ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನ ಮೋಡಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೆಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಗೆಲ್ಲುವ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ, ಸೋಲುವ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಇವಾಗ ಕೈ ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಗೆಸೆತ ಓಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅನ್ಸಾರ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಂತ ತಂಡ ಇವಾಗ ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಬೂರಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ 2 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ತಸ್ವೀರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನ್ಸಾರ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತಬರ್ತಿ ಎಸೆತ, ಓಟಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂಟೆಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆ ಆಟ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ 4 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯ 2-1. ಅನ್ಸಾರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತಬರ್ತಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು. ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಸಾರ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತಬರ್ತಿ ಎಸೆತ, ಓಟಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸೆತಗಾರನ ಎಸೆತ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಗೆಸೆತಗಾರ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಓವರ್ 5 ಎಸೆಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ ಕೇವಲ 1 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 ಹುದ್ದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಂತ ತಂಡ ಥಂಡರ್ ಬೋಲ್ಸ್ ಇವಾಗ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂಡೆನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಮಿಶ್ರಣ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವಳಿ ಓಟದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡ ಮತ್ತು 3 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 3, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ 23 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 ಬಾಲ್ಸ್
23 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಓಟಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಆಟಗಾರರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಓಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 18ಕ್ಕೆ 23 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 23 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಥಂಡರ್ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 4ರ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮುತ್ತನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ. ಓಟುಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ರಾಯಲ್ ರೆನಿಗೇಟ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 4ರ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 50-50 ಚಾನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಟೀಮ್. 18 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 23 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಶಾಟ್ಗೆ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸುತ್ತೋಭರ್ತಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ರಾಯಲ್ ರೆನಿಗೇಟ್ಸ್ ಎಸೆಗಾರ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ವಾಸೀಂ ರಾಯಲ್ ಪರವಾಗಿ 2ನೇ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಸೀಂ ಎಸೆತ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ನೀಡುವಂತ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಾಸೀಂ ಎಸೆದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಗೆಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ಗಳು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಳುವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿಲ್ಲದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂಟಿಯೋಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 4 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 22 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಟ್ಟಿ ಬಿಡಿಯೋಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಾಸೀಂ ಎಸೆತ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಚೆಂಡನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. 2ನೇ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಶಾಟ್ಗೆ ಬಂದ ಚೆಂಡು ತೀರಾ ಹೊರಕ್ಕೆ. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶ್ ಪಡೀಲ್, ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೂಪೇಶ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಸೀಂ ಬಹಳ ಸುತ್ತೋಭರಿತಿಯ ಹೊಡೆತ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ಬಹಳ ಸುತ್ತೋಭರಿತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ತೋರ್ಪಡಿಸಿ ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 14 ಚೆಂಡು 21 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 14 ಬಾಲ್ಸ್ 21 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. 9ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಸೀಂ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಾರ್ಜ್ ಡೆಲಿವರಿ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಗೆಸೆತ ಗುಡ್ ಲೈಟ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಾಸೀಂ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನ ತಡಬತ್ತ 5ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ 5 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಕೊನೆಯ ಹಂತದವರೆಗೂ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಸೀಂ ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಹೊಡೆತ. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಲಾಗರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಡೆ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ತೊಡಬತ್ತ 6ಕ್ಕೆ 2. ಇವಾಗ 12ಕ್ಕೆ 20. 12 ಬಾಲ್ಸ್ 20 ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಪ್ರತಿ ಓವರಿಗೆ 10ರ ಸರಾಸರಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 12ಕ್ಕೆ 20. 1 ಸಿಕ್ಸರ್. ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮೀಪವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 1ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು ರಾಯಲ್ ರೆನಿಗೇಟ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುತ್ತಿಗೆಗಾಗಿ ಥಂಡರ್ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ರೆನಿಗೇಟ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ನೌಫಾಲ್ ಬೂರ್ಡ ಓವರ್ ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೌಫಾಲ್ ಬುರುಡ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಎಸೆತ 20 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 12ಕ್ಕೆ 20.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೋಸಿನ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚೆಂಡ ಸೀಮಾನ ಕೆಳ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್. ನೌಫಾಲ್ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಶಕೀಲ್. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬರ್ತಿ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 12-11ಕ್ಕೆ 14 ಕೋಟಿಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 11 balls 14 run required. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಥಂಡರ್ ಬೋಲ್ಸ್ ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೆದೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂಟಿಯೋಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟುಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದರ ಬದಲಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟುಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 14 ಕೋಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ 10ಕ್ಕೆ 12. 10 balls 12 run required. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಕೀಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 10ಕ್ಕೆ 12. ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ ರಕ್ಷಣೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿಯೋಡ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಡಬತ್ತ 15 ಓಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಎಸೆತ 11 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 9 balls 11 run required. ಮತ್ತೆ ವಾಸಿಂ ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸ್ಟೆಂಪ್ ಔಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಸ್ವೀರ್ ವಾಪಸ್ ಆತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೋಗಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತಸ್ವೀರ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡು ದಾಂಡು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗುಡ್ ರಕ್ಷಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಣ್ಮೆ ರೀತಿಯ ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಸ್ಕೋರ್ ಈಸ್ 15, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 wickets. I request Mr. Odd Sulaiman, sir, please come to the stage. The owner of Sulaimani Chai, Odd Sulaiman, sir, please come to the dais. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಇಜಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 8ಕ್ಕೆ 11 ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಶಕೀಲ್ ಸಿಡಿಸಿದಂತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಜಯದ ಸಮೀಪವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆಟಗಾರರು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಥಂಡರ್ ಬೋಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. Also, Mr. Izaz Asif, sir, please come to the dais. I request Mr. Izaz Asif, sir. 8ಕ್ಕೆ 11 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನೌಫಾಲ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಒಂಟೆಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಸೇಫ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂಟೆಡದ ಪೂರೈಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 5 ಎಸೆಗಳು ಮುಕ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ತಂಡ ಮತ್ತೆ 16 7ಕ್ಕೆ 10. 7 balls 10 run required. 7ಕ್ಕೆ 10. ಮತ್ತೆ ಶಕೀಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಶಕೀಲ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜೀವವನ್ನು ತುಂಬಿದ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಕೀಲ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೌಫಾಲ್ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮರೀತಿಯ ಗೆಸ್ಗಾರಿಕೆ ನೌಫಾಲ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂಟೆಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಓವರ್ ಮುಕ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 9 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. Please come to the dais. ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 9 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಯಾರ ಬುಡಿಗೆ ಸೀಸನ್ 4ರ ಮೊದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಡೆತಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಮಾದರಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಕೇವಲ 6 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. I request Mr. Sharif, please come to the stage. Sharif Lucky. I request Mr. Sharif Lucky, please come to the dais. ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 9 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 balls 9 run required. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಯನ್ನು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 6ಕ್ಕೆ 9 ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದರೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೆಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. 2 ಹುದ್ದರಿಗಳು ಉರುಳಿದ್ರೆ ರಾಯಲ್ ರೆನಿಗೇಟ್ಸ್ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ 1 ಬೌಂಡ್ರಿ. ಥಂಡರ್ ಬೋಲ್ಸ್ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 50-50 ಚಾನ್ಸಸ್. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಸಾಹಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಕೀಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಬುದ್ಧಿವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 6-9 ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಗುಡ್ ರಕ್ಷಕ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂಟಿಯನ್ನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5-8 5 balls 8 run required. 5-8 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 balls 8 run required. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಜಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 5-8 ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 4-8 ಕೇವಲ 2 ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ 2 ಸಿಂಗಲ್. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 4-8 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 4 balls 8 run required. ಒತ್ತಡ ಮತ್ತೆ ಹೇರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸುತ್ತುವರಿತಿಯ ಹೊಡೆತ ಒಂಟಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿರುಸು ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಇಜಾಜ್ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 3 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 7 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲವನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲವನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಟಾಸ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಓವರ್. The match is tie. The 3 balls 7 run required. 3 ಎಸೆತ 7 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಎಸೆತ 7 ಓಟ ಮತ್ತೆ ಶಕೀಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 3-7 ಮತ್ತೆ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಈ ಹಂತದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 7 ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಶಕೀಲ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 1 ಎಸೆತ 7 ಎಸೆತ 5 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಟೈ. ಟಾಸ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಓವರ್. ಓಕೆ, ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಮಬಲವನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಿಜಯ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗ್ತಾ. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2 ಎಸೆತ 5 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 balls 5 run required. ಗೆಜ್ಜುಗಾರಿಕೆ ಬಂದ ಶಾಹಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಕೀಲ್. 2-5 2 balls 5 run required. ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಬರುತ್ತೀಯ ಹೊಡೆತ ಒಂದೆಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 1 ಎಸೆತ 4 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ball 4 run required. 3 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಬಲವನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಟೈ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 1 ಎಸೆತ 4 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 3 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಬಲವನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 1 ಎಸೆತ 4 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 11 ಪಾಲಿಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಿನ ಸೀಸನ್ 4ರ ಬದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. 1 ಎಸೆತ 4 ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭರವಸಿನ ಹೊಡೆತ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ರೆನಿಗೇಡ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬರ್ತೇಸ್ಗಾರಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ ರಾಯಲ್ ರೆನಿಗೇಡ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 4ರ ಬದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ರಾಯಲ್ ರೆನಿಗೇಡ್ಸ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಬದಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ರೆನಿಗೇಡ್ಸ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಥಂಡರ್ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದ
Royal Renegades. Captain is here. ಸರ್ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಸೊ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಡನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಗೆ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಾಯಿಲ್ ಜುನೈದ್ ಎಲ್ಲರೂ 11 ಜನ ಸಹ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಫೈನಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಈ ಸೀಸನ್ನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ? ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, 50-50% ಇತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಹ ಒಂದು ವಿನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕಂತ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆ ಟ್ರೋಫಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಪಾರ್ಟಿ ಈಗ 2 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನನಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಭರ್ಜರಿ ಊಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4. So ladies and gentlemen, a big applause, the icon player of Royal Renegades, Mr. Ansar. Sir, 2 ದಿನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್. So we are witnessing 2 days. You are extreme, the great performance in this ground. So finally you become the champion. So your words. First of all, I thank the Almighty giving so much strength to play this tournament, and I want to congratulate all our teams, not myself. All players have given 100%. Because of everyone's efforts, we came to the finals and we have been champions of this tournament. Last match, it was a wonderful match. Only 25 runs have been scored, but our boys kept still the hopes. Only myself was down because of the score, but all the teams supported me, told we can come back strongly. Everyone delivered superb performance. And also I want to thank our captain, Mr. Irfan. What a fantastic captainship. He has delivered the best on his field. So as you mentioned, the captaincy of Irfan, and tell me about your players like Junaid, the rest of the bowlers, Muzambil and Sahil bowled extremely well. We nobody expected that kind of spell from his hand. So the overall team effort, and how satisfied are you? I was satisfied 100% from all, especially Muzambil. I think he's the top wicket taker, I don't know, but he's a fantastic bowling. And Sahil, what a bowling, superb. Defending 9 runs, and you see in the striking side, Mr. Shakil, one of the hardest hitter of the ball. I think he scored more than 100 or 150 runs. And Sahil bowled a superb over, defended 10 runs, and especially Junaid. His energy is fantastic on his ground. What a energy he has got. He has done everyone. But everyone, especially I want to thank Mr. Naufal, the catch of Mr. Suhan, which was turning point. We came to the finals. It was a superb catch, and I think he should be given the man of the match of that match. Without that catch, we could not come to the finals. But as I told you, all players, I want to thank all players of Royal Renegades. Superb performance. Thank you. Thank you, sir. Thank you for being with us. And all the players have special gift, so please be here. Don't leave the ground. And thank you. So we have Sahil here. The first of all, as organized said, you are the traded player of this tournament. So how this magic happened? This was a revenge for Ilhar.
So it is a revenge, and yeah, I know you guys are good friends and best friends as well. So finally, you guys won the trophy. So what make you a champion? I mean, the overall tournament. What made you to be here and become a champion? Efforts from all the 11 players equally has put us here now. So okay. Efforts from all 11 players has made us champion today. So I would like to thank all my team members for this. One of the greatest bowling performance I have ever seen, and the final water delivery it was. And congratulations for becoming a champion. Thank you. So we have runners-up captain Mr. Muhaz and icon player Mr. Ruman. Please come. What a great effort, guys, and unfortunately, you guys are not lifting the. Unfortunately, you lost the final. I know how hard it is. One word, I mean, one sentence for your team. I'm very disappointed that we have lost the match, but it was all our effort of our team to come to the final. Thank you. And Ruman, you are the icon. You played extremely really well throughout the tournament. I know you are disappointed now, but still you guys came all along here and given the best performance. So what you would like to tell? To be very honest, disappointed that we lost in the finals, but I should say is that the better team won. The Royal Renegades came up really from the bottom like the Phoenix. They showed their class, their batting, their bowling, their all-round performance was top-notch, and that is what is reflected in the finals. And at the same time, very proud that our boys performed wonderfully well, gave all their things, and especially Shakil, he was phenomenal throughout the tournament. Exactly, as you mentioned, Shakil, you played really well as Tashwir, Ashraf Bhai, and Ijaz. All are came in the crucial matches and unfortunately become a runners-up. Nevertheless, congratulations still, and all the best for the next tournament.
ಚೆಕ್ ಚೆಕ್. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ನ ಕಪ್ತಾನರು 6 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. We're going to start the fried exhibition. I request all the players, please come in front of the stage. I request all the players, please come as soon as possible.
ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಂಗಡೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಂಗಡೆ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮುಂಗಡೆ ಮುಂದಗಡೆ I request Mr. Fayaz Hot Sulaimani sir, please come to the stage. Mr. Asib sir, please come on stage. Mr. Abdul Qadir sir, please come on the stage. I request Mr. Sharif Lucky, please come on the stage. Mr. Abdul Qadir sir, please come on the stage. Request Mr. Asib sir, please come on the stage. ಶರೀಫ್ ಭಾಯ್ ಬಂದ್ ಜಂಡಲ್ ಕಾಲ್ ಬೆಂಡ ಉಂಟು ಸರಿ ನಿಕ್ಕೋ ಜೊತೆ ಏನ್ರ ಕಾಲ್ ಬೆಂಡ So here we are for the prize distribution. So I request all the players of UBPL, please come in front of the stage. Here we are going to begin the prize distribution.
Is also chief selector of UAE. Recently witnessed the UCL in Ulala. I request one ball Faisal. Please come on the stage. One ball Faisal. Please come on the stage. I request Mr. Ramiz and Afiz. Mr. Ramiz and Mr. Afiz, please come on the stage. I request Mr. Ramiz and Mr. Hafiz. Next intros are program. We have Ramiz, the art interior designer, is with us.
I request Mr. Tanveer Shakti Nagara, please come on the stage. I request Mr. Tanveer. ನಾನು ಓಡನಿಕ್ ಕೊಂಚಂ ಸೇಫ್ ಬೈ. Assalamu alaikum everyone. So after 2 days of a well fought, evenly contested, amazing tournament, I have to say, the United Brothers Premier League Season 4. I hope the tournament has just lived up to its hype. What have you to say on it? Now as we move on to the presentation ceremony, I would like to welcome Mr. Fayaz from Hot Suleimani, who has been our chief guest for this program. Meanwhile, I also welcome Mr. Abdul Khader, who used to play with us back in Emakere 10 to 15 years back. He was a wonderful leg spin bowler, deceiving the batsman by flight. We are happy to have you as a chief guest, Mr. Abdul Kader. We also have a senior most player, Mr. Sharif Lucky, who has been the guiding light for the UB players. We also welcome you, Mr. Sharif Lucky. We also have with us Mr. Hasib, Mr. Ijaz Hasib from Orklin, a past UB player but who has now reduced cricket only to watching and guiding the players. We also welcome you, Mr. Ijaz Hafiz from Orklin. Next we also have Mr. Saif Balmata, who is also one of the important players in Mangalore, represented in the Mangalore Premier League, and he is also the chief selector of the UEA, the recently conducted UEA. We welcome you, Mr. Saif Balmata, for this thing. Next we also have our other esteemed guests, Mr. Hafiz TCB, who plays with us, guides with us. Unfortunately, he had to miss out on this tournament. We welcome you, Mr. Hafiz TCB. Then we also have Mr. Ramiz he is also fondly called as Rami Art. We also welcome you, Mr. Rami Art, for this tournament. Just a minute. Next we also have one of our other esteemed guests, Mr. Tanveer from Shakti Nagar. We also welcome you, Mr. Tanveer Shakti Nagar, for this closing ceremony of the UB Premier League Season 4. Now without wasting much time, I would like to first... So now, any tournament will be successful not just because of the players, but those people who officiate, who ensure the live streaming gets done, the people who give their voice to the tournament, who record each and every detail of the tournament. In this aspect, I would like to thank the umpires, Mr. Prakash, Mr. Ganesh, and Mr. Rupesh, who has done a tremendous job throughout the tournament. Thank you, sir. Thank you, Mr. Prakash, sir. Thank you, Mr. Ganesh, sir. And thank you, Mr. Rupesh, sir. It was a wonderful tournament, and majority of this credit has to go for you three people. I'm saying this from the bottom of my heart. The success of this tournament, the majority of this aspect goes on to the way you handle the matches and you officiated in this tournament. I would like to ask our senior most
player and our guide, Mr. Sharif Lucky, Mr. Abdul Kader, and Mr. Fayaz from Hot Suleimani, to give a token of gratitude to the umpires, Mr. Prakash, Mr. Ganesh, and Mr. Rupesh. Please give a big round of applause, everybody, for all these umpires. Next, it got its sound from the voice behind it, who used to detail each and every ball throughout the tournament, from match 1 to the finals of the tournament. And this would not have been possible without that voice. And we would call them the voice of UB Premier League Season 4. So the two umpires, the two commentators, Mr. Dheeraj and our own friend, our own brother, Mr. Robin, whom everybody knows from past many years. Thank you, sir. Thank you, Mr. Dheeraj, and thank you, Mr. Robin, for commentating throughout the day and helping us finish this tournament in a great manner. I would like to request Mr. Saif and Mr. Hasib to do the honorings to the commentators, Mr. Dheeraj and Mr. Robin. Thank you. Robin. Ank pinna kodukala mai pandi. Ipaitali tintali. Alla kortu bidama. Kortu bida live rank. Live rank arallo. King Sport ali. The ella team rank level ikkare. Okay. The other most important part of this UB Premier League Season 4, who helped us streaming this tournament very well for the past 2 days, who has been with us from 7 a.m. in the morning from yesterday till now, and who is also streaming it right now, the live streaming team, the Kings Sports. Thank you, Kings Sports team, for your amazing support and giving us everything that we asked. Thank you, Kings Sports team. I would like to request all the members of the Kings Sports team to come on the dais and receive this token of appreciation from Mr. Ramiz and Mr. Hafiz. King Sports team, please come on the dais. King Sports team, the entire team of King Sports, I would like you people on the stage, and I would like you all to receive this token of appreciation from our esteemed guests. Please give a big round of applause, everybody. Please give a big round of applause. So now it is time for the things that each and every one of you all are waiting. The presentation ceremony, the winners, the runners, and the individual awards. But before we begin with this, I'd like to have each and everybody's attention with respect to the United Brothers. United Brothers is not just a cricket club. It is a brotherhood. It is a symbol of honesty, a symbol of peace, and a symbol of brother, where each and everybody is there for the other brothers in any aspect of the cooperation that they need. We started this. We cannot say that United Brothers was born as such. It was an organic birth. But it all started when we started to play cricket in Ullal back in the year 2010s or 2011s. Then we slowly started to move to Yemekere, wherein we were called as the Sunday Cricketers. So I still remember the very first tournament that we played, and it was under the name of Sunday Cricketers. So many of us who are playing now was still part of that team, and many of us, or many of the members of the UB who played that tournament with us, are watching this tournament with us from different parts of the world. So what started as this was then slowly drifted towards the perfect pass in Alake and in Falnir.
And it was there that United Breath as such started coming up. And once it started coming up, we started having our own Premier League. So the first Premier League was held in the year 2003 at Sayadri. 2023 at Sayadri. 2024 was the second season 2000 in Sayadri. 25 was the third season in Fadamulas. And now here we are in the end of the fourth ceremony, that is 2026 at the Fadamulas. I would like to say that we may not be the professional players like many others. We are not people who give our time in and time out for cricket. But we are all those people who play cricket with passion, who wants to contribute in the cricket as much as possible. Even if there are many players who might not get a chance to bat and bowl in these tournaments, but they come out, they enjoy the company, and they want to spend time with all the other brothers. So that is United Brothers. So coming back to this tournament, as we saw this tournament was a great success due to some brilliant performances in and off the field. It all started with the planning behind this particular tournament. So there was a particular team who planned this tournament meticulously, who ensured that each and every planning that was done was put into effect in an amazing manner. So I would not like to take out any names, but there are a lot of people who supported this tournament, who contributed this tournament, who ensured that this tournament became success in its logical end. So I request everybody of you, please give a big round of applause to each and every one of you and who contributed immensely for the conduction of this tournament. As we started playing in this tournament from yesterday, there were some amazing performances. 100-run partnership without the loss of any wicket from Thunderbolts. An amazing hitting from Shakil. Some wonderful fielding efforts as we saw today. The relay catch from Naufal and from Junni. Some amazing nail biters, some amazing last ball finishes. This tournament had it all. There was high scoring matches. There was matches which were low scoring but came up to the wire, as we all saw in the finals. So this tournament had it all, and this ensured that this was not a one-sided tournament. So this is the summary of United Brothers Premier League Season 4. And once again, I would like to say that this tournament was only successful due to all the 66 players who were involved in the ground. You may have won the game, you may have lost the game, but trust me, brothers, the support that you gave on the field, off the field, that is something beyond any winning or losing. That is something that will be cherished forever. So now, without wasting much time, we'll be starting with the presentation ceremony of this tournament. Okay, we'll be starting with the man of the match of each and every matches that were played in the tournament. So we'll be starting with the match one. So the man of the match, the player of the match one is Mr. Razim. Mr. Razim, please come on the dais and collect your gift from Mr. Sharif Lucky. Now since if Razim is not here, I request Mr. Nakash, his captain Mr. Nawaz, to come on the dais and collect this gift. Sir. 2006 last 6 2006 2 alla 2 nadu letter 036. Now we have the player of the match from the match number 2, and it is Mr. Nabil Kohinoor, and I request his relative Mr. Tanvir to do the honorings to Mr. Nabil Kohinoor. Guys, please give a big round of applause.
Next we have the player of the match from the game number 3, and it is our own Shakil Perla. And I request Mr. Asib to do the honorings to Mr. Shakil Perla. Now we have the player of the match of game number 4. It is Riaz Kannur. I request Mr. Saif to do the honorings. Now we have the player of the match of game number 5. It is Riaz Yuji. I request Mr. Hafiz TCB to do the honorings. Now we have the player of the match of game number 6. It is Siddiq Skylines. I would like to request Mr. Fayaz Hot Suleimani to do the honorings to Mr. Siddiq Skylines. If Siddiq is not available, I would like to request his captain, Mr. Ilaj Shopunic. Asil CCC, Rafiq Bhai, please come on the stage and collect the. Now we have the player of the match for the game number 7. It is Ansar TCB. I'd like to request Mr. Ramiyat to do the honorings. Mr. Ansar TCB. Now we have the player of the match for the game number 8. It is Mr. Ashraf. I'd like to request Mr. Abdul Kader. Mr. Ashraf is fondly called as Sachin Tendulkar of the Maidans. Mr. Abdul Kader will do the honorings to Mr. Ashraf. Now we have the player of the match for the game number 9. It is Mr. Asif Gold. I would like to request Mr. Sharif Lucky to do the honorings. Now we have the player of the match for the next match, and it is once again Mr. Ansar TCB. Match number 10. I'd like to request Mr. Hafiz to do the honorings to Mr. Ansar. Now we have the player of the match. Okay, now we have a wonderful guest coming up from Mr. Ansar. Ansar wants to hand over, dedicate this man of the match award to his teammate Mr. Muzammil. Mr. Muzammil, please come on the dais and collect this man of the match award from our own Lara, Mr. Ansar TCB. Now we have the man of the match of the game number 7, and it is Mr. Azmat. I'd like to request Mr. Saif Balmata to do the honorings. Now we have the player of the match of the game number 12. It is the hard-hitting batsman, Mr. Ismail. I'd like to request Mr. Asib to do the honorings to Mr. Ismail.
Next we have the player of the match of the game number 13. It is Mr. Munna Kohinoor. I'd like to request Mr. Tanveer to do the honorings. Now we have the player of the match for the game number 14. It is once again Mr. Ismail. I'd like to request Mr. Fayaz from Hot Suleimani to do the honorings. Now we have the player of the match of the last league match of the UB Premier League Season 4. It is once again Mr. Asif Gold. I would like to request Mr. Rammi Art to do the honorings to Mr. Asif Gold. Now we will be moving on to the all-important. Now we will be moving on to the player of the match of the all-important playoffs. We'll be starting with the Qualifier One, and it is once again Sachin Tendulkar. That is Mr. Ashraf. I'd like to request Mr. Abdul Kader to do the honorings. Now we have the player of the match of the Eliminator, and it is Sahil Suleiman. I would like to request Mr. Sharif Lucky to do the honorings. So now we have the man of the match of the Qualifier 2, and it is Imran. I would like to request Mr. Asib to do the honorings. And now the player of the match in the all-important finals, defending 10 runs of the final over in that crunch situation, ensuring that Royal Renegades are lifting the trophy tonight. It is once again Mr. Sahil Suleiman. I would like to request Mr. Tanveer from Shakti Nagar to do the honorings to Mr. Sahil. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ನಾ ಕೊಡ್ಕೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ರೆ ಹಾಂ ಇಪ್ಪ ಇದು ಕೊಡ್ಕೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕು ಇಂಗಲದಿಂದ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಮುಂಡಗುಂಡ ಇಂಕೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂಕಲ್ ಬೇಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬೌಲರ್ MVP 3-4 ಮುಂಡು ಮುಂಡ್ರದೋಡೆ ಮುಂಡ್ರದ ಅವಡ ಮುಂಡಿ ತಂಗ ಉಡಪಟ್ಟು ರಮೀಸ್ ಮುಂಡ್ ಪಾಟ್ರ ರಮೀಸ್ ಒಟ್ಟು ಮೈಕೊಂಡ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ಕರೆ ಅವ್ರು ಸ್ವರ ಕಟ್ಟು ನಂಡದ ರಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ಕಟ್ಟು ನಂಡದ ರಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಕೋಟೆ ಎಂದರು ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಎಕಾನಮಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ನಂದದುಂಡಲ್ಲಿ ರಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಅದು ನಾನು ರಮ್ಮಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೆಲ್ರು ನಾನು ನಾಲ್ಕು ನಂದದ್ದು ಕೊಡ್ಕರೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂಡೆ ಬರ್ತದೆ ರಪ್ಪ ನಂದದ ಓಕೆ. Now we have had some tremendous performance throughout this tournament. If I start listing them, the list is going to be a very huge. Some amazing performances throughout the tournament. Some players giving it all for their teams. Out of those amazing performances, we have handpicked 7 of the wonderful performances from the past 2 days to hand over as the final, the pinnacle of the presentation.
will be starting with the best strike rate in this tournament. Scoring most runs is important, but what is more important is scoring them at a strike rate of the levels of the mountains. And there was one man, whenever he came onto the bat, the bowlers were under pressure straight away. That 1-6 he hit in the final over of the league match, the last league match yesterday, towards the deep fine leg, was just another level, and it is the hard-hitting Ismail, the best strike rate of the tournament. I'd like to request Mr. Ismail to come on the dais and collect this trophy from Mr. Saif and Mr. Hafiz. Please give a big round of applause, guys. Now we have the best catch of the tournament. There were some amazing catches. It started with Mr. Shafiq Kohinoor taking a screamer in the short extra cover. Then there was Mr. Naufal in the deep taking an amazing catch. But there was one catch that stood out. It was a relay catch in the all-important qualifier 2. Some amazing game awareness and some amazing presence of mind, and it was a relay catch including 2 people from Royal Renegades, Mr. Naufal CCC and Mr. Junaid Balmata. So I'd like to request Mr. Junaid Balmata for showing that tremendous match awareness and composure on the field to take that important catch. So the best catch of the tournament goes to Mr. Junni Balmata. So I'd like to request Mr. Fayaz and Mr. Abdul Qadir to do the honorings to Mr. Junni Balmata. ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಉಂಟು ನಂದದುಲ್ಲ ಅದೊಂದು ನೀನು ಹಾಕು ಅಲ್ಲ ಇಪ್ಪ ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪಿನ್ನ ಅದೊಂದು ನೀನು ಹಾಕು ಪಿನ್ನ ನಾನು ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಬಿಲಿಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೀನು ನೋಡಾಕ. Now we have another important presentation that is coming up. Mind you, in the limited overs game, it's not just enough to pick wickets, but it is very, very, very important to put break on the runs that is being scored. There was one bowler who did it consistently for his captain. He was called, or he is being called as the magician for this amazing reason, ensuring that the batsman kept guessing the ball, which way the ball would turn. He had an economy rate of under 5, playing 7 to 8 matches in the tournament, delivering some important overs for the team Royal Renegades, and it is none other than Mr. Naufal CCC. I would like to request Mr. Hafiz and Mr. Ramiyat to do the honorings to Mr. Naufal CCC. ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಚಸ್. Check. We all know only batting and bowling won't win the match. The fielder will take the important role as well. So here I'm going to announce the best fielder of the tournament who successfully collected highest catches. Any guesses? Any guesses? It's none other than Ruman from Thunderbolts. I request Mr. Saif, please honor the best fielder of the tournament.
So now we are moving on to the important three individual presentations of the tournament. Mind you, the batsman can win you the matches, but if you want to win the tournament, it is your bowlers who are gonna come handy. So there was one bowler who was considered underrated throughout the tournament, but he kept delivering at the crunch situations. He was injured, had all the responsibility of organizing the tournament, planning it, ensuring that the execution went amazing. But on the field, he never let his captain down. He is one of the reasons why Royal Renegades is winning the tournament tonight, and it is none other than Mr. Sahil Suleiman, the best bowler of the tournament. Mr. Sahil, Mr. Ramiz will do a short interview of yours. Everybody, you are requested to give your thoughts to Mr. Ramiz. So finally, Sahil, you are on the limelight. You are the best bowler of the tournament. Your first reaction? Very happy. That's it. That's it. Okay. Mr. Tanveer, Mr. Hafiz and Mr. Ramiz Art will do the honorings to Mr. Saif Balmata. Please give, to Mr. Sahil Suleiman. Please give a big round of applause. And remember, Sahil was also the best bowler of the tournament of the UB Super League that was conducted. So now we have one important award coming up. He's known for his brutal hitting of the cricket tournament in the underarm cricket. He hits the ball long, hard, is very famous in the Kasaragod region. But what we witnessed in the last 2 days in Fadamullas was something very extraordinary. Some amazing hitting in the tournament. Mind you, I had the best seat to witness his hitting from the non-striker's end. The connections that he made, the power that he generated, the shots that he hit were clean, big and monstrous. Presenting to you, brothers, the best batsman of the tournament. It is Shakil Parla. Opening bantu ittara score adichiraru idra ಬಗ್ಗೆ ನಿಂಗಲ ಎಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಟು. Opening bantu ittara score adichiraru idra ಬಗ್ಗೆ ನಿಂಗಲ ಎಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಟು. അത് ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റിംഗ് തന്ന ഞങ്ങളുടെ ക്യാപ്റ്റനക്ക് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ താങ്ക്സ് ചെന്നോട്ടുള്ളേ. പിന്നെ അത് പെർഫോമൻസ് ആക്കിയതിൽ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ UBPL ನಿಂಗ ಬೇರ್ಚಿಂದಾರ ನಿಂಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಯ್ತು ಬಂದರೆ ಎಂದ್ರಿಚೊಂದಿಂಗ್ UBPL ಎತ್ತರಮ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾರು, ಹಾರ್ಡ್ ಹಿಟರ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾರು, நல்ல ಬೌಲರ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾರು. ಅಂಗಲೆಲ್ಲ ಬೀಟ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ನಿಂಗ ಇಪ್ಪ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂಡಾರು ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ಎತ್ತರ ಖುಷಿ ಉಂಟು ನಿಂಗೆ? ಇಲ್ಲ ಅಂക്ക് నాకు നല്ല ಖುಷಿ ಉಂಟು. ನಾನು ಇದು ಕಿಟ್ಟುಂಟು ನಾನು ವಿಚಾರಿಸಿಲ್ಲ. നല്ല ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಉಳ್ಳಾರು. ನಾನು ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೇನಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಎಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆ ಟೀಮು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೂ ಬರ್ನುಂಟು ನಾ ಕೇಟುಂಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಕೀಲ್. Mr. Saif Balmata and Mr. Asib will do the honorings to Mr. Shakil. So the best batsman of the UB Premier League Season 4, Shakil Parla. So now there is this man. He was supposed to be in Saudi in the last week, but he was convinced to stay back. But what a convince this has been.
He ensured that his team came back from the back-to-back defeats. He was also the player of the season of the UB Premier League Season 3. Mind you, before this nobody had defended the MVP of the UB Premier League, but there was this man hitting the ball over covers, over extra covers, onto the long on, towards the deep square leg. If you wanted him to rotate the strike, he did it amazingly. If you wanted him to hit it to the longer parts of the boundary, he ensured that the ball went miles and miles far. Not just that, he was given the responsibility of bowling the all-important power play overs. And boy, didn't he deliver it? He delivered it amazingly. He is the man. He is the main reason why I would say Royal Renegades are the champions tonight. Not just that, he also used to keep wickets and marshal his fielders and bowlers all along the matches. And it is none other than the Lara Ansar TCB, player of the tournament, man of the series of the UB Premier League Season 4, Mr. Ansar TCB. Mr. Ansar, I can see the bright smile on your face. Can you explain your name behind you, Lara? Is it Brian Lara or something else? No, it's my family. It's my family name. To my wife and 2 kids and myself. Okay, that's beautiful. He mentioned this Lara name is family's name. And coming back to the man of the series, the MVP of the tournament, so your words. First of all, I want to thank UB Cricket Club for giving me a chance to for last 2 seasons. Also last season I was the MEPI. Also Alhamdulillah, this is my second MEPI in this tournament. The tournament was beautiful and conducted very well. I heartily thanks for UB Group for giving me opportunity to play in this tournament. Also I want to thank Mr. Irfan. Selected me icon of his team. Alhamdulillah, we delivered and we won this trophy. I think Irfan is already happy and I'm seeing his smiling face. It's always difficult to give the performance in batting and bowling as well. So most of the youngsters are watching here. What do you like to say to maintain that form in both bowling and batting in the tournament? Most of like I say, most of them we are all above 40, I think, all 30, and we see some youngsters. I have just message: keep playing, keep in touch, at least keep practicing over weekly once or twice, and you can build up your games and put good performance. I can see some young players like Suwan. I think he's fantastic bowling and also his excellent fielding. Also some youngsters like Abil has also given his good bowling performance. Hope they will be the future of this UBL upcoming seasons. This is a motivation word from the MVP, Mr. Ansar. Please collect your Man of the Series award and the gift hampers. The big round of applause to Ansar from Royal Renegades. Sponsors thanks all the sponsors the people who helped us. Check. But these two are something. So ivaga lucky draw ಇದೆ 66 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಯಾರು ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಯಾರ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಫದ್ ಬಾಯ್, ಆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಗೇನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಟಿಲ್ ಆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ. Spinning and the number is 37. Samad,
The winner of the lucky draw is Mr. Abdul Samad. So I'd like to request Mr. Fayaz Hot Suleimani to do the honorings to Mr. Abdul Samad, the lucky draw winner of the UBPL Season 4. So, before moving on to the winners and runners of the UB Premier League Season 4, I'll be doing a great disservice to a lot of people who has helped us conduct this tournament in an amazing manner and ensuring that everything went smooth. There are a lot of sponsors who donated voluntarily, who donated wholeheartedly for this tournament. To all our sponsors, without naming anybody, from the bottom of my heart, on behalf of the United Brothers, on behalf of United Brothers, dear sponsors, it is your contribution that helps us get going. So thank you from the bottom of my heart. Thank you to all the sponsors. Please give a big round of applause to all the sponsors. There are a lot of people who has ensured that please do not mention our names. Please do not make sure our names are visible anywhere. There are people who donated wholeheartedly, generously. Thank you once again. Now, apart from all these people, there is one person who ensured that the logistics of the UBPL went smooth and hassle-free, and it is Mr. Shamil. Mr. Shamil, wherever you are, please come on the dais and take this token of gratitude. I request